tick. Well, Photic already used was that gone. spell shield. He is very low and is dead. Elk is forced to flash away. Care will blink forward, and he sends Elk straight to purgatory. It's a double kill for Care, and Fungua. To be able to be aware of all the vision that's going down. Xiaoshu gets in the back. Juju going to make a big play. Finds people, but the stolen ultimate turns it around. Vampire low, goes down. Xiaoshu the next target, while Bartle is keeping the mages at. Just in the nick of time to save his mid laner from a disastrous fate, as now the Shy is looking for a solo kill. Shy calls out the step. Those you have to try, but the rapid fire cannon from downtown. Now it's Karuki with the engage on the Magnum Storm, and the turnaround could be there, but there is Tarzan. This hot dog is fully loaded. It's a triple kill for Hope. Bulldog is getting low. They're saving it for Hope. Give it to him. It's a quadra kill, and you know that Hope wants this penta, Come but he on. gets scattered away. There's the taunt, the shift, Woo! penta kill for Hope. Positioned well to at least save Carry, trying to find a way to turn things around. But Chris gets instant deleted. Xiaoya's here as well. Getting taken out in a 2 versus 4. I've seen enough. Give Knight the MVP.
It is the 8th day of the 8th month of the year, and in Chinese culture, typically, that represents a day of wealth, prosperity, and good fortune. And for our teams here in the LPL, they will certainly be looking for all of that and more as we continue on into Week 3 of our Split 3 regular season. Welcome, everybody, to LPL English. We have a triple header in store for you today on this very auspicious day. My name is Graves, joined alongside Alk for our first series of the evening. We'll be starting off in Group Nirvana today with Weibo Gaming taking on LNG. And we just had to get dressed up for the occasion because it's not just any series, ladies and gentlemen. It is the best of the best. It is the very bottom of Group Nirvana facing off against each other. 0-2 series score. And like you said, today's all about wealth, prosperity, growth. We're going to be seeing a lot of that here today. A lot of that potentially thrown at each other. And a lot of gold leads going nowhere. Yeah, they're going to be just throwing each other's gold leads back and forth all day, potentially down there in Group Nirvana. Of course, a very packed day as per usual on the LPL, as later on we will be seeing BLG taking on EDG as our last series of the day, as well as Anyone's Legend taking on, I believe, LGD on Summoner's Rift. So, lots to look forward to over in Group Ascend as those stakes really have ramped up, especially after Thunder Talk taking that upset win over Team WE just yesterday. But perhaps we're also wearing suits, Alk, because today could be a funeral for one of our teams, not in mathematical senses, but in terms of the vibes and in terms of how we are feeling about them as we are wrapping up our first round robin here in the bottom group of the LPL. Of course, Weibo Gaming and LNG both have not been able to take a series just yet, and if they fall down to 0-3, definitely not great things on the line for them. Well, you said funeral, I'm going to say honeymoon. Let's kick it over to Weibo Gaming's roster because they've got all new pieces, baby. You thought it was just Xiaohao joining? Boom! Moham's visa completed a week ago, and he's coming in as well. We've got two brand new players. Elk on his 5th support in 2026. And this is going to be the change that Weibo need to make it to the playoffs and to make it to the World Championships. Yep, Elk had one support for the past couple of years that was over on BLG, and then now on Weibo, he has had, let's think, Arha, Hong, the Hank, Jue, and now Moham joining the squad as well. Definitely a very drastic turn it has been here for this star 80 carry for Weibo, who we feel like has still been playing pretty well, although the team definitely has not down here in Group Nirvana, but maybe the addition of Moham at the support position could help alongside Xiaohao. But again, these two teams sitting at 0-2 in the standings. It is almost impossible to make it out of Group Nirvana in this current format, being 0-3. In a way, you can kind of think about this as the old World Championships groups, where you had this, the double round robin best of 3 or best of 1s between 4 teams, except now it's best of 3s. Whenever you finish that first week and you're a team that's 0-3, you are never feeling good. That's going to be the same case for one of these teams at the end of the day today. Yeah, 0-3, and between the two of them, there's only one game win, and that was Weibo versus Invictus Gaming at the start of the split. It has not been hot, and while mathematically being 0-3 only means that, hey, maybe we can turn our season around, we can go 3 wins afterwards, it just makes every single series that much more important for them. And I think especially for LNG, who are they are currently -5 in game differential. If they lose another game, or if they lose more games than this, it would be impossible for them to get up to NIP and potentially break into that top 4. So they really need to win at least one game today. Sorry, they're 0-4. They need to win a game tonight. It has to happen here, because we go into second round robin, and it's like, well, what are we building towards? Yeah, it's almost like you have to completely reverse everything that happened in the first round robin, and I feel like if you see a team go 0-6 the first time around, hard to imagine they have a chance to go 6-0 the second time around. So LNG certainly have a lot on their plate as well. But going back over to Weibo, of course, they have made a number of roster changes, including one in the jungle position, which Alk, you had the chance to talk about over on the LPL podcast earlier this week. We have got what I think is actually maybe just the ultimate masterclass in hedge coaching from Mr. Clearlove himself.
He goes on EDG. Obviously, EDG is like his home ground. He's like, man, ABO's not looking really tight right now. So they obviously lose their coach after what was a super disappointing play-ins loss. They bring in Clearlove. He goes, guys, we just need a new support. Let's get Jue. Okay, Jue, I know him. I've worked with him from EDG. We'll bring him on board. Okay, man, this Weibo team is just not working. They lose their series against NIP and IG. Apparently, they mental boom. The rumor originally was that JJ, Elk, and Jue essentially all quit at the same time. JJ just did not, or he's like, guys, this is looking done. This roster's looking cooked. From JJ to GG. And so Clearlove, in another masterstroke, he goes, you know who's another jungler I've worked with in this last year? Xiaohao. Let's bring him over. Look, if Xiaohao doesn't work, there's Angel sitting in the offset right now. We could just get another EDG reunion going through. Oh, you're looking at this the entire wrong way. You have to see the truth behind the walls that they have built for you. This is all an operation from Agent Clearlove. He has invaded Weibo Gaming. He has torn them apart from the inside. He has gotten Jeje back onto Edward Gaming and has given them a chance to be able to be more relevant in Group Ascend. Come on, man. I mean, this is peak LPL drama. Well, while Clearlove might not be able to fully recreate EDG over on Weibo, he might be able to build some of it in the aggregate, and a big piece of that coming in could be Xiaohao here in the jungle. Obviously, JJ not having the best situation over on Weibo Gaming, of course going over to EDG in this trade. Xiaohao over on EDG was a bit of an interesting story to me, Alk, because it felt like at sometimes he looked like a very solid jungler that could contest in Group Ascend, and then other times, you know, you can see the stats kind of speak for themselves. Another segment where I get to flame EDG general management. I just don't understand the prospect of bringing in Bulldog, a Korean player who's only been in the LPL for this year. And while he could be working on his Mandarin, I think it's really tough to have a new mid laner, especially someone who you haven't played with. Xiaohao just been playing with Angel for the entirety of last year, and then comes in, is able to then kind of maybe play with Sun Yen for this year. There's just too many roster changes. So Xiaohao coming in. K-Man's favorite thing about Xiaohao is that he's a summer riser. This guy in summer, in the last split closer to playoffs or the World Championship, he always looks a lot better. I think giving him a new environment, one where is going to have a lot more direction. You are going to, I think, pound for pound, going to have much better laners than on EDG in the aggregate. I just think that this might be the lineup change, and probably the more important one aside from Moham, that might actually push Weibo in the right direction. Yeah, I don't think JJ necessarily was a bad player over on Weibo, but maybe Xiaohao coming in can give them a little bit of extra spice. Maybe the second half of the summer can be the super summer split here for Xiaohao after he has generally been a bit of that summer riser throughout the first couple of years of his career. Speaking of Bulldog, though, previously a player on L and G, and that is Weibo's opponents today. They made a couple of roster changes in their mid-jungle. Weiwei entering the jungle position. Nya over from IG back into the mid lane, and this time around they will have Missing playing, but it has been a bit of a rotating door down at the support role. YCX has played one series, and then they're like, all right, Missing, you're back up on the lineup. I'm still really confused about what LNG are looking for in this team. After the cataclysmic failure of splits 1 and 2, they just decided, hey, we're getting rid of the Koreans and we're going to put ourselves back in with a Chinese lineup. I just look at this team, and at least on the gameplay alone, it looks like this team is headless. It doesn't have a leader. You would think with some of the experience of a player like Missing, and even Weiwei, who in his short stint in the LPL was able to make a World Finals, still have not really found like a coherent game plan or vision inside the game. And so we'll see maybe a decent laning phase from some of them, but then the team fights just look incredibly sloppy. I wonder what the comms are looking like, because this team just doesn't feel like it has a leader. Yeah, I don't know who exactly that leader was in splits 1 and 2, because again, that was also a team of a bunch of role players coming together.
Croco, I guess, kind of led the charge in some capacity, which is why it is interesting to see him get swapped out for a player like Weibo, who literally wasn't playing all of 2025 or 2026. The last time we saw Weiwei, it was actually on LNG, and the only thing that we really can say that has been a similarity between some of these teams over the last couple of splits is that they've always been, unfortunately, in Group Nirvana. And it felt like 2026 was going to be the year that they got out of that. They had this new roster of exciting players, 1xN specifically, that could get them up into Group Ascend, and it just has not happened for them just yet. It was always potential, man, for them. Every single split, I had Slayer chirping in my ear. Guys, don't worry, 1xN is so good, he's going to make it. Then they fail again in split 1, and then it was like, okay, split 2. Yeah, we're going to keep beating this narrative to death because this is the team that could have been in Ascend, but just like last year, they stayed in Nirvana, but at least last year, we were talking about this team as being the dead last team in all of the LPL for a majority of the split, and then like the last 2 weeks, they come in and they start winning games. They went from zeros to heroes immediately and barely avoided relegation twice. That is the best thing that this team has been able to do in the last 2 years, and now your split's on the line again. Yeah, I know this roster going into 2026 had a lot of high expectations, Group Ascend at the very minimum, maybe even a chance at International at some point. That is a very far away goal at this stage. They are 0-2 in Group Nirvana. A loss here would make it almost impossible for them to finish this season even with an opportunity to go up into Knights Rivals again. You know, it is sad to see for LNG, but in another way, they also gave us WE for 2 splits in a row, right? If they lost, if they won in those group, those Knights Rivals games, we wouldn't have had the magic of Team WE. So maybe it's a good thing here for the LPL. Maybe they're doing us a good favor. So I just want to remind everybody that up until what? So up until the halfway point of May, maybe, or even the beginning of May, WE had not won a game or won a series in the LPL in Split 2. So we were like, I just like, in retrospect, we're like, yeah, they gave us this amazing run from Team WE. It's like, bro, all of Split 2 we were talking about this team as the prize for Nirvana. It was actually the best thing for LNG to face off against WE because WE was just showing up to the arena, getting completely destroyed by all the LPL teams in Ascend, and then we're going to send them off into the play-ins and let LNG get your free prize of making Ascend. Nope. LNG, yet again, could not jump the hurdle there. It felt like it was primed for them to take that opportunity, and they stumbled at the finish line over and over again. Whether it was Croco's insane Kha'Zix game in Game 5 against WE, or the opposite way in Game 4 against Team WE in split number 2, just hasn't been able to come together for them over the course of a full split. They're going to need to have things turn around for them here. They want to keep their season alive up against Weibo Gaming. Yeah! Here we go. It is the debut of Moham and Xiaohao over on Weibo. This team finished top 3 in split 1. It's almost impossible to believe at this point how much of a tumultuous ride it has been, but with Xiaohu at the helm for yet another year. Remember that 3 years ago it was Xiaohu going forward and leading this Weibo roster to a World Championship final. Now all of the pieces around him have changed, but he still remains, and he's going to have to do a lot of heavy lifting and a little bit of turning around if Weibo want to keep their season in a good position. I remember the regional finals and Weibo going to 5 games versus Top Esports. I remember a Xiaohu Tristana game where I was like, dude, this guy is nuts. He was completely smurfing. We had so much Tristana mid in that season, but he was one of the best. And the thing that I always remember taking away from Xiaohu is, even if maybe some of the mechanics maybe just kind of got away from him individually, he was the general. He is the 4-star general. This guy comes in, he knows how to play on side lanes, he's an incredibly smart player, and I still think he has some of those accolades. It's just been kind of a dysfunctional lineup as a whole. This whole Weibo team has just not been able to properly transition wins into actual series victories. It's the curse of Arha. Ever since that guy left, things have not been the same. True.
over on Weibo Gaming's side, they'll have to face off against LNG, another roster with high expectations, but have not also met those same amount of results. As we are here in the Beijing Arena on the 8th day of the 8th month. Hey, about 18 years ago to the day, in this very city, Alk, the opening ceremony of the 2008 Summer Olympics took place. It's a fun anniversary. This day always means a lot here in Chinese culture, and obviously here in the LPL, we're hoping to see some very good games for teams who are looking to turn their luck a little bit more towards them, in their own favor. I also have to think about, we're talking about the historical significance and maybe just the baggage of this year for Weibo. I'm sure they're feeling a little confident just because, the pedigree of a lot of the players on this team, especially in the mid and AD carry position. But then I look over at LNG and the weight of this entire year has to be on your shoulders. Not just for, maybe less so for the players joining this split, but especially for the guys that started this year off on the team. It's been a year of failure. It's been teams kind of trouncing you at the very last moment. Your regular seasons meaning absolutely nothing when it comes to best of fives, and you can't really get over that last bit. This is now potentially one of those last do or die series before you're cut off from making playoffs, from even having a chance to even fail at the last jump. It's a funny way to put it. In a way, for each of these teams, the World Championship starts now. If you want a chance to become the best team in the world, you have to win every series effectively from here on out, with the exception of maybe one or two sprinkled in throughout the remainder of the season. It really becomes do or die at this point, with elimination on the horizon for either of these teams, especially the one that ends up dropping here today to fall to 0-3 through the first round robin of Group Nirvana. You saw a look at those new additions for Weibo Gaming, Xiaohao and Moham. We'll see if they are able to contribute to their team having just a little bit more success. Obviously, always comes with the risk with bringing in these new roster adjustments in the middle, even at the later end of a season, but Weibo are feeling like that is what they have to do to try to turn things around. Well, I'm not going to blame them. It hasn't looked good for them so far. Look, BLG was our first seed, and they had 15 million honeymoon phases with Jungle last year. So maybe that's just what they got to do. We just got to lock ourselves in. Clear Love is trying to get some new pieces, get some new blood. For people who may have not known, it was after their NIP loss that this Weibo team felt like they needed to make a fix. They trade with EDG. They have JJ go over. Xiaohao comes in. This is not the first time we've seen Xiaohao in this jersey, by the way. He played with ZDZ and Xiaohu actually in 2024. And that was a very short-lived experiment. They immediately brought in Breathe in Summer Split and Tarzan. Were able to, and Tarzan. And that split also didn't go fantastically, but they were able to kind of make do with the lineup. Yeah. That was the last-minute roster change. It's so in 2024, the last-minute roster change was subbing Xiaohao out. In 2026, the last-minute roster change is subbing Xiaohao in. So that's kind of the state of the affairs here with Weibo Gaming's chances at this point. You don't have Tarzan coming to the rescue. He's going to have to be a little bit more scrappy for Weibo Gaming. He's in the arena. Time around. I guess so. He's nearby. He's getting ready for playing later today. Maybe he comes in and issues some mind power onto his former team as we're getting ready for the draft of game number 1. We see that Weibo opting for second pick here in this draft, while LNG have that opportunity to go blue side with their first selection. Just make it easier for yourself. We'll get into pick ban here very quickly. LNG getting rid of Ezreal, Camille, and Ryze. I feel like the Ezreal is maybe a soft spot just because we know 1xN to be such an incredible Ezreal player, but they also have not been able to play things like the Varus. They're not willing to play things like the Poppy, which I know Poppy right now is just banned globally, or at least predominantly here in the LPL. Just becomes too much of a menace in the early game, and the flex potential you have between jungle support and top lane, incredibly dangerous. LNG going for Nocturne. Will be Weiwei's first champion, or first time on the champ this year, and I just don't like leaving Vi up here, Grapes. I do not like this as an option. I feel like Nocturne always is one of those picks that gets banned away in that first rotation. Looks like this time Weibo opted for the Orianna instead of the Nocturne. Only one of those two
ends up getting through, but looks like BLV not going to get picked up by Weibo, as xiaohu's first game on the team will be on the Jarvan the 4th, and they might just lock in both champions for those 2 new additions, with Shen already secured. With the Camille off the board, could create a situation where Weibo could pick that champion up later on in the series. But on the other side, LMG gonna have to come up with some way to respond to this heavy engaged duo. Ok anh em ơi, như vậy chúng ta sẽ cùng đến ngay với giai đoạn cấm và chọn trong đối đầu giữa Lining Gaming và Weibo Gaming. Trận đấu trong khuôn khổ của LPL Split 3 khi mà cả hai đội đều đang có hiệu số là 0-2 và tình cảnh của họ hiện tại đang thực sự là không ổn một chút nào. Và bây giờ sẽ cần một chiến thắng để có thể quay trở lại cuộc chơi. Với đội hình của Lining thì họ vẫn giữ nguyên cả 5 thành viên, đó là chia, Wei, Nia, Onisen và cả Missing. Nhưng với Weibo Gaming thì đội hình này của họ đã có rất nhiều sự xáo trộn với sự xuất hiện của Moham ở vị trí hỗ trợ và thêm cả trường hợp của Siêu Hao ở vị trí đi rừng thay thế cho GG. Và đó cũng là những cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ là rất hợp lý vào lúc này từ bên phía đội hình của các thành viên Weibo Gaming sau một cái giai đoạn đầu, sau những cái tuần đấu đầu tiên của Split 3-0-2 thì khá thất vọng, đặc biệt là chỗ của Siêu Hao. Tôi đánh giá cao hơn khá nhiều so với trường hợp của GG. Hello anh em nhá. Anh em quan điểm gì về trận đấu này thì anh em có thể để lại tôi những comment ở trên cùng chat để chúng ta cùng nhau giao lưu, trao đổi và tương tác cùng với nhau. Sao thì đây cũng là một trận đấu mà bên phía của Weibo Gaming chắc chắn là sẽ muốn thể hiện rất nhiều điều. Weibo thì trước đây từng là người chơi rừng của Weibo, bây giờ thì anh đang là người chơi rừng của Lining Gaming và anh cũng là trong cái line-up tham dự trận chung kết của chung kết thế giới 2023. Bây giờ thì phải lưu lạc tận với một đội hình nói chung là vẫn còn rất nhiều những cái điểm thiếu sót như là vị trí của Chia rồi Nia rồi cả Onisen thì không phải là những người chơi mà tôi đánh giá quá cao vào lúc này. I think Silas here for LNG or for xiaohu could be okay. I don't think there's a lot of ultimates that you could try to take, and blind. I mean, you have to blind somebody. Please, we're not telling. Như vậy là đang khóa vào Olaf đến từ bên phía đội của Weibo Gaming. Và đó sẽ là Olaf dành trong tay của Zika, kéo Flypick. Dạ, Olaf là một chất tướng khá là mạnh vào lúc này và pick nó mới kéo Flypick thì cũng là một điều hiển nhiên thôi. Và Onisen đang nhá cho người đội Seer, đó là vị trí của Sante ở khu vực đường trên. Sante đi Olaf thì tôi không gặp nhiều lắm bởi vì đây không phải là một cái kèo quá là ngon cho Sante. Và nếu mà xoay sang Galio thì có vẻ như là dễ hiểu hơn tương đối. Và bây giờ thì đang nhá vào Rayton, nhá tiếp vào Kenneth thì không ngon nhá. Thì nó chắc chắn không phải là sự lựa chọn. Rayton thì nó sẽ là một giải pháp an toàn hơn so với Ambessa. Và Zahin cũng vậy. Zahin thì tất nhiên cũng là một giải pháp an toàn hơn cho bên phía Lining. Riêng với dạng landing thì tôi nghĩ là Zahin nó sẽ không sợ. Nó sẽ không sợ với con Olaf. Bây giờ thì đang nhá vào đó là Loki. Loki trong tay của Seo. Ở Lining thì quyết định không chơi Loki. Và họ khóa luôn vào đó là Galio cái gì đây? Không phải là lỗi gì đây? Lại lỗi rồi, hôm qua lỗi, hôm nay cũng lỗi. I assume it's the Zehen into the Olaf. That is a matchup that we have seen picked. I think we just saw it yesterday in our first series of the day yesterday. Into an Olaf. What team? I was như vậy là khóa và Aurora. Như vậy là khóa và Aurora đến từ bên phía Weibo Gaming. The display of the draft on the broadcast side. The game is fine. We're not going to have to remake everybody. We're not going to have a tomorrow situation. Fingers crossed. I'm a little sad that the lock didn't get picked up for xiaohu. I feel like that would have been a fun thing to see for such a legend in the space to be playing the newest champion in the game. But he's going to be playing another champion that was released over the last couple of years in the Aurora. Of course, going to have decent laning power against the Galio. Also have the ability to match him a little bit when it comes to roaming across the side lanes. And I think overall, Weibo Gaming have a pretty solid composition, all things considered. It's just
it's a little bit hard to figure out what exactly their game plan is, but in terms of just the 5 champions that they have on the board and their matchups into LNG, it doesn't seem too bad. I'm so sorry. These are great points. I just saw that Lumao is wearing like he's wearing something, bro. What is he doing? This is worse than last year when we had Clearlove on JDG and he was Rồi, wearing the chúng ta same sẽ cùng fit chuẩn bị for, đến like, ngay với a trận whole đấu week. giữa Weibo That was Gaming và LNG Gaming. Great points. Trận đấu mà bên phía của Lý Ninh chắc chắn là họ sẽ đem lại cho chúng ta một cái dạng đi đường nó khá toàn, nhưng mà về khả năng giao tranh tổng của đội hình này thì tôi đánh giá không quá cao nhé. Đặc biệt là con Zahin gần đây thì tôi có cảm giác con này nó bị giảm sức mạnh quá nhiều. Đi đường thì nó vẫn khỏe, nhưng mà để vào giao tranh tổng mà làm được nhiều thứ giống như là người chơi đường trên đối phương thì nó vẫn còn khá nhiều hạn chế. Lại lỗi gì rồi? Lại lỗi gì rồi? Mất thời gian thế nhở? Bắt buộc thì tôi nghĩ là anh em cứ theo Weibo thôi. Ở đây thì Weibo nó pick ở những vào pick quá mạnh. Và khả năng gọi là lăn câu tiết chủ đội Weibo cũng là có. Thì trận này anh em mình cứ theo Weibo trừ 5,5 là hợp lý. Ngoài Weibo trừ 5,5 ra thì anh em có thể theo một kèo khác, đó là kèo trận này khả năng câu lột tài tham ấy. Có thể sẽ là tài tham 31. Maybe có thể tài tham 31. Play things out. You gotta LNG have a game against IG tomorrow, so it really is non-stop, at least over the course of this weekend here in the LPL. Very crucial 2 days for all LNG fans. The week before we head over to their own home arena in Suzhou in just a little bit of time. On the other side for Weibo, again, high expectations for the squad entering the year. They were top 3 in split number 1, waiting for that opportunity to bounce back. It just never came. Of course, they lost out in the Knights Rivals event in split number 2, made some roster changes here in split 3. Yeah. It feels like we never were able to relive that magic that we saw at the beginning of the year. It is so strange because play-ins for split 2 were supposed to be in the NIP arena. There was a last-minute change. Weibo had to play in another tournament the day before, a couple days before the play-ins, so they wouldn't have had time to travel between playing in that tournament and then play in the play-ins. So LPL as a tournament decided to have all of the play-ins be remote. And I do think that that did have an effect on Weibo's ability to perform. Not being on stage, having to be remote/online, even if you're at your team's facility, is a lot different. And I imagine that these players, a lot of whom I would say at the time had a lot of experience playing in the LPL and internationally, were hopefully trying to feed off of some of that stage energy and going through the motions of playing in an arena. Yeah, it is interesting to think of the ripple effects of that specific event and what có thời gian delay rồi. led to Xiaohao being on thằng LPL này mệt Weibo, thế nhở? Moham being on Weibo, right? Like this is such a đánh nhanh rút gọn nhá. Trận này 2-0 là xong. Nhanh chóng khẩn trương 2-0 là ok la. Đánh nhanh rút gọn giúp tôi. Win out in that best of 3 or that best of 5, get into playoffs, and then go on another run to, potentially match that top 4. In another situation, we could be looking at Weibo as like a contender to go to Worlds. All of a sudden now, they're fighting to even make it into the playoffs. I don't want to imagine this Weibo. I don't need for fans of the LPL or even international fans who have not been watching, they show up to New York or LA or wherever we're having the World Championship this year in North America, and they're like, how the hell what was Moham doing in the LPL? Wasn't that guy like not incredible on the last DK roster I saw? What is he doing there? I don't need in this hypothetical, Moham would have never made it over to Weibo. This would have never happened. This would never happen. We would have still had the Hank there somehow. He would have still been the GOAT. Actually, that's not true. It would have been Hong, bro. we know too much about
I feel like we know too much about this management to know that that wouldn't have stood. That wouldn't have lasted no matter what. Not entirely sure what the delay is to get into this game. Of course, we're hoping to get into it sooner rather than later. But again, I'll just talking about Worlds as well. Just a couple of years ago, in 2024, LNG and Weibo were your 3rd and 4th seeds out of the LPL. Now they find themselves here at the bottom of Group Nirvana. It is crazy to think about how the tables have turned for both of these teams. It is not like necessarily either squad went for a like a budget-oriented approach. It wasn't like an old TSM or RNG situation where they just like stopped giving over a lot of money. Like, these are rosters that were intended to do really well, and they just haven't done it here in 2026. Yeah, LNG, the only guy who stuck through was Zika, and Zika didn't even make it through the whole. He's been through a lot with this team, right? I go back to 23. He comes in as a rookie. We're thinking you're not going to do that much. This was the year of amazing LPL top laners. BLG with Bin, and Bin still in super supreme form. You have 369 on JDG, the legendary almost golden road that we had with that organization. And I remember summer finals, everybody on the LPL team thinking, the finals, is this going to be BLG and JDG all over again? We get into the lower bracket, we get into the lower finals between BLG and LNG, goes to 5 games, and Zika looked incredible. Zika going into that final, some people even would have given him potentially the individual lane matchup up against 369 at the time. I mean, beating Bin and that Yagao team was legendary. So there was a lot of hype for them. They came into Worlds. They then, unfortunately, are the first dinner plate set up for the eponymous LCK team, who shall not be mentioned. And then after that, everything goes sideways. They start losing pieces. They start moving, things start moving around. Obviously, Scout then starts looking at different teams. And it's been downhill, I think, for both of them, even if Weibo were able to make a 24 run. And now Zika on the other side of things, over onto Weibo. Hey, right? Flipping over to the enemy team and getting an opportunity to try to show up his former organization here in Beijing. One of these teams is going to have a tough road ahead of them here in Group Nirvana. It's LNG and Weibo to wrap up our first round robin. I try not to acknowledge chat, but I do agree with Kirby. Kirby definitely. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu giữa Weibo Gaming và RNG. Mất hơi nhiều thời gian một chút để trận đấu này có thể được diễn ra khi mà Lucian Milo cánh dưới giữa đầu với Zik và Sen. Kèo này thì đương nhiên là đéo cân rồi. Zik cũng chỉ farm hòa thôi ở dạng early thì áp lực của Andersen là rất lớn, có vô ảnh bộ. Nhưng vô ảnh bộ này là vô ảnh bộ để lui, bật luôn hồi máu từ bộ hàm để có thể đảm bảo lượng máu để sống sót ở khu vực đường dưới. Còn trận này Seoul lại lấy Aurora để đối đầu với con Galio của Nia. Tức là kèo này thì con Galio nó cũng bị áp lực một tí thôi chứ nó áp lực không bị nhiều lắm anh em. Kèo này nói chung là vẫn hòa hoãn là chính. We see some pings. It means that they will be able to spot where Weiwei is going to be going, and all that LNG did was mostly protect their topside jungle in case there was an invade. Ultimately, I think that this pathing ends up helping Weibo a lot more. I don't think that Nocturne is going to be ganking top lane, not in this position with the wave eventually bouncing back. And so the most important part is how are we going to activate this bottom lane to give us ways to play the game. Faster you can get Lucian Milio activated, the better. Already a good start for them. As the Ziggs Shen lane, really just trying to neutralize the 2v2, not trying to do too much in terms of early advantages, early kills. Just trying to have Elk be able to farm up safely, maybe allow for Moham to roam across the rest of the map once he hits a couple more levels. Ui, flash tốc biến né đi chiêu thức của Seoul. Và đó là một tình huống câu flash tốt từ Seoul đối với Nia. Trận này tất tay Li Ninh, xin lỗi em, tất tay Weibo là hợp lý rồi khi mà Siêu Hao đang có ý định ghé xuống khu vực đường dưới.
Missing đang đứng ở một góc rất mạo hiểm và có tình huống tốc biến của ảnh bộ tốt. Missing đang cố chạy đi và bây giờ siêu ao đã xuất hiện và Missing quả này chắc là cúp rồi. Combo vào và hàng thành công. Missing tốc biến đi từ siêu ao để né sang từ chủ và đó là chiến cấp đầu dành cho Weibo Gaming. Mặc dù nhìn thì có vẻ hơi cồng kềnh, nhìn nó trông hơi cồng kềnh một tí. Bởi vì cái nhịp tốc biến vô ảnh bộ đấy lại không trùng với cái nhịp combo của CLL, mà nó lại không đủ tầm với combo của con Java đệ tứ, thành ra là phải chờ và sau đó thì mất đi cái tốc biến để né sát từ trụ từ CLL. Chung quả đấy nó hơi cồng kềnh một tí, mà không sao, vẫn ổn. I've seen enough. Best roster move ever. Weibo going to Worlds, guys. 1-0 and a 1,000 gold lead. Hey, it's a good start here, right, for Xiao Hao, who, again, we felt like was a player who had certain bright spots on EDG, especially in the first two splits. This should be generally the split that he excels at here in the summer. Rồi, một tờ lính quá lớn ở khu đường trên và là muốn băng trụ vào chỗ của Sia bật tăng tốc từ Zika. Quả này Sia phải mất tốc biến rồi và có sự hỗ trợ lên của Missing. Tạm thời thì vẫn an toàn mà thôi, bằng giữa hai trụ. Có vẻ như đây không phải là giải pháp quá hay khi mà Nia cũng đang xuất hiện ở đây và cả Seu nữa. Có vẻ như hai bên đang muốn đánh nhau to ở chỗ này. Và bên phía của một mình là người chủ động nguồn lao vào combo nhắm vào bên phía của Zain. Và Zain là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Tiếp theo là Nia tốc biến lên đánh vào Zika. Zika có W tạo giáp và Weiwei đang phải chạy về trụ nhưng mà Nia thì chạy không có nổi và Nia quay lại đánh và Nia dính ngay double kill dành cho Seu. Và đó là tiếng băng trụ triệt để đến từ phía của team Weibo Gaming. Còn Lightning thì có lẽ là sẽ phải lui trong pha này. Khó rồi. Có cho Lightning. Thì đang bê biến về, dính chiêu của đối phương không cho bên về, bật chiêu cuối lên luôn. Bật chiêu cuối luôn từ bên phía Zika, hơi cục xúc thì phải. Pha xử lý có phần cục xúc của Zika. Moham đứng cạnh Zika để có thể cover cho đồng đội, dính quy nhưng mà Moham đứng ra che. Để nhau xem lại tình huống giao tranh và Sia mới chỉ có level 4 mà thôi. Và Sia quả này mất một tên lính rất lớn và có lẽ là sợ không comeback lại được. Tình huống combo cực kỳ dứt khoát của Xiao nhắm vào Sia và tốc biến lên dứt điểm từ Sahu. Sahu vẫn đang chơi cực kỳ tốt với kinh nghiệm của mình. Và sau đó thành cái cú double kill khi mà Nia không còn chiêu để chạy nữa. Nia không dùng E chạy về mà Nia lại quyết định là E đấm lên và Nia nằm. Rồi xong rồi đấy. Trận đấu này cảm giác như đã có kết quả, khả năng là xỉu tham đang dần lộ diện. Khả năng là xỉu tham đang rất là gần lộ diện cho anh em. That was a bizarre sequence to allow for Missing to also vẫn đang quá tự tin được một đường giữa liên tục tung ra những đòn đánh thường. Obviously Weibo sent a lot of resources up there and LNG wanted to try to bail Sheer out a bit, but that was not the way that things should have worked out, especially because 1xN is probably your strongest early game champion and he was the only one that wasn't at that skirmish. That situation, I think, made things so much worse for LNG if they would have just left Sheer die by himself or even just get the wave, because Nya had to drop a wave in mid and he was already behind Xiaohu. Weiwei, they saw him rồi, bây giờ thì bên phía Weibo Gaming đang triển khai ăn rồng. Và liệu là có phải là tình huống đánh nhau hay không khi mà Weiwei đã có level 6, tắt đèn đã có và chuẩn bị sẵn sàng. Xiao Hòa cũng có đại địa chấn nhưng Xiao đang là người có mặt đầu tiên. Tất nhiên đối phương thì có siêu hùng dáng thế. Và bây giờ thanh trừng đến từ 1xN sấy rất đau nhắm vào vị trí của anh chàng Dích và Dích tốc biến qua từ trên đi dùng ra thế được bật hất tung được không quá nhiều người, combo đại địa chấn được chạy đi đến từ bên phía của Xiao Hào nhưng Xiao Hào đang thất máu. Xiao đang đuổi theo. Nia là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Điểm mà gục dành cho Xiao nhưng 1xN đổi mạng Moham và đó là tình huống 1 đổi 1 mà thôi. 1xN vẫn đang phải chạy nó double kill dành cho Xiao và Xiao lại một lần nữa thể hiện được sức bay của Dara ở trong trận đấu này. Một cú double kill rất mượt mà của Xiao, không có một vết xước nào cả. Liên minh bắt buộc phải mở.
Và họ mở thẳng vào vị trí của eo. Tiếng xanh chừng không quá đẹp, bị ngắt bởi cái W của eo. Và mất W thì ngay lập tức quay lao vào. Nhưng eo đứng một góc rất khôn và cái tốc biến qua tường của tất nhiên là không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và gieo hao quả này có một tình huống combo đại địa chấn, không có gì để chê. Và Weibo không mất ai, chính là mất Moham, nhưng họ lấy được mạng của Nixen, lấy được mạng của Nia. Và coi như đó là một tình huống gần như là toàn diện đến từ bên phía của các thành viên Weibo. Bây giờ thì siêu hào lao xuống khu vực 3 con sói. Và 3 con sói này có lẽ sẽ mất mà tôi giờ thì sao đây? Zika quy bẩn vào missing, mất rất nhiều máu từ missing. Chia thì đang không có áp lực gì lớn vào vị trí của anh chàng Zika. Nhưng mà Zika vẫn đang ào phàm rất ghê ở khu vực đường trên sau cái tình huống băng trụ cánh trên đầu trận. Tình huống băng trụ cánh trên đầu trận bây giờ nó khiến cho cái con Zahin này của Chia đang rất khổ sở. Còn khu đường dưới thì eo. Nói chung là vẫn là thế đẩy dành cho những con Zik thôi, chứ còn khó là con Zik có thể đẩy lại con Lucian. Giờ thì quay quy bẩn vào trụ để check tầm nhìn nhưng mà không nhìn ra ai vì Moham né cũng khá là dẻo. That is what this season is all about. It's bounties and turret plates. So we'll have to see how Weibo continue to maneuver around the map, but they're getting winning lane matchups. And we said we're coming up on 10 minutes. Lucian doesn't have a majority of a CS lead, and it's 200 gold, which has been completely mitigated by the fact that Elk has 3 assists. Yeah, I mean, he doesn't care about that. He has the last chapter, and he is going to be scaling much better than 1xN is, especially with Weibo already having this early lead. A reminder of the stakes between these two teams, 0 and 2 across the board. The loser falling to 0 and 3. That is never a good sign in a 4-team group where only the top 2 teams make it out. Obviously, Ninjas and Pajamas already sitting at a 3 and 0 record. IG right behind them at 2 and 1. You want to at least try to get up to 1 and 2 before you play up against everybody again in the last 2 weeks of the season. Bây giờ lệch hơi nhiều anh ạ. Lệch gần như tất cả vị trí trừ vị trí đường dưới của Nixen. Con Lucian này thì với tôi trong cái đội hình này nó có thể được chơi. Đặc biệt là đối phương có Olaf, có cả Aurora đang rất xanh và ra van đệ tứ nữa. Để con Lucian này tôi nghĩ không thể nào bắn nổi. Bây giờ làm sao đây? Đang muốn chặn lính, bật luôn chiêu cuối bổ. Có chiêu cuối sử dụng bây giờ thì bên phía của Liên Minh phản công. Siêu dáng thế và cả tắt đèn để sử dụng. Mọi thứ đầu tư rất ghê gớm ở khu vực đường trên để nhắm vào trừ Zika. Và Zika lần đầu tiên phải lên bảng điểm số. Nhưng thực ra cái bảng số Zika nó không đáng giá đến vậy vì nó không có sắt đao nhiều tiền như là siêu hao hay là siêu hu. Và bây giờ thì siêu hao đang tràn xuống khu vực đường dưới. Một tình huống combo lao vào rộng và missing không còn bất kỳ một cái gì hay chăng đây, nhưng missing vẫn còn đầy đủ các chiêu thức mà sao lại sao chậm vào missing nhỉ? Về missing đang thất máu, có chiêu cuối được bật Odyssey, vì số thương Odyssey lên bảng điểm số. Mạng hụt tiếp tục dành cho bên phía Seoul đang có quẩy, eo đang phải riêng ra để chạy đi vội bộ chỉ trúng một người mà thôi, đó là quẩy và đang sử dụng chiêu nhưng mà đối phương thì khỏe quá và dịch chuyển xuống từ Sia tốc biến chạy đi Seoul, tốc biến đuổi theo đó là Zain. Dịch chuyển của Seoul nhưng mà dịch chuyển chạy không đổi và Seoul có lẽ sẽ phải lên bảng điểm số trong pha này khi mà Nia rất tình và đẹp trai và nó bằng sắp đao cho Nia 700 tiền. Một tình huống băng trụ thua toàn tập đến từ bên phía của Weibo Gaming khi họ mất đi tổng cộng là bao nhiêu thành viên? Như vậy là họ mất đi tổng cộng là 3 thành viên trong tình huống vừa rồi và chỉ lấy được 41 mạng của Nixen mà thôi. Trong nhau nhìn lại tình huống mà tôi nghĩ rằng cái combo trời, cái combo đại địa chấn này hơi bóc của siêu hao. Siêu hao có lẽ là muốn giờ 2 thằng nhưng mà cái R của siêu hao thì nó hơi mù mắt. Sau đó cái combo của siêu hao nó cũng hơi thừa nữa. Đúng ra cái combo đây dùng cho missing thì có lẽ là missing đã phải nằm. Nhưng quyết định của siêu hao thì nó hơi ngu tí. Còn này đúng ra là siêu hao phải combo sang missing, còn đây siêu dịch chuyển cũng là một tình huống quyết định mà tôi nghĩ là hơi sai. Dịch chuyển tầm này dùng rất lâu và Nia đã phát hiện ra và cái hạng mục thành công mà thôi. Ate up 1,000 of that immediately. It was a play almost so obvious that LNG knew that it was happening even before it started, right? You saw that, of course, they used the paranoia and the hero's entrance to try to take down Zika. And then bây giờ thì cảm giác như là bên phía đội hình của Lý Ninh đã comeback, nhưng mà comeback không nhiều lắm bởi vì vẫn sẽ làm một cái ngưỡng 2 rồng dành cho phía Weibo.
Weibo still going to try to hit this dragon. They still generally feel comfortable with where the game is at. And this time around, no potential for a steal. Will go over to xiaohao. As he will equalize that count of Drake's Infernal Rift. Going to be the one here in this game. It's only been a couple of minutes, 4 to be exact, but Weibo haven't been able to use those grubs. And I did say it would be later on in the game. We have some first item spikes coming through for almost everybody that is not Sheer. And the game looks fine for right now. 1,500 gold typically is not a lot, especially at the 14-minute mark. But this Ziggs hasn't been able to take a turret. And I think LNG with those 2 plays, both in top lane and bottom lane, have really started to claw back some kind of playable game state from here on out. We have ultimates coming through for both of our supports, especially for Moham, but that interaction we addressed in draft between the Nocturne ult stopping you from using the Stand United could be something that LNG try to use to generate an advantage on a side lane. Ồ, như vậy là vừa rồi thì Linh Ninh ăn được rồng à? Vừa rồi Linh Ninh ăn được rồng à? Thì mẹ vừa đi vệ sinh phát là Linh Ninh ăn được rồng rồi. Tôi vừa nhìn, lúc tôi đi vệ sinh thì tôi vừa nhìn thằng Weibo ăn rồng á. Gì ơi? Tôi vừa nói lúc tôi đi vệ sinh tôi nói một câu là thế trận vẫn đang nằm trong hoàn toàn kiểm soát của Weibo khi mà họ có được rồng 2. Nhưng mà không, họ mất con mẹ rồng. Thế thì khó nhỉ. Con Nocturne có vẻ hơi xanh. Khi con Nocturne này xanh thì có vẻ như hơi khó chơi. Và Xiaohu thì vẫn đang là một cái niềm hy vọng để gánh team với Weibo Gaming khi mà anh ấy đang có KD là 5-1-0. Mà đánh bây giờ đang hơi mù mắt một tí, dẫn trước rất nhiều từ Weibo nhưng bây giờ thì họ lại để cho đối phương gọi là thu hẹp cách biệt. Zika thì vẫn đang có một chênh lệch lớn đối với trận lính ở khu vực dưới. Khoảng cách bây giờ sắp sửa lên đến 1k rồi. Nhưng con Zahin này là một con rất là cơ động và để giết được nó thì không hề đơn giản. Nó có nhiều chiêu để chạy. Seems like those conditions are being met pretty handily right now, at least in terms of the lead that he's been able to generate individually. It's a 50 CS gap, as the rest of Weibo are on the top side, taking down Shelly, as it just has spawned. LNG trying to get their way into the pit, make this a bit of a... Rồi, bây giờ tiếp tục đánh nhau ở đây. Có tắt đèn để sử dụng, và bây giờ nhắm vào eo sử dụng sẵn W để chạy, chứ không ra thế được bật thì không trúng ai. Bây giờ bật 2 thế giới lên từ Xiaohu nhắm vào Missing và Missing nằm xuống. Có một tình huống chiêu cuối nhất thống nhưng không cứu được Xiaohu, combo qua tường hạ gục thành công Weibo. Và đó là có sứ giả, có luôn cả 2 mạng từ Weibo Gaming và họ chỉ mất một mình Xiaohu mà thôi. Thì điều quan trọng là Xiaohu trước khi chết thì cũng hạ gục luôn cả Missing. Đó là một tình huống mà Weibo Gaming rất cần trong giao tranh vừa rồi. Và điều quan trọng nhất là họ có sứ giả. Họ có sứ giả Kenneth trong tay của xiaohao. Almost as if we maybe caster summoned it or we maybe caster enchanted the summoner spell. Sheer now doesn't have teleport to be able to match, and that's going to be a mismatch between our 2 top laners. Imagine how awkward a position this is, by the way. Tình huống mà tắt đèn được sử dụng vào vị trí của eo nhưng mà eo chạy như chạy nợ. Chạy quá nhanh, còn đây Xiaohu dùng 2 thế giới vẫn hạ sát được Missing. I don't think Zika got a ton done in this fight. He just shows up, helps get the assist, uses his ghost, but his presence alone is what helps Weibo get into this really good spot. Thả luôn giả đường giữa. Như vậy là vẫn cố gắng lấy trụ đường giữa. Now top side, ultimates traded. Grim Deliverance for the Ragnarok. Zika still being very powerful in this initial 1v1 setting. So Weibo still looking very good in this game, even though LNG have found a couple of kills back. It's still 3k into Weibo's hands. Đó, quay đi quẩn lại thì Weibo bây giờ vẫn đang hơn đối phương khoảng 2k tiền. Họ vừa có thêm cả một cái trụ đường giữa thành 3k luôn rồi. Nhưng mà cách biệt này thì cũng chưa thực sự đủ an toàn khi mà con rồng 30 giây sẽ ra, và đây là tình huống mà tôi nghĩ rằng là bên phía đội của Linh Ninh sẽ đánh. Thực ra họ có cái combo Galio Nocturne nên thành ra là họ không đéo ngại đánh một tí nào. Thế riêng Lightning thì họ không ngại đánh bất kỳ một trường hợp nào luôn. Và quả này thì tôi tin là họ sẽ đánh đấy. Nhưng mà rừng của họ thì vẫn đang ở cánh trên. Không biết là liệu có thể can thiệp được trong tình huống này hay không.
it's tough as LNG to ever get priority in these side lanes before you move to the objective. I think that's why we see rồng đã xuất hiện. and walk over. Và siêu hùng dáng thế tắt đèn cũng đang chuẩn bị được chờ đợi. Tuy nhiên thì Zahen lúc này đang không có chiêu cuối. Và đây là một điều đặc biệt, thấy danh chưa được bật ra, mất khá nhiều máu từ siêu hao, nhưng siêu hao có một tình huống hàn thông như là hạt hồi phục để có thể hồi phục được máu của mình. Bây giờ thì Moham đang đứng trong bộ, nó là tuyến đầu của cái Weibo game mình, thả E ra từ bên phía của L để tạo ra một góc khép góc tốt, cột máu hay. Chia mất nhiều máu, trụ đứng trên đã có dành cho tay của anh chàng Zika. Bây giờ dịch chuyển ngay lập tức sử dụng từ Zika lao vào lâm đại địa chấn, chấp biết chạy đi, như là combo chạy đi và tôi có một tiếng dùng dáng thế sẵn sàng sử dụng nhưng vẫn chưa dùng đến từ bên phía của Nia. Sehu cũng đã có mặt cùng với những người đồng đội và anh ấy đang tìm góc chuẩn bị muốn đu qua tường, nhưng phát hiện ra cái mắt tím của đối phương và phát hiện tầm nhìn đó là Sehu, và có lẽ là không còn trí thức để vào rồng nữa khi mà rất nhiều thành viên của bên phía Linh đang thấp máu, và đó là rồng dành cho bên phía của Weibo Gaming. Không đánh nhau. Zika and Xiaohu will now get this bottom lane turret. Weibo got 0 kills during that trade, but they get 2 tier 1 turrets on top and bottom lane, and they get the objective. That is outright a massive win for Weibo Gaming, and LNG just look stuck. They look unable to do anything. 20 phút rồi đấy. Mà cái đội hình này của Weibo thì là Baron không hay lắm, Baron không mạnh. Ra trận này anh em mà đánh tải tham thì vẫn còn cơ hội, tải tham 31 vẫn còn cơ hội nhá. Bởi vì cái đội hình này của Weibo Baron không mạnh, mà nếu mà ăn rồng mà ngưỡng rồng 4 thì nó phải tầm khoảng đến tận phút 28, 29 thì nó mới có linh hồn rồng lửa. Từ bây giờ đến linh hồn rồng lửa thì cái cơ để ra tài 31 nó vẫn có. Tất nhiên đội của Weibo tranh cũng mạnh, nhưng mà Linh thì nó cũng có những con bài tẩy để có thể phản công chứ. Đang thế được xin lỗi nghe là siêu điện cục được bật, và ngay lập tức các thành viên bên phía của Linh phải lui. Bây giờ thì họ đang đẩy rất mạnh của khu đường giữa, đó là Weibo. 3 thành viên đứng ở đường giữa, Sehu cắt cửa được trên, còn Zika thì vẫn đang pha bãi sói ở khu đường dưới. Siêu một mình ngựa đép vào đây, nhưng mà đép có vẻ như là hơi quá sức. Còn Nia thì vẫn đang được cắt cửa được đẩy ở khu vực đường dưới và gỡ lại trụ cho bên phía của thành viên Linh. Nhưng Sehu thì lại được free ở cánh trên, và anh ấy sẽ lấy cho mình luôn cái trụ 2 đường trên đây chăng đây, khi mà ba sâu đẩy giúp cho Sehu quá nhanh ở cái trên này, và nó có vẻ như sẽ là trụ anh chăng, khi mà Sia đang cố gắng để đẹp lính thì đẹp không có nổi, và trụ dành cho Sehu. Trận này đánh đúng thì tôi nghĩ là 2-0 nhưng mà 2-0 Weibo. Thực ra Lightning thì ở trình độ nó khá thấp. Onyxen thì đánh cũng được. Mà cái tầm của anh này thì vẫn cần thêm thời gian để phát triển. Weibo thì cũng ok. Nhưng mà cái chỗ của cái ông Nia này có vẻ hơi yếu. Chỗ của ông Mid có vẻ hơi yếu. Ông Top cũng hơi yếu. What if Weibo just decide to throw? You know, they do a little magic. Some of the Weibros come out and play. Some happy gaming. What if it happens? This is the welcome to Weibo moment for Xiaohao and Moham, right? They're having it too good right now. They're gonna have to throw at some point, and that's gonna be the first time they truly. Rồi Zika đang tiến lên. Zika đang tìm kiếm một ai đấy, nhưng mà không ai ra chỗ của Zika cả. If they're not Weibros, then what are they? Just Wei dudes? It doesn't feel fair. They're members of Weibo Gaming. No, they're members of Weibo Gaming, but they become the Weibros once you do a Weibro thing. And so far they haven't gotten. They're contracted employees at Weibo Gaming. Yes. They're not quite a Weibro yet. Okay. They have not been initiated. They have not joined the family. Ra vào đánh vào Moham, mà Moham có hồi máu chạy cũng khá là nhanh. Sehu cũng gồng gánh Moham để chạy về. Như vậy là không có điều gì đó quá đặc biệt trong tình huống vừa rồi. Now we're heading our attention back towards the bottom lane. Chia and Zika duking things out a little bit. Zika knows that Weiwei is around with that paranoia, so uses the ghost to try and escape. Weibo not really in a position where they can start up this Baron just yet, so it is a lên bắn cực kỳ tự tin từ Onyxen. Usually with mages, you can't do Baron. Aurora is the exception. Đặc biệt là 5.000 tiền, nhưng mà cảm giác như là bên phía của Weibo họ vẫn chưa đẩy cao tốc độ trận đấu lắm.
Con Dích này thì nó không phải là con tướng có thể đẩy mạnh tốc độ được anh em ạ. Tức là cái tốc độ lăn cầu tuyết của nó theo cái kiểu cái nhịp trận đấu nó sẽ chậm. Bởi vì con Dích nó cần tốc, chứ nó không thể đánh nhanh được. Và đặc biệt là cái đội này của Weibo thì Eparon không có nổi. Đội này có Eparon rất là chậm. Bắn vào Moham mà không quá đau từ Onyxen. Onyxen bị cấu khá nhiều máu, vẫn lướt E lên từ bên phía Onyxen, rất tự tin. Sia đang có mặt ở đây nhưng mà chuẩn bị đụng luôn cả vị trí của Zika. Zika thì vẫn đang đứng rình 25 giây nữa rồng ra, và đó là lý do vì sao mà Zika không dính lên. Mà anh vẫn đang chỉ đứng trong trụ của tôi. Bây giờ bật tới thanh trừng được sấy nhưng có W từ Zích của thanh trừng của Onyxen phế như con dế. Và Onyxen mất rất nhiều máu trong cái tình huống xử lý ngu vừa rồi. Anh vẫn đang có hồi phục lượng máu của mình ở trong tình huống này để có thể quay trở lại với giao tranh. Mất thanh trừng rồi. Nó sẽ là món công cụ rất hữu dụng để cho Onyxen có thể được chơi game trong giao tranh. Bây giờ thì lượng tầm nhìn đang cực kỳ hạn chế ở đây. Có Sehu lao lên nhắm vào Missing. Missing ngay lập tức phải bật hồi máu lên để có thể thoát về. Dùng combo không trúng đến từ bên phía Sehu. Bây giờ rồng đã được khởi động từ Zika. Sehu là người vào thay đàm. Và Sia đang đứng ở tuyến đầu bên phía đội của Lý Ninh. Weiwei cũng vậy, sẵn sàng trong tình huống tắt đèn, nhưng lượng tầm nhìn của Lý Ninh lúc này đang là cực kỳ hạn chế. Lý Sinh đang thất máu và Lý Sinh đang phải đứng ở sau cùng trong tuyến này. Nhưng bây giờ thì lao vào bật chiêu cuối lên từ Weiwei nhắm vào bên phía của Sehu. Sehu tấp biến qua tường, rồi tắt khỏi sự tranh chấp của JJ. Nhưng Weiwei vẫn đang quay trở lại cùng đồng đội để ăn rồng, nhưng Sehu không dám vào nữa. Sehu bị lùa. Sehu combo lên, bật chiêu đội ngục đẹp và đó là rồng dành cho Sehu. Sehu có được rồng tốt, bây giờ chiêu như thế được bật có chiêu cuối từ Zayn. Combo này chấn trúng hai người, trong đó có Sehu, trong đó có Sia và cả Nia. Nhưng bây giờ thì Onyxen được chơi. Onyxen đang bật rất game, không được vào anh cả, và Sehu đang là người phải chạy. Còn đây là double kill dành cho phía Weiwei. Không hiểu tại sao tình huống vừa rồi thì Weibo cái bình đánh trông rất ngu. Họ bị tách đội hình ra và họ không thể tập trung sát thương vào đúng người, đặc biệt là Sehu với tình huống đại địa chấn mà tôi nghĩ là không cần thiết một chút nào. Một cú đại địa chấn mà đúng ra là anh phải làm tốt hơn trong pha vừa rồi. Nhưng bây giờ thì bên phía Lý Ninh đang muốn ăn Baron. Tuy nhiên đây là một sự chọn mạo hiểm bởi vì Sehu còn dịch chuyển. Và cái khả năng Rose Baron của bên phía Lý Ninh là không phải quá gây gớm kéo về tốt. Nhưng vấn đề là đối phương có ở đây, có nhất tống từ Moham. Và Sia quả này chắc là cúp rồi. Sia cúp thì không như là cái Baron bị gần như là phá sản hoàn toàn. Moham đang ra, 7 giây nữa Sehu hồi sinh, tắt đèn được bật nhắm vào bên phía của El. El tốc biến chạy đi và El còn sống. Không ai là người làm số Onyxen gỡ được bàn của Moham. Và giờ là vào bổ, đó là bên phía của Zika. Zika còn sống nhưng Onyxen phải nằm với combo của Sehu. Vẫn đang đuổi theo Missing và Missing đang chuẩn bị đánh ngạt tông nổ. Missing đánh ngạt tông nổ không nổi, Missing chết trong tình huống vừa rồi. Đi phải đánh ngạt bẻ Toby còn là gà nhằng. Như vậy là mất 4 người đến từ bên phía Lý Ninh và Baron sẽ dành cho Weibo. Mẹ quá ngu đến từ bên phía các thành viên Lê Ninh. Họ đã thắng giao tranh nhưng họ lại đưa ra những quyết định của tôi nghĩ là cực kỳ mù mắt. Quả này được Weibo hay nhá. Weibo của này dùng chiêu cuối nhắm vào Sehu là hay nhá. Vì Sehu là một thằng áp lực rất lớn vào chỗ của con Lucian của Onyxen. Và khi mà Lucian Onyxen được free quả này thì đúng là xong rồi. EZ rồi. Moham vào êm mà êm không nổi. Sehu dùng combo của này sai quá. Đúng ra là anh ấy phải combo vào thẳng chỗ của thằng Onyxen thì ok hơn, nhưng mà đây là một tình huống mà tôi nghĩ là hơi sai lầm đến từ bên phía của Sia. Sia quá tự tin với sức mạnh của mình, lao đánh như đúng rồi, trong khi đối phương vẫn còn nhất thống, vẫn còn rất nhiều thứ khác. Rồi đồng đội thiêng ăn Baron thì con mẹ đéo hiểu sao đứng bên ngoài xong chết chay. Còn quả này thì vào quá sâu từ Weiwei. Moham thì chết bởi Onyxen, nhưng sau đấy thì Onyxen cũng không còn Onyxen nữa. Quả này bổ quá ghê đi từ bên phía Dolap và Onyxen e thẳng vào chỗ Dolap thì chịu rồi. Rồi mất Baron đẩy thẳng vào từ Weibo, liệu là tái tham sống được không? Tôi đang sợ nó end luôn trong quả này thì đúng là dở hơi. Trong địa ngục cái đéo gì vậy. Vậy là chỉ gọi là dọn lính của bên phía El mà thôi. Giữa thì Sehu đang được cover rất là mạnh mẽ từ Moham.
Bây giờ Seoul tác dụng không nhiều lắm, mặc dù đã có mang trang bị, trong đó có mũ phù thủy rồi chứ. Seoul đã có mũ phù thủy và tiếp tục đẩy thêm một tơn lính nữa ở khu vực đường giữa. Đó là cái việc Weibo, liệu là Weibo có muốn lấy nhiều hơn hay không? Cái việc tiền bây giờ đang là 7k rồi. 7k tiền chênh lệch. Bây giờ thì Weibo lại tràn xuống cánh dưới, thắt đen được bật lại là nhắm vào bên phía của Seoul, bật hai thế giới lên, né được cái hoảng sợ của đối phương và cứu được rất nhiều máu của Weibo. Weibo lại phải lùi ở trong pha này. Còn là khu đường dưới này thì Zika đang đẩy rất mạnh ở cái trụ 3 đường dưới và khiến cho đội của đối phương phải lùi lại. Có tiếp tục một tần lính nữa, có một Baron được đẩy vào khu đường dưới và đây sẽ là áp lực rất lớn. Seoul được bật nhưng không trúng ai khi mà Sia đã né đi. Vẫn đang là những phát bắn từ trụ đầu điếng người và combo vào sức điện vào Sia đến từ sau và tức Sia phải bấm nút quay đầu. Đường giữa này thì Seoul đang là người đẩy cực kỳ mạnh mẽ, Onyxen là người ra đép và có vẻ như là họ vẫn chưa end game được rồi. Tình hình này là khả năng chưa end game được rồi. Mẹ Linh Linh nhớ dám đánh. Rồi đánh rồi, la vào bổ tiếp tục là Zika. Có chiều cuối thì dây nữa, chiều cuối rất đẹp từ dây nhưng mà dây làm gì siêu thực tế được sử dụng và hất tung chúng 3 người nhưng ngay lập tức Nia cũng phải lên bảng điểm số. Bên này thì có Weibo bơi vào vị trí của bên phía Seoul nhưng mà Seoul đã phải nằm xuống với sự tường của Onyxen bắn qua đầu và đó là double kill cho Onyxen. Bên này thì cũng có double kill cho Seoul và như vậy là chưa thể có end game. Seoul cũng được bật nhưng không đủ sát thương để cũng được missing và rồng đã ra. Và như vậy là tài tham đang có cơ hội sống rất cao ở trong trận đấu này. Wow, tài tham đang có cơ hội sống rất cao ở trong trận đấu này với pha giao tranh phần ở đây hơi hỗn loạn một tí. Và Onyxen lại được chơi. Tôi thấy cảm giác người của Weibo đang không nhắm vào Onyxen nhiều. Họ đang cover cho nhau để cho em được chơi nên là họ không nhắm vào Onyxen. Nên Onyxen đến giờ đang được free, gần như là free á. Bây giờ rất nhiều những dịch chuyển được bật lên. Sia đang về để dịch chuyển quay trở lại để tạo giáp vào lúc này. Zika dịch chuyển, Seoul dịch chuyển, Sia cũng đã dịch chuyển. Đây có lẽ là pha tranh cuối cùng của trận đấu hay chăng? Khi mà Sia đang có rất nhiều giáp ở đây, Zika đang đứng ở một góc, muốn cân 3 cân 4 đánh ngàn tông để chạy. Bây giờ thì Seoul đang đứng ở góc vòng, anh đang muốn aim vào Onyxen lao lên bắn vào chiếc Moham nhưng mà đây không phải là một sự chọn quá tốt. Bây giờ lao vào từ Seoul, Moham thì ngoài bây giờ chúng 3 người missing là từ bốc rồi và tiếp theo đó là Onyxen. Zika hàng tấn công được Sia và tiếp tục là Weibo bị kẹt lại trong hàng rồng và Weibo cũng phải nằm xuống với sát thương của El. Quét 4 người và chỉ còn là một mình Nia còn sống mà thôi và đó sẽ là rồng dành cho phía Weibo Gaming và họ sẽ đẩy thẳng cuộc đường dưới với linh hồn rồng lửa để end đi ván đấu này. Một mình Mia có lẽ là không đủ, 20 giây nữa thì missing mới ra và đây có lẽ sẽ là cái kết cho phía Linh ở trong trận đấu này. Tài kill đã clear nhưng mà trận này tài kill chỉ là 29.5 mà thôi. Vậy thì lao vào đến từ bên phía của Nia để quáng làm một điều gì đấy nhưng làm không được, bấm đồng hồ để có thể câu giờ, nhưng câu giờ xong thì làm chi khi mà anh ấy cũng sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Missing đã ra nhưng một mình con Milio này thì có lẽ là không thể làm gì và đó sẽ là chiến thắng trong đấu đầu tiên dành cho bên phía Weibo Gaming. Một chiến thắng có phần nào đấy hơi chật vật của Weibo khi mà họ không giai đoạn early rất tốt nhưng có vẻ như là họ chơi nó không được gọi là mượt lắm. Họ chơi cảm giác như nó không được mượt mà, nó không được trơn tru và nó hơi sượng. Đặc biệt là có nhiều pha tranh tôi để ý là họ gần như là không êm vào được vị trí của anh chàng Onyxen để anh chàng này được bắn khá là nhiều. Tôi không sao cả, họ vẫn sẽ có chiến thắng trong ván đấu đầu tiên này và đây là điều mà chúng ta đã dừng trước với cái tỷ lệ kéo chấp trừ 6.5 kill. Vừa khít về trừ 6.5 kill anh em nhé, vừa khít lỗ đít luôn. 19-12 quá ngon. The baggage of a poor 2026 looming over them and potentially elimination from being able to make playoffs. Yeah, even if Weibo win this series, still will be difficult not only to claim top 2 in Group Nirvana, but also to make it into the playoffs entirely. That is not to discount what happened here in this game, but to talk about just that potential path for a little bit. They're going to have to pass either one of NIP or IG,
and then after that win a best-of-5 series against a team that's been in Group Ascend this entire season, whether that's an EDG, an LGD, a ThunderTalk, a JDG, any of those teams that are currently in the bottom 4 of the standings. That was something they were unable to do in split number 2 after being in Group Nirvana, so still a lot of work to be done for Weibo. But maybe with this new roster adjustment coming in, xiaohao specifically looked very comfortable here, back on Weibo, and he was able to put up a really strong early game that turned into a Game 1 win. I want to get excited about this Weibo, but I still see some of the big holes in their game plan. I didn't see the reasons why we would want to bring in players like xiaohao or Mako. That's not the right play. What's brother doing over there? He's not supposed to be there. Moham, Mako, basically same. They both start with the letter M. That's what happened. Right? Missing? Also Kyle? they try to fix This is every Anyone's Legends dream, by the way. They like, want Elk. That was the shortest I've ever seen that screen be put up. They were like, get that out of there. Let's go to the highlights immediately. They're like, who's the last Shen player? Kyle. Pull it up on the system right now. That is a dream, okay? Every AL fan this year has been praying for AL Elk. They're like, oh god, yes, it's come to me. Still a lot of the problems for Weibo though, Grapes. I still see not the cleanest team fights, and if they were playing against a better team, I feel like this game would still not be as comfortably in their grasp as it was. Yeah, I mean, a better team would have taken that early game lead and turned it into a win in about 24 minutes. That is not exactly what Weibo had to offer. They had fights that were close that probably shouldn't have been, just due to some of the setups that they ended up going for. And at the end of the day, it just came down to some of those good old-fashioned hands, it feels like. xiaohao has always been a beast when it comes to the summer split, continuing that trend here on this Jarvan. And you have to give some credit over to xiaohu as well on the Aurora pick. Of course, it wasn't always the flashiest, but I think a lot of the times he was at least providing good enough distraction to make sure that Weibo were able to win the fight in other areas. This makes me worried though, Grapes, because these are not like the premier mids in the on the patch right now. I think you look at what all of the priority mids look like, and a lot of them were banned. It was Cassio, Ryze, and Orianna all banned, but where is the Syndra? Akali was also banned, so you can make an argument that, hey, a lot of the champions that we typically see in some of the other games would be there, but I'm just looking down the list at some of the other champions we typically have seen. I mean, Syndra was left up. You still had, obviously, the Locke, like you were mentioning, an Ahri game as well could still be here. Even Victor. These are not the same mids that we have been seeing throughout the patch or throughout the meta, so that kind of tells me that Weibo are maybe playing with tools that are not necessarily comfortable with the best champions on, or at least the agreed upon best champions, and they're trying to go for specific combinations or specific lane matchups to try to give their team or their players the best setup early. Right, it's not the sharpest tool for xiaohao, but it's the one that he's been playing with for the last 2 years and change on the Aurora. Might be a little bit dulled around the edges, but he's able to still chop it down on it hard because he knows how exactly to grip that thing and play it to a T, like he did against LNG here in this opening game. We're waiting our POG vote here for this first matchup. I'd say xiaohao in his first game. I think it'd be a nice like welcome over to Weibo moment once again, but also just his early game presence on the Jarvan was unmatched. Why not Moham? This guy is two of the best supports in the LPL. You know, you've got Kyle and Mako all in one player. All right, the narrative was too strong. Thank you, Grapes. xiaohao gets his first MVP joining the team. Yeah, and I think pretty well deserved. 89% kill participation. I mean, the early game plays that this guy was making, just very wise and something that he was able to do on EDG and even some of their wins that they had in split number 2 in Group Nirvana. Of course, hadn't found many wins before transferring over to Weibo in that trade for JJ. But regardless, it is Weibo that ends up with that 1-0 series lead over LNG, who now dropped to 0-5 in terms of game score
here in Split 3 of the LPL. They're going to have to come up with something quick to keep their season in a desirable position. Otherwise, it will be Weibo marching up to a 1-2 record and a 2-0 series sweep. Before we head to a short break, we want to give a big shout out to all of our coffee members, because if you would like to support LPL English, you should consider becoming a coffee member, as it is the best way to support the LPL English project, with the vast majority of your contributions going directly to the show. A lot of these initial payments go into things like upgrading the broadcast, like creating the graphics package that you see here on the stream, but a huge bulk of it also pays us on-air talent and content creators. So you can subscribe to our coffee. It is linked in the chat to unlock perks like early access to content and the ability to ask interview questions for our unique on-site interviews. Get on that coffee, guys, please. We need to pay for more Weibo contracts. We need to get more supports in the team. Will there be a 6th after this game? I don't think so, but we will find out once we return from this short break.
Back here at LPL English with our continuation of Group Nirvana. It is Weibo Gaming up to a 1-0 series lead over LNG Esports. Grapes and Elk here with you for this first series of the day. It was a pretty clean, not clean, but it was a pretty dominant Weibo game in that one. Although LNG had some opportunities to get back into it, Weibo certainly threw them a couple of kills, but Li-Ning were never really able to turn that into anything more than just a couple of feel-goods in their back pocket. They had a strong team fighting composition, but they came into every single fight with a goal deficit, and that came off the back of what was a 4-1 start to the game. The bot lane play into getting 3 players or 4 players to go top lane on what was like the 8th or 9th wave up there. It was really fun to watch at the very least, but at that point the game kind of made it so that every single time that LNG would have potentially wanted to play the game, they're just working with basically a huge boulder on their back, and that's just not what you want on any team composition, but especially not one where you are needing to win team fights and play those 5-on-5s. You wonder what LNG decide to turn to here, because it's not like they can go to any of these roster moves necessarily. I mean, there sure is the support swap, but it doesn't feel like missing for YCX necessarily is the formula for any sort of success. And you can see there on your screen, it will still be missing here for LNG in game number 2. I'm kind of running out of options here for LNG. It doesn't feel like we're game 2 and we're out of options. No, it's not just this series. It's the whole season here with Weiwei and Nya specifically. It felt like in the first couple of splits, LNG could either look towards 1xN or they could look towards Bulldog and Krako working together as a mid-jungle 2v2. It doesn't feel like Weiwei and Nya have that same level of firepower here in this split. It's just not been the case. I mean, this is... maybe us as a community just have to change our expectations of the team. Maybe this is not one where they're even looking towards playoffs. Playoffs would be nice, but maybe that's their goal. Maybe similar to like a Dignitas, who have maybe made their goal, hey, let's just make it to playoffs, and then that's it. I think for LNG, it's let's make it to that playoff situation and let's just play some best of 5s and potentially set ourselves up for 2027, because this year has been full of failures and we've got Nya. Maybe we can try to pivot around a new rookie into the league coming in. But draft number 2 starting up here, it is going to be Weibo, who are getting rid of a lot of the mid laners again. And I look at things like Poppy and Ezreal that are still not banned, likely to be first picked here by LNG. So it will be the same pick ban order, because Weibo selected second pick in game number 1, LNG going towards first pick in game 2. The only difference will be Weibo will be on the blue side this time around. You see a ton of mid lane focus, a little bit towards the top side here, with that Twisted Fate potentially being slightly flexible. But still a lot of powerful picks, most notably that Ezreal for 1xN left up and for the taking for one of the best Ezreal players that we have here in the league. Yeah, but Grapes, Weibo can just go Vi Nautilus. They can go Nefiri Nautilus. And then what do you do from that point? Because you're just going to get hunted down in a side lane. Weibo, though, they take their mid-jungle. They say, hey, we don't have Ryze Nefiri. We'll just take Nefiri Syndra. That's as good as it's going to get at this point. Always the opportunity for some flexibility on this Syndra side. But if you're Weibo, I'd be really inclined to just lock in an 80 carry for Elk. I feel like he's been your rock all season long, one of the best performing players in split number 1 of the LPL. Get him onto something he feels a little bit more comfortable on, maybe something with a little bit of survivability against something like a lock, which has been locked in on the other side, most likely going towards Nya. And we'll see the finalization of the bottom lane here for LNG. Things like Karma obviously available, but missing traditionally is a player that likes to be a little bit more active around the map. The Nautilus going to give him the opportunity to do so. You know, Grapes, I wonder if this is a gambit from LNG, because if you have Lock, does well into almost every single mid laner right now currently in the game, and if this Syndra was going to be a flex, I, as LNG, would say, are you willing to play Sylas, right? We're going to take Nautilus, or we could take Alistar, either one, and then ask you, do you want to play Sylas? Because Sylas is for sure going to get his pockets ran in the lane by the Lock. And then you would say, okay, well, you can have team fights, sure, but if you're down 1,500 gold, like,
we were in game 1, I think it would be comfortable with taking that small compositional disadvantage. We'll see if that's what we're going to be getting here from LNG or from Weibo, as they've kept a lot of themselves open. I think they have a beautiful amount of crowd control and setup for fights alongside the flexibility. Now we just need to see, 1, where is the Syndra going, and 2, what is Zika going to be pulling out in top lane that's going to be kind of being instrumental or synergistic with this team. Something that with a little bit more point-and-click CC onto a lock, never a bad thing. I'd wonder if a Renekton is in the wings for a player like Zika, given that he likely will have to, you know, go for some sort of line pick, unless they want to keep, you know, deny that flexibility of the Syndra in the mid or the bottom lane. Looks like right now the solo laners definitely being targeted, though. The Akali ban signifies that LNG think that the Syndra might be going towards Elk. They got to keep it a little flexible, because last game it was an 80 carry and an Akali ban at the same time. LNG, do you even want to risk it? Do you maybe even get rid of the Mbessa, because that would be kind of my next pick with Rumble gone, with Twisted Fate gone. You kind of say, hey, look, we're going to take an Mbessa if I'm Weibo Gaming, and then, yeah, you just ban Renekton. I think you as Weibo need to snap this Mbessa immediately. Turn yourself into a dive composition with beautiful amounts of setup, and make it so that now LNG need to be the ones to kind of get to you, because right now, their damage is okay, but it's not incredible, and they don't exactly have a ton of setup from a lot of their other lanes because of the way that they decided to draft their champions. Well, looks like instead, it's going to be Weibo just saying, hey Elk, pick whatever the hell you want. Take it towards the bottom lane. Talked about dive composition. The Kai'Sa definitely matches that. And now this gives Zika an opportunity to maybe pick something else that is going to get a little bit better of a counter matchup into Sheer. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với ván thi đấu thứ 2 trong đối đầu giữa các thủ bên phía của Weibo Gaming và Lining Gaming. Để xem là trong ván đấu thứ 2 này thì mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà tôi vẫn bảo lưu quan điểm anh em nhé. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm trận này thì Weibo sẽ thắng 2-0. Và ngay trong những lượt pick đầu tiên thì tôi đang có cảm giác những cái điều tôi nhận định đang gần đúng. Chúng ta thấy được rằng là bên phía Weibo thì họ có cho mình đó là con Naafiri ở khu vực rừng, họ có cho mình đó là Syndra đường giữa, họ có cho mình đó là Kai'Sa và cả Leona ở khu vực đường dưới. Tuy nhiên thì Lining cũng không hề kém cạnh nhé. Lining đội hình họ cũng rất là khỏe với vào pick Ezreal đường dưới cho Onyxen, họ có Loki ở khu vực đường giữa, họ có thêm cả Zoric ở đường trên để đối đầu với Ksante. Kèo này thì không cân lắm nhé. Kèo Zoric với Ksante thì kèo này thật với anh em là không cân lắm với Ksante. Bởi vì thực ra Ksante thì đi đường thì không vấn đề gì. Đi đường early thì nó đéo có vấn đề gì, nhưng mà về sau thì khó. Picking up something like this Ksante is going to make it very difficult for Weibo to pick up, or for LNG I should say, to get a về sau thì tôi nghĩ là khó. With the champions that they currently have in Để xem là ở trong trận đấu này thì mọi thứ nó sẽ diễn biến như thế nào nhé. Also being a champion that can do well in those side lanes if LNG want to have a chance to even up our series. I just realized this could have just been Poppy for Zika. I'm not a huge fan of Ksante. Thực ra thì nếu mà xét về mặt đội hình thì tôi đánh giá đội hình của bên team, nói chung là team Lining thì nó nhỉnh hơn một tí. Mình cũng phải nói thật lòng thật dạ là như vậy. Nếu mà xét về mặt đội hình thôi, chứ chỉ riêng về mặt đội hình thôi thì kèo của trận này thằng Lining cao một tí. Nhưng mà với tôi thì cái cách vận hành của Lining nếu mà đúng như phong ván 1 thì tôi nghĩ là khoai. And they're also going to be more resilient. So we'll see. Nya has been mostly a melee specialist so far this year, and you're playing one of the most broken champions on release. You got to be able to make something happen. Oh, it's actually nerfed. I forgot. I got nerfed this patch as well. Had some success recently though in the LPL. We'll see if Nya can carry LNG to their first win in Group Nirvana. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến ngay với trận đấu thứ 2 trong loạt BLV cuối đầu giữa Weibo Gaming và Lining Gaming. There's at least one LNG fan with us here in Beijing. Obviously, they have their week of games later to wrap things up in their home stadium. It would be kind of sad, though, for them to
have an opportunity to not play for much by the time they get to their home arena. Remember, not only do LNG have this series against Weibo today, they play against Kéo chính xác nhắm vào eo, nhưng mà có một tình huống làm choáng tốt đến từ bên phía Moham. They would feel like Invictus Gaming, who got to show out the arena only a single time, and it was a win versus LNG. Rồi kéo tiếp vào vị trí của Moham, nhưng eo bắn trả lại cũng rất đau. I look at this team and I say, okay, we have a good, okay matchup in mid. Hopefully, we'll see to blow up some of these matchups. A lock that gets fed this game can be a huge problem for Weibo. Very, very little ways to be able to deal with his blink and the gray health that he has access to on his W. So this will be a very good test for LNG, because if you can't get a strong lead with the matchups you have here, I think most of the games that you're going to be playing are already doomed from the start. It's funny to see this lock really rise in priority in the LPL this week. Obviously we saw trận này thì khả năng là nổ tài cứu hơi khó anh em nhé, bởi vì bản chất là đội hình này thì phải đợi level 6 thì bắt đầu nó mới có tình huống ganh hoặc là tạo ra được điều gì khác biệt. Và khả năng đai trụ và đánh nhanh giống như ván 1 thì nó cũng không thể nào được tiếp diễn, bởi vì đội hình của hai bên trận này thì nó khá là cần farm, nên là trận này ra được tài cứu thì hơi khoai, trừ khi trận này Lightning thắng. Từ Lightning sẽ có lợi thế ở early, thì thằng Weibo bật lại thì may ra tài cứu mới nổ. Nếu như Lightning nó có lợi thế ở early, trận này thì khó hơn Lightning nhá. Đội này của Lightning đánh hơi khó một tí, đối phương pick được đội hình khá là khỏe. It is a very strong champion. I personally think his W is way too OP. There's no reason to give him gray health like that and have it so that he could basically run into a team fight, take a crap load of damage, and then basically full heal, and also have a blink. That's another ability, but still. Yeah, you blink in, and then you get the kill, and you blink out. Like, surely there should be a cooldown on that thing, right? But obviously, Riot didn't think so. That's why we have lock in the game. Ooh, this is cheeky from Moham. Really great ward coverage to try to play for these Raptors. Also available. Remember, the dredge line can get blocked by the little dogs that xiaohao has in his toe, as Weiwei uses the Aegis for a little bit of movement speed, but unable to find the stun onto xiaohu, so he will back on the way. Meanwhile, on the top side, it is Sheer getting the early advantage in the 1v1 top. He's going to force it to head back to base. This is good. Rồi lao lên, đó là bên phía của Mia. Muốn dọn lính nhưng gặp ngay Syndra của Sehu quyết tan kỷ yếu liên tục. Getting free time to play Yorick in this game, and we've seen Yorick kind of be like the late game raid boss of top lane. It almost feels like Yorick has taken over the spot that Sion used to. You get this guy to like 3 items, and he becomes tough to deal with, and that baby cage, the Dark Procession, is impossible for champions like Syndra to play against, for champions like Kaisa to deal with. So it'll be interesting to see whether or not LNG can kind of continue their leads and also turn them into something real. Are we going to look towards Dragon that's spawning in 10 seconds with the priority from the bottom lane? They probably want to get a recall in. Are we going to play for Grubs? Because historically, Yorick teams are very weak at getting Grubs, usually due to his poor matchups into some of the other top laners. And then remember, this is the matchup that Zika decided to pick into Sheer. Obviously doesn't have a great early. Trận này anh em thấy là hai bên khởi đầu rất là chậm rãi. Nói chung là nó sẽ khó để ra được nhiều kill giống như những gì mà xảy ra ở trong ván 1. Và cái thế kiểu để set up đánh nhau liên tục thì nó sẽ không thể nào xảy ra. Have this dragon spawning. Right now nobody wants to go for it as both supports are going to run into each other here potentially in the bottom lane rush. But Moham actually has other plans maybe. Going to try to help get a little push in for xiaohu. We're throwing out the ritual nails, dashing away. We're doing support gameplay here. The hook lands on to the Leona, missing, takes an aftershock proc, and that's about it. Ooh.
Rồi, như vậy là hai bên quyết định lao vào đánh nhau ở bờ sông này để tranh con cua trên, và như vậy đây sẽ làm tình huống 4 vét 4 mà tôi Moham bị làm choáng, tốc biến đi từ missing, bật chiêu cuối từ Huawei, có tốc biến né từ Seoul, nhưng Seoul đang thất năng lượng. Zika đang lao vào, chiến công đầu dành cho bên phía Zika. Zika chưa dùng chiêu cuối, đây là điều quan trọng, và Zika tung thành công Huawei. Bên phía bên kia thì Seoul bị nằm xuống bởi Nia, và Nia chạy như chạy nợ, và bên phía này thì Seoul cũng đã phải nằm. Zika vẫn đang quáng cò quay, có W, có chiêu cuối được bật sử dụng tốt, và bên kia thì Moham đã phải nằm xuống rồi. Zika không thể làm được gì hơn, và Lining đổi lời trong pha vừa rồi, họ lấy 1 đổi 3. Zika giữ chiêu cuối hơi lâu. Tôi nghĩ là nếu họ lấy Zika và giữ chiêu cuối chuẩn hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác. I feel like they should have been winning that fight, but a couple of things don't go their way. We start this back up, and look, Xiaohu is not in the best position to be able to start this, lại tình huống mà Xiaohu đã hết năng lượng. Nhưng cái điều quan trọng nhất là siêu hao quả này hơi phế. Con Naferi của siêu hao quả này không làm được gì. Win for missing, split away from his team. Nya is able to get the reset and is able to just dash back out, and this just makes it so much easier for LNG. This Yorick champ is the best part. I mean, early these top laners are the biggest pieces of their team. Còn này Zika dùng chiêu cuối chậm quá. Nếu mà Zika dùng chiêu cuối sớm hơn thì có lẽ là quẩy được nhiều hơn. Nhưng mà Zika đến gần cuối dùng đến khi thua mẹ cái team rồi mới dùng chiêu cuối thì coi như là nát rồi. Đấy, nhưng mà tôi bảo nếu anh em, nếu mà Lining trận này nó mà gỡ được ấy, Lining trận này nó mà gỡ được thì mọi thứ nó sẽ khác. Và đúng là bắt đầu thấy khác thật. Bắt đầu cảm giác hơi khác rồi đấy. Bắt đầu tôi có cảm giác thấy hơi khác rồi đấy. Guess what, Grapes? We're having a 5-on-5. You thought a 4-on-4 was too juicy? Well, guess what? I got 5 people sitting or near or getting ready for these. Cảm giác như trận này đang gần 3 game right now. Nếu như mà Lily đánh chuẩn, thực ra ngay từ đầu tôi đánh giá là Lily đánh mạnh hơn. Cái tàn kéo trúng 3 người, không có được sát thương bồi vào. Rồi người Lily đánh mạnh hơn, do tranh tổng nó cũng ngon hơn. Nhưng mà quả này lại đánh nhau tiếp. Tôi nghĩ quả này chắc chắn là bên phía đội của Weibo sẽ đánh, bởi vì nó sức mạnh của họ đã tới. Nhưng mà họ có cho săn truy đuổi của Seo Hao, họ có bản năng sát thủ rồi. Moham thì vẫn level 4, và Moham trông khá là giấy. Họ có tàn kéo chính xác vào bên phía Missing. Liệu là có đánh nhau ở đây hay không khi mà Zika đang hơi thấp máu một tí. Và nó sẽ là ma sâu hay chăng? Đây Seo Hao vẫn đang muốn tràn vào, kéo không tốt lắm, lao vào đến từ việc Moham. Đầu tiên nằm xuống đó là Missing, tiếp theo là Moham. 1 đổi 1 mà thôi. Zika đang ở đây đứng ngồi góc trông không quá đẹp, đẩy được đối phương về 2 người, quyết tàn kéo chính xác. Bây giờ người đang thấp vào và là sát thủ bắn vào người. Và đó lại là vùng dành cho phía Zika, hất tung tốt đến từ phía Zika, nhưng Zika thấp máu rồi, đang bắn đó là eo, nhưng bắn không có nhiều sát thương lắm, hết quả năng sát thủ. Là vào tốc biến bắn đó là eo hạ sát thành công với Vương Nia đang đuổi theo eo, nhưng eo vẫn đang được bắn, eo đang bắn tốt, nhưng Nia thì vẫn chạy được thành công. Và đó là một tình huống mà lấy 2 chứ, lấy 2 đổi 4. Lời dành cho bên phía của các thành viên Weibo. Rất lời cho Weibo. Đã cùng nhìn lại tình huống giao tranh lấy 3 đổi 4. Quả là lấy 3 đổi 4 thì đúng hơn. Một pha mà bên phía của hai hỗ trợ nằm xuống rất nhanh khi mà đối phương dồn đam thì không có gì để chê. Nhưng sau đó là một pha xử lý tôi nghĩ là tốt của Zika và cả eo. Mặc dù mà nó sát thủ lao vào bị làm choáng ngay lập tức, nhưng eo của này hit and run tốt. Xử lý các bộ chiêu thức của nó là cực kỳ quyết đoán. Tốc biến lên bắn, hạ gục thành công được đường trên đối phương, sau đó thì hit and run vào vị trí của Nia. Tí nữa hạ ra được Nia, chỉ tiếc là thiếu một chút đam. Nhưng eo vừa rồi thì có được một điểm hạ gục, đó là điều quan trọng. Bây giờ rồng ra liệu tiếp tục đánh nhau hay không? B biến về nhưng bị ngăn lại bởi Moham. Moham mới level 5 trong cái đó Missing, chỉ sao Moham mới level 4 trong cái đó Missing đã level 5. Ở trận này thì hai đội đã bằng nhau bằng tiền thành chặt rồi. Không biết là mèo nào cắn mỉu nào đây. Lại ngắt biến về của Missing, Missing vẫn chưa thể biến về. Một nhịp biến về này có lẽ để sạc mắt thôi. Getting as much damage as you possibly can have, knowing you have extra survivability with your gray health makes things just a little bit more easier to get into the driver's seat of specific games. Rồi Nia bật chiêu cuối lên, có tiền đỉnh kiếm lao vào, làm choáng thành công Nia, nhưng bùng nổ sức mạnh được bật và Nia nằm xuống lần đầu tiên trận đấu này với sát thương quá khủng khiếp từ sau. Missing đang ra đây.
Nhưng Mỹ Sinh ra đây thì có vẻ hơi mạo hiểm nha. Mỹ Sinh dính que tan cày yếu, không có thiên đình kiếm bởi vì không dám vào, sợ đối phương phía sau có người. Bây giờ thì Siêu Hà đang quăng phá mắt. Siêu Hà phá mắt thành công. Siêu Hà có lẽ là sẽ khởi động rồng hay chăng, cũng chưa dám khởi động rồng. Còn một đường trên thì Zika đang khá là khổ với kèo này. Một cái kèo mà tôi nghĩ là không hề dễ cho Zika. Mặc dù hơn người nhưng mà Weibo cũng không dám lao vào. Không lao vào rồng. Họ có vẻ như là sợ với cái áp lực tự tạo ra đến từ các thành viên còn lại của Li Ninh. Họ không vào rồng. Logic bây giờ đang phát huy rất rõ tác dụng của mình nhưng mà đang gây quá nhiều khó chịu cho Zika. Rồi bây giờ thì người khởi động trước lại là Li Ninh. Không có một lượng tầm nhìn cụ thể nào trong tình huống này nhưng chắc chắn là Weibo biết được với con mắt cắm ở trong hang rồng và biết được rằng là Li Ninh đang ăn rồng ở đây. Buổi sáng được bật lên nhắm vào eo và eo mất khá nhiều máu. Liệu rằng là Seoha có dám lao vào hay không? Moham đang tiến gần và có lẽ là sẽ bỏ rồi. Bỏ rồng đến từ bên phía của thành viên Weibo. Still a small gold lead opened up for Weibo, and they have their mid laner in a great spot as well. That is a full Blackfire torch picked up off the reset. Lots of ability haste and a lot of damage coming through with the roll quest with the upgraded tier 3 Swifties. So this Syndra is going to be problematic. I wish some of our pro players would take advantage of some of the OP items. Siêu đang di chuyển đến cánh trên. Để ngay lập tức quay đầu. Để căn kéo trúng hai người, thả cua ra. Mà nó là trừng phạt thành công con cua. Siêu Hào có được cua nhưng mà trụ đường giữa thì mất hơi nhiều máu. Bây giờ thì họ đang kéo xạ thủ và hỗ trợ họ ra đường giữa. Kéo Kersate xuống đường dưới vì đấy là Kersate đang hơi khổ. With that item, and then you pick up things like Storm Surge, or even you can continue to go for Blackfire Torch, you have permanent uptime on your scatter, and you turn into a beast. Một nhịp mà tôi nghĩ là giảm áp lực thôi. So does that mean if you scatter a target, the ultimate that you put onto them does like 15% bonus? Bây giờ thì Siêu Hào cũng đang xuất hiện ở đường trên để có thể cover cho đồng đội. Yes. Có vẻ như đang dụ. It's not 15% because it's the. Oh, I'm thinking of Abyssal Mass that has 7. Đang dụ Nia nhưng mà Nia cũng khá là thính. It's really nasty. And it's Nia không dám lao lên. The Bando Glass isn't the best component you want to build on some of the mages, but because of how cheap it is, and it having 60 AP, it feels really, really nice, especially for Syndra, who just wants ability haste. It feels like there's a number of champions that trận này thì vẫn đang cân đấy các em. Nói chung là hơn tiền như này thôi chứ không hơn nhiều lắm đâu. Dưới thì Sia vẫn đang quá là khó chịu. 15, I would say you need to build it right now. It needs it's instant first purchase on every champ. You know, that's fair. I feel like just having not realizing which spells are immobilizing spells and then like doing all that math in your head. And also just getting over the stigma that like it used to be a support item. Like this is definitely an item that like any mage can pick up and have a lot of success on. Chiếu cuối luôn mà. Xiao Hao going in on to one extent, looking for some success in the mid lane. He jumps away. May là Onyxen né là tia truy kích. Quả đấy nếu Onyxen dính tia truy kích là cúp luôn. Bây giờ thì Zika đang ở đây. Vẫn đang gọi là có quay khá là tốt với Sia. Nhưng mà kèo này cảm giác như không cân lắm thì mình kiếm lại trượt từ Moham. Ra kêu Moham đánh con tướng nó không được master lắm. Eo mất nhiều máu và eo của này sẽ về thôi. Máu này không ở lại được rồi. Trên thì sao? Ra đường dưới thì sao? Khi mà Zika đánh được chiêu cuối của Sia, mất quá nhiều máu. Eo thì bây giờ mới từ nhà đi ra. Mục tiêu có lẽ sẽ là con sứ giả. Hai bên sẽ đánh nhau ở hàng sứ giả thôi. Thái Dương hạ sang ngắt bê biến về từ Missing. Missing bị ngắt nhịp biến về với cái Thái Dương hạ sang của đối phương. Tia truy kích lại trúng vào Onyxen. Và thôi rồi, sứ giả sẽ dành cho bên phía có thành viên Weibo hay chăng khi mà họ đã ngắt liên tục được nhịp bê biến về của Missing. Tình huống đầu tư cả chiêu cuối để ngắt nhịp bê biến về thì kinh rồi. Nào, sứ giả còn khoảng 5.000 máu nữa. Bây giờ lao vào, Wei đang gặp nguy hiểm. Wei bị dính tiền đỉnh kiếm. Wei chắn tốt với chiêu cuối bùng nổ sức mạnh của Seo. Một tình huống tôi nghĩ là Seo hơi vội.
Bởi vì đối phương vẫn còn bùng nổ sức mạnh mà. Vậy thì Zika thì sao? Zika tốc biến để chạy đi rồi thôi xong rồi. Và Zika nằm xuống. Sia có nằm hay không? Câu trả lời là không. Sia vẫn sống. Mất đi bên phía của Sia. Chỉ sao mất đi bên phía của Zika thì khó. Bọn này bỏ sứ giả thôi. Zika bị solo kill đứng dưới luôn rồi. What is the communication on Weibo? Because if I see that enemy support has continued to recall and is going to go for that, my bot lane should be moving. I don't care that there's another. Quả đấy thằng sao bùng nổ sức mạnh vội quá. At the same time. À, quả đấy Zika muốn đuổi để ngắt nhịp bê biến về. That's maybe a rhetorical question. I know what Zika is looking for. He's trying to Cassante Q3 and stop Sheer from teleporting, but just take the recall and match the teleport at the same time. Big mistake coming in from Zika leads to a solo. Yeah. And dính một quy thôi. Siêu trận này đang di chuyển cũng khá là áp lực. Dòng chuẩn bị ra là vào nhắm vào Missing, đáy dương hạ sang bồi Missing nhưng không làm choáng, chỉ làm chậm. Missing vẫn còn sống. Còn Way thì đang tiến lên. Moham làm choáng thành công. Moham đang bị đánh. Moham tốc biến chạy đi nhưng không đủ sát thương. Và Missing vẫn còn sống. Missing vẫn đang có thể chạy về. Bây giờ thì lao lên đến từ bên phía của Sia. Sia có chiêu cuối được dựng lên nhắm vào bên phía của El, nhưng bây giờ đánh rất đau. Đó là Sia và Zika đang cố chống chịu cho đồng đội, nhưng chống chịu có lẽ là không đủ để làm được bất kỳ một điều gì. Hất tung không thành công vào Onisen. Nhưng mặc dù là mất đi Moham, nhưng Weibo Gaming tự tin để tiến vào rồng. Và họ có lẽ sẽ có con rồng này mà thôi. Với cái sự can thiệp của đối phương đang là khá hạn chế. Nia đang ở đây thì cũng không thể làm được bất kỳ điều gì khi mà Weibo và cả Missing đã thất máu. Là vào đến từ bên phía của Zia, có chiêu cuối sử dụng những góc không đẹp lắm. Quay tan kéo chính xác. Và bây giờ thì Zika đang bị kẹt lại và vẫn ăn được mạng thành công. Đó là siêu trời sập sử dụng đến từ bên phía Weibo. Nhưng mọi thứ đã kết thúc ở đây với mạng dành cho bên phía của Seoul. Và tạm thời thì đó vẫn là tình huống đổi lời cho Weibo Gaming khi mà họ có được rồng, có được mạng. Nếu mà tính tổng ra thì là một đổi mới. They have to clear all of their bottom side. They have to hope that Nya is going to be getting enough from this bottom lane with 3 grubs, because there is still the Herald on the field. And I look at what Weibo are going to do. They had complete control of the mid wave. They go into top side. They can have Kai'Sa who moves after this mid wave, and they can just hit this Herald. Herald has become one of the best objectives in the game, and having access to it, whether it is the ability to take down turrets or throw it in the middle of a team fight and get massive knockups, is so important. But neither side willing to start it or at least finish it just yet. A much closer second game here, Alk. LNG looking to keep themselves alive in this game, in this series, in this season. You can't do this, Xiao Hao. But it's Weibo who starts up the Herald first, and the Fury jumps away. Rồi, để tiếp tục đánh nhau ở hàng sứ giả. Dịch chuyển được đầu tư đến từ bên phía của Nia. Và có vẻ như Weibo sẽ bỏ sứ giả này. Không có dấu hiệu cho thấy là họ sẽ can thiệp ở hàng sứ giả. Moham vẫn đang ở đây đánh một hạt soi sáng. Và thậm chí là bên phía của Xiao Hao chạy thẳng xuống khu vực đường dưới. Bỏ rất triệt để. Bỏ cực kỳ triệt để, nhưng đường dưới lên nó buồn cua. Kind of be at the apex of their strength, but I look at the opponent team right now and they're on similar item spikes. Rageblade already completed here for Elk with his Kraken Slayer. A lot of damage coming through for Weibo's carries. And I mean, who are we looking for LNG to kind of be the leader inside of the game? Because you have a bunch of rookies and a lot of veteran or journeyman players who haven't really been able to cut their mark here in the LPL. I mean, you mentioned it all at the top of the show. 2 players that really were a huge part of the leadership were the 2 players that ended up leaving LNG after Split 2. It was Krako and Bulldog, these 2 LCK players. Of course, Krako had some experience in the LPL before, but coming over here, he was such a big driver for this team's success. They end up going different directions, and now Weiwei and Ya have to fill in, and now have to be one of some of those big voices. Fill in for the shoes of the players that they have replaced. Reminder, LNG over these last couple of seasons always have had promising rosters but have never been able to escape group Nirvana. This could be their opportunity. Đang muốn cướp rừng đó là bên phía Xiao Hao và trừng phạt luôn từ Weibo cho cẩn thận. Quét tan kéo trượt, kéo cũng trượt từ Mixing. Ôi trời, sập được đầu tư và nó vào Xiao Hao. Xiao Hu đang phải nguy hiểm và Xiao Hu đang tốc biến đi hay chăng đây? Xiao Hu vẫn còn tốc biến mà, tốc biến thôi Xiao Hu ơi.
Đấy, tôi cảm giác được bật đéo được quay về và quay nằm xuống ngay lập tức. Quay nằm xuống ngay lập tức với tình huống bế về tốt từ phía Zika quay tàn cứu trượt cho xin đuổi được nhắm vào Missing bị kẹt lại, Missing bị gây rất nhiều sát thương với CLL vẫn đang cố gắng quẩy và Wanixen trả đam cũng khá rát và dừng lại ở đây mà thôi đến từ phía Weibo Gaming. Tình huống đánh cũng khá là rời rạc trong pha vừa rồi, 8 đều nhá. Tài kill nổ rồi. Bật khá là ghê đến từ phía Lý Ninh. LNG, look, there's a Syndra in the pit. Xeo di chuyển chạy thẳng lên đường trên, lấy trụ đầu đường trên luôn. Cục xúc đấy nhở. Trận này Xeo đánh tốt anh em nhỉ. Thằng Naferi đánh tốt đấy. Nó đánh nhấp nhả các thứ rất ok. Tôi nghĩ là Weibo loại thằng Zia ra là khả năng vào top được đấy. Thằng Xeo Hao này Split 2 đánh tốt mà. Cả Split 1 đến Split 2 đánh đều tốt. Đấy ở sao EDG lại kích nó. Nó đánh ổn vãi cứt ra. Rồi thằng giả lấy trụ 1 thôi. Vậy nó sẽ là trụ 1 ở khu đường giữa dành cho bên phía của Lý Ninh. Đi kích nó xong rồi đem ông Zia về mẹ gách vác được cái cục tạ cho Weibo. Mẹ Zia Split 2 đánh như cứt và vào Split 3 đánh cũng như cứt. Mẹ Weibo đang muốn kích còn không được, kích hộ nó ngon vãi trưởng. Ra là mấy trận đầu của Split 2 thì tức là 2 trận đầu của Split 3 này thì thằng Zia vẫn đánh. Ngày hôm qua tôi thấy Zia đánh cho ấy rồi. Ngày hôm qua thấy Zia đánh cho EDG rồi. Đổi rồi. Weibo cũng thay luôn hỗ trợ tuần đầu là thằng Ziwei. Bây giờ sang Moham. I like this position as Weibo. You might not have flash on your mid laner, but this is a Tàn really chúng này là vào Thái Dương hạ sang nhắm vào bên phía đối phương có tiền mình hướng thì đôi tầm nhiệt được đầu tư vào người của El. Và El vẫn đang chưa được bắn, rất tù la vào nhắm vào Missing tốc biến chạy đi đến từ bên phía của El vẫn đang được bắn nhưng mà El nằm xuống rất tường của Nia. Bây giờ thì CLL đang lùa từng người một và Nia sẽ phải nằm xuống tiếp theo với double kill dành cho CLL. Bên này thì đang quẩy quá ghê, đó là Zika tung tấn công xuyên và đó là quét sạch dành cho bên phía Weibo Gaming. Đây rồi, bản lĩnh và đẳng cấp của Weibo Gaming đã được lên tiếng trong pha tranh tổng có lẽ là lớn nhất kể từ đầu trận với tình huống quét sạch đầu tiên của trận đấu này. Ta cùng nhau xem lại một tình huống mà El đã chơi phải nói là cực kỳ quyết đoán nhưng Missing thấp máu và một nhịp nhấp nhả là bản năng sát thủ. Đây là một tình huống mở giao tranh của El. Sau đó thì El nằm xuống cũng rất nhanh với sát thương của Nixon và cả Nia. Tuy nhiên thì CLL quá ghê, bánh quét sạch luôn cả Nia cũng như là Wanixen. Mặc dù Nia đã tốc biến chạy đi nhưng cũng không ăn thua. Và đó là một tình huống quyết sạch đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về Weibo Gaming. I think we said this is a bit of a meme going into the series, but xiaohao really has been a difference maker in this best of 3 so far. That Neferi 1v2 obviously had Elk's help a little bit before he died, but able to kill both 1xN and Nya with the Neferi. This is his second straight game where he's picked up a significant gold advantage over Weiwei, and maybe the start of something here for Weibo with their brand new jungler on their side. xiaohao maybe can be the different piece to help Weibo in the second half of this season. I think you kind of made it a bit of a throwaway line, but you said it there in the pre-show. This is the match, the road to Worlds, or at least the road to the regional finals and playoffs is tonight. It is this match. Remember, going 0-3 doesn't lock you out of getting top 2 in this group, but it just makes it so much more difficult than it needs to be, especially as these are the two bottom teams here. And rồi, Epano đến từ bên phía Weibo rất tự tin với 5 thành viên đang đứng ở đây và bây giờ thì có trời sập được đầu tư. Trời sập nhắm thẳng vào cung Baron và bây giờ thì Weibo đang gặp nguy hiểm. Baron được trừng phạt và đó là Baron dành cho Bill Lý Ninh. Baron dành cho Lý Ninh ạ. Ôi ơi, thật luôn.
and Weibo are... Bên đây kéo vào từ Missing muốn đánh vào vị trí của Zika. Zika sẽ lui về rồi. Và Baron dành cho Violining. What the fuck. Phải tan kéo vào người Missing. Missing tấp biến để né Thái Dương hạ sàng. Missing vẫn sống, trong khi đó thì các thành viên bên Violining đang đẩy với cả 5 người ở khu vực đường giữa. Và bây giờ thì Weibo đép kiểu gì đây? Họ sẽ mất cái chung ai đường giữa khi mà đối phương đang có một Baron dịch chuyển. Double TP được đầu tư. Và trong đó có trường hợp của Xiao đánh hạ tốc độ, đánh một cái quy vào người của Sia. Quét tàn kiếu chính xác vào Sia, muốn đánh rồi đến từ bên phía Weibo. Quy 1 trúng và quy 2 cũng trúng luôn. Điều chỉ kích chính xác. Và bây giờ thì đánh được con thây ma đến từ bên phía của anh chàng, đó là Sia. Weibo Gaming vẫn đang muốn đuổi theo cái tàn kéo trúng vào Weiwei. Weiwei lại dính tia chi kích và đã sát thủ bay vào hay không hả? Eo. Câu trả lời là có. Eo la và đang sát thủ bắn luôn. Và đối phương thì vẫn lui về được trong tình huống này. Tạm thời thì không có bất kỳ một mã gục nào trong tình huống đánh nhau vừa rồi. Mất Baron rất tai hại đến từ phía Weibo. Và với con Baron này bị mất đi thì anh em tài Q, chính là tài tham có lẽ sẽ sống. It's just a ritual nails. The ultimate maybe is doing some tick damage. The last ritual nail right over the wall gets that for LNG. The rookie in the mid laner, or in the mid lane. Look, he got a lot of criticism for his performance on that Invictus Gaming roster. They had a ton of issues, even got subbed out in mid-series. Missing dừng bị bắt. Missing nằm. Sao Missing bị bắt ở đấy nhở? Missing bị bắt, Missing nằm luôn. Chưa kịp ý ới bất kỳ cái gì. LNG know that they are down. They do not want to be out either of this best of 3 or a potential opportunity to continue their road towards the postseason. They face off against Invictus Gaming tomorrow. If they lose this series, a loss there would absolutely clinch themselves a spot in the bottom 2. They can at least keep their hopes alive with a win right here. But that win is still very far away. Nya having that second item completed in the Shadow Flame, almost at that third. He's going to have to continue to be the big carry on LNG's side if they want to be able to pull this one out. LNG, they have good damage. I mean, you're now sitting on 3 items for this Ezreal. I know I keep coming back to this, and it sounds like a little bit of a broken record, but Onyxen has kind of gone missing after being one of the best AD carries in có lướt qua tường của Zika. In Nirvana, at least. Khá khó chịu đến từ bên phía của siêu hao nhá. Naferry bắt đầu khó chịu này, nó xanh nó khó chịu vãi rồi. Thái Dương hạ sàng nhắm vào Missing và Missing có đánh cúp rồi. Missing lại nằm xuống. Zika đã đầu tư chiêu cuối, nhưng mà đầu tư chiêu cuối có vẻ hơi sớm. Có dịch chuyển từ Sia. Sia có chiêu cuối đang rất khó chịu, lao vào thêm lần nữa đó là Weiwei đang phải dùng lá chắn để chạy. Tiếp tục là lao lên từ siêu hot tung thành công Weiwei nằm xuống rồi. Lao vào chiêu cuối lần này có bàn sát thủ được lao vào đến từ eo bắn chết vào Asan. Và đó bây giờ cũng dành cho phía của Xiao Ao. Xiao hạ gục thành công Xiao, bây giờ chỉ còn lại một mình Nia mà thôi. Và Nia vẫn bị đuổi theo tốc biến lên, và điều gục tiếp theo dành cho Xiao Ao, đó double kill dành cho Naferry trong tay của Xiao Ao. Và tôi xong. Trận đấu này cảm giác như đã có kết quả. Tình huống giao tranh lớn thứ 2 của trận đấu. Bất chấp việc Lining cướp được Baron thì họ vẫn lủng. Missing quá tù. Và còn Nautilus này liên tục phải nằm. Trong tình huống đánh 3 vs 4 thì bên phía đội của Lining cũng bộc lộ ra khá nhiều điểm yếu từ con Pantheon nhé. Con Pantheon đùi này nó hơi tù ấy. Con Pantheon đùi này nó hơi bị tù ấy. Nó không làm được gì nhiều. Dragon will get taken, it'll put Weibo at soul point, and it all but confirm a 2-0 Nia dù rất là cố gắng dẫy nhưng mà dẫy không nổi. Con Naferry khó chịu thật. Thì con Naferry trận này cực kỳ khó chịu anh em nhé. Nó nhấp nhả, nó đánh, nó đấm, nó đá. Quá khó chịu. With Xiaohao joining the team, maybe a little bit of extra energy, reinvigorating these players. Obviously a long road ahead of them, but it starts right here. They're going to get to play everybody in Group Nirvana once again.
over these next couple weeks. They came one game short of beating IG. They weren't able to take down NIP. They could take down LNG here. Still have a chance to sneak into that playoffs and try to redeem themselves from what was a very Ánh sáng được đầu tư nhưng không gây ra quá nhiều sát thương. Zika lại đẩy về. Bây giờ ngăn cản con Aferi này kiểu gì đây? Vì mẹ con Aferi này mới là con khó chịu nhất trong đội hình của bên phía Weibo. Rất khó chịu. Kiểu bên team kia nó đeo không chế cứng ấy. Nó không chế cứng thành ra con Aferi nó cứ làm tình làm tội. Kiểu không dồn đam được thẳng của con Aferi, nó cứ lướt lên nó quy bẩn. Đéo làm được gì. Con Aferi nó khỏe quá, đéo đánh được nó. Baron ra rồi, như vậy là bên phía đội hình của Weibo lần này có lẽ là khó thể mất Baron. Mất bằng rời. Vẫn đang cố gắng dình quay tan kéo trúng người Missing. Missing vẫn đang cố gắng lao vào ở đây. Chia đang tìm góc khác, Missing tìm một góc riêng và đánh vào người của Missing. Missing còn lấy lại cúp rồi, thế tức là sang trúng hai người, trong đó có đi xem có tạch tẩy thì Missing còn đánh khó thoát và Missing sẽ nằm xuống giữa tường của L. Là vào chiều cuối luôn đến từ video Zika, thì Zika cũng sẽ phải nằm hay chăng đấy. Zika vẫn thoát được về double kill dành cho L. L vẫn đang được bắn, L có triple kill, L có quadra kill nhưng Siêu Hào lại là người cướp đi penta của L, đi bẻ thằng Siêu Hào. Và Siêu Hào sau khi cướp đi cái penta này thì cười rất tươi. Một màn ra mắt tuyệt vời của Siêu Hào vị trí đi rừng bên phía đội của Weibo Gaming. Mẹ mới tỏa sáng cướp luôn pen của người anh em L. Và chiến thắng 2-0 dành cho Weibo Gaming. Chiến thắng có thể nói là quá thuyết phục và gần như là không có một cái sức phản kháng nào quá là mạnh mẽ đến từ bên phía của đội hình Ly Ninh. Một chiến thắng quan trọng của Weibo để giúp cho họ có thể quay trở lại với mục tiêu vào nhóm playoff vào cuối mùa. Và hy vọng là với chiến thắng này thì nó sẽ bước tiếp thêm cái sự tự tin dành cho đội hình của bên phía team Weibo. Chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau trong ít phút trước khi trở lại với trận đấu lúc 16 giờ anh em nhé. 16 giờ là trận đấu, để xem nào. 16 giờ là trận đấu của LGD và L Legend. If NIP win a single game and if they win their series, which looking at the calendar, next Thursday they'll be playing against Weibo. If they win that series, they're locked top 2. That is a immediate lock for them, and they immediately take a spot away, which puts at risk the other 3 teams here in this group. It is only top 2 who make it into the play-ins and play against the bottom 2 of Ascend. It is a very, very cutthroat format. The only one that's worse than this one is Split 2, because there's relegation involved. Can you imagine? I mean, it might come down to the fact, it might come down to the Shine rookie against Xiaohu for that last spot in the playoffs of Group Nirvana. That would be such a crazy sequence of games and matches that we still have to see unfold. It looked like, you know, going into today, that maybe Weibo and LNG were just gonna like punch each other for like 3 straight hours. One team was gonna like sneak away with a 2-1 win, and we weren't gonna feel very good about either squad and their chances up against IG or NIP. But now you think about Weibo. Not only were they able to smash this series against LNG, they did it with some new players that maybe they feel a little bit more confident with. Now they're going up against NIP and IG again, and you have to imagine for them, they're feeling like this could be the group of 5 that takes those matches instead of turning them into losses. I think some small tweaks, and we could see this Weibo team really start to kick it into gear. If we can get ourselves good matchups, if we can get this team to feel really comfortable in some of our compositions that we're drafting, I think that there is some room to kind of play around and say, hey, maybe this is a team that could challenge Invictus Gaming. We just saw that IG themselves are not infallible. They obviously lost a game to Weibo to open up the season. They then lost that series versus NIP in some later game shenanigans. But I still think they've got a long road ahead of themselves if they even want to sniff a top 2 here in this group. And so, clear love in the guys, get back to the locker room, really kind of focus up, and we got to get into some really deep review of the tape.
It's a really interesting way that the season has gone for Weibo. Remember, they were top 3 in split number 1. That means they have championship points. If they make it into the playoffs, they might not even need to go super far. I mean, they still probably need like a top 4, but if they can get to that stage, that could stick them into the regional finals where you just have a couple of series that you need to win in a row to make it to Worlds. So that is just such a distant thought that we would have had just a couple of hours ago. And now you're starting to see the pieces line up. It is still a long path that is ahead of Weibo Gaming, but at least the path is starting to form. If the season ended today, Weibo would be in the regional finals. They have 40 points. They're in 6th place right now. They would make it. But still, I look at the teams they're going to have to play. They're going to have to still play against NIP next week. They're also going to be playing against Invictus Gaming next week as well on Sunday. And then they are playing on the very last night of the regular season against LNG. And by that time, with the trajectory we're seeing from LNG right now, I have a feeling that that match is likely not going to have very many stakes, as I assume our Nirvana is going to be locked up by that point. But, you know, that's kind of for Weibo to decide. Weibo have a lot of their own fate still left in their hands. They just need to be able to match the moment or meet the moment when it comes to them. Looking at LNG, another 0-2 night. And every single time they come back into the arena, I feel like it just gets harder and harder. Not only for us here when we're commentating, or even fans who are watching, who I'm sure there's not a ton of happy people who are watching LNG and continue to see them lose, but they themselves are feeling that and probably saying, okay, well, now we're 0-3. If we lose the next series, we're probably doomed, right? Like, that's the season gone, and that's the year gone. We didn't even get to go to playoffs. Yeah, I mean, the goal for LNG was very much more than just make one playoffs, right? When you picked up players like Sheer, 1xN, missing Bulldog and Krako at the start of 2026, they had aspirations for something much further than that. It was to make it into, you know, the top echelon of teams, to potentially qualify for Worlds at the end of the year. And it just doesn't look like that formula ever fully came together. I think we're going to have to start to reevaluate our position and thoughts about some of these guys when it comes to how we think they really stand in terms of the league. I mean, you think about a player like Sheer, right? Last year on FPX, maybe we gave him a bit of a pass after his JDG stint and also all the shenanigans that went over with that team. This has just not been a very strong year for him as a whole, and I think you can say the same for players like 1xN and Missing. 1xN had such a great resume for a part of this year, but this split has just been horrible. It just, honestly, Grapes, it just feels like the soul is out of these guys. Like they've kind of already like mentally checked out, which kind of sucks. And obviously, I'm not gonna say that they're kind of just like they're just FFing games, because they're still there and they're still trying to make it out. But like, there's not that fire. I don't feel that when I watch these games. I don't see 1xN like. He was kind of gliding on the Lucian game, but he also had plenty of mistakes. I think of that culling dash forward into the satchel bomb that canceled his ult in game number 1. There's that lack of precision, I think is the phrase I want to use. And unfairly to Nya, look, it's his rookie year. I think he's had some really high highs. There's some really low lows that we've seen from this guy, but just the makeup of this entire team doesn't feel like it is a team that is going to be able to succeed. I don't see the upside of this team, where I think we can see that maybe to a lesser extent of a team like Thunder Talk and Group Ascend, where we've seen these rookies and they've been okay. Junhao's obviously been exciting, but I also think maybe I'm feeling that way because Thunder Talk have won some games at least. Right. Like, obviously the pieces are the pieces, right? But we're at Split 3. It's been 8 months since these rosters were first formed. Obviously, it should take some time for these rookies to grow, or for these young pieces to continue to develop. But at this time, it is put up or shut up time. And right now, LNG aren't talking very much. They fall down to 0-6 in game score, 0-3 against all 3 teams in Group Nirvana to open up their split number 3. Player of the game once again going towards Xiaohao, and you'd imagine he'd be your player of the series as well for his Jarvan performance combined with this one on the Nefiri. I wanted to say that K-Man was right, but he wasn't. I was right. He was trying to convince me that this was Clear Love's way of making EDG and Group Ascend better, but they haven't even won a game with Jejia joining.
So Xiaohao, they lost out on the trade. Maybe Clearlove is the mastermind. He knew. He said Xiaohao is too good for them. We're getting him out of that team. Bring him over, and we're going to make all the casters hate themselves, especially the English casters, because they're going to have to say Xiaohao and Xiaohu on the same team. That was tough. I'm not going to lie. That's going to be... I'm going to fell for like, it. do Don't some worry tongue about it. twisters before going into my next Weibo series, I think. A little bit more challenging than I might have liked to admit, but, you know, shout out to Xiaohao, Xiaohu, and the rest of Weibo Gaming as they pick up their first win of split number 3 and look to try to rebound into some sort of momentum after a victory over LNG Esports. That's going to do it for our coverage of the first series of the day. Up next is two teams that are looking to rebound off of a loss themselves. Anyone's Legend taking on LGD Gaming. We'll have Mazel, we'll have Fulls after this short break on LPL English.
Welcome back, everyone, to LPL English, your unofficial home for everything LPL. I'm 𝕆𝕬𝕎. I'm joined by Foles, and we are here for the second series of the day. It should be a fun one. LGD versus AL. We've seen this matchup before, and I'm not going to lie, it did not go well for LGD, Foles. Yeah, it did not go all too well for them. You know, it seemed like they were keeping up relatively well. The Birdall wasn't even behind all too much, but just getting the 2-0 fashion was AL and Breathe. And yeah, it seems that they're way higher in the standings now because of it. AL sitting at 3rd place, whereas LGD all the way in 2nd last place. Thankfully, they've got some game wins, just not nearly as many series wins as they're hoping for, 𝕆𝕬𝕎. Let's see if they can turn that around here in the second round robin. Obviously, like we said, second time we're seeing these two teams face off. Let's take a look at LGD as a team, though. The big signing in the offseason, obviously, Crisp coming back to pro play, coming into this team. And honestly, him and Birdall have been the shining lights, it feels like, for this squad, but just not being able to put together consistent performances across the entire team. Yeah, it seems like as a coalition, as a collective, they're not really able to consistently be on the same page, making the same plays together and successfully. But I mean, you're right. It seems like Crisp and Birdall have been some shining stars on this roster, which is promising, you know, given that they're going to have one champion in kind of each of the side lanes at the start that can really work together, especially in this meta nowadays. You're often able to send those supports into the top lane and start working together from the first few minutes. Yeah. And that might be opportune for Crisp and Birdall to really make something happen together and get this team where it needs to be. I was doing some digging, my friend, and it's a little early, but I was doing some digging, my friend, and I found that Birdall, he's been getting some crazy solo kills. Not only did he get 3 solo kills in one series against Keshi, he also had gotten a couple more. And I only put 4 of them here, but it's crazy to me with LGD's track record here this split that he is still finding all these 1v1 solo bolos. The big Birdall in 2026. I didn't even realize it was that many. You know, it doesn't surprise me that he has a few solo kills to his name, but the fact that he got 3 in one series versus the same player and that there was more to it than that. I mean, look at even this one. He's cutting it so close to the edge. He's coming out on top in the clutch last second moment. So he's clearly a very risk on player, someone who's willing to put his health bar in the way of the battle to make sure that he can do what he needs to as the top laner for this team. He's just gonna need the rest of his team to do the same thing, or to make sure that when he does that, that they're doing the damage or the CC they can to make up for it. And on the other side, it is maybe a bear being awoken from hibernation. I don't know how much of a splash of cold water that loss for AL is going to be. They just came off the back of a very tough loss against WE, 2-0 loss, in fact. And this team still bright star in the group ascend run here in split 3, but some fluctuations. We need to start seeing some more consistent performances from all these big names. Yeah, I mean, this roster right here is my personal favorite that we get to have in the LPL and the current iterations of all of it. Just given that those 4 players who have stuck together throughout it all, with, you know, Flandre being the 5th missing, they just have so much synergy developed, and I think the meta is in a pretty solid spot for what they want to be doing. I mean, Shanks is so extremely good on the champions like Cassiopeia, or, you know, we'll talk on even more, but not to give any away, but there's some really good picks that Shanks has in the mid lane, and that this team is able to facilitate together with the synergies they've built. You know, going so far internationally and making a lot of stuff happen together, this roster is something to be revered. And I had to get my One Piece references in anytime I can, because Captain Shanks always knows the way. I know you were asking what this was. Not a One Piece stand there, but maybe we'll get you caught up in the end. But what I want to highlight mostly is this, just to raise up the talking point of the fact that Shanks came into the LPL when he was starting as a tier 1 mid laner there. Once he got that promotion,
it was the melee mids. Obviously, every LPL mid needs to be able to play Akali, but I love to see him really hyper-fixating on the Sylas, going for something that's this bruiser mid laner that can really combine with Tarzan and the aggression that he brings to the table. And it's not even just that, it's a lot of the roaming, a lot of the quick picks in mid lane that enables him to play the style that AL wants. Yeah, this is the exact style that is most effective for mid lane nowadays, I'd find. You know, being a mid laner myself, it feels like a lot of the gameplay is going on kind of without your permission per se. You're kind of just a spectator or a passerby in most of these occasions, whereas you just look at the top lane. Like if you are some of those players who use your F keys, you may be pressing F2 to see where your jungler is, you're pressing F4, what have you, to see where your support is, and you just see that they're in the middle of the enemy jungle fighting at the wolves or the raptors. It's level 3, minute 4, and you're just wondering what the heck is going on. I just want to trade spells with the enemy Syndra, but no, next thing you know, there's just a brawl in the jungle, and that's just what it's come to these days with the current meta of these roaming supports. Things are very hectic, so you want someone like Shanks who can pick these champs, who can roam, come to those random brawls, those skirmishes, and really, you know, run amok and conquer those. And I know we were talking about the last time these two teams met, so we're going to go ahead and take a walk down memory lane. It is a bit of a painful one for LGD for sure, but it is still some very interesting fights being taken and being won by anyone's legend in a lot of these situations. So while there was some fluctuation in this series, especially in game number 1, it still did feel like the back was broken of LGD. There was a couple big macro decisions that AL made that just felt like it was too much for LGD to handle. This one, but the Baron before this, that led into these kinds of plays. And it might be a dragon going over, but you just traded one dragon, your second dragon of the game, for the end of the game. And I think it was a consistency in this series of AL just making better macro decisions. Yeah, dragon for Nexus is not the optimal trade in today's day and age when it comes to the modern League of Legends, and that's not something that you really want to be signing up for willingly. But if you take a look at some of how these team fights panned out, it just kind of almost always favored AL in terms of the way they were setting up. Maybe even some of these drafts here are just really easy to execute, work together, and team fight deal damage. You know, this is something that we've been discussing that, you know, that's really beneficial for them. They've got Shanks on these kind of champions like the Cassiopeia I spoke on, like the Sylas you spoke on, where they're just able to be there with the numbers and doing crazy amounts of quick damage with those numbers. So we're going to want to make sure that as LGD here, we're being a bit more careful in the draft, a bit wary of that per se. We don't want Shanks or Tarzan per se on these aggressive picks. So that's what we want to look out for here. Yeah, I think it's going to be crucial in the draft to kind of keep our side eye on that as well. But I'll also be keeping my other eye on the top lane, because I think it's so interesting. Obviously, we talked about the solo bolos for ɓirtle, but it's been Breathe who has had, it feels like, a nice step into the shoes of Flandre over there on AL, taking a lot of the same kind of styles and fights, but Breathe just seemingly working out a little bit better for AL so far, at least. Yeah, so we're looking at head-to-head stats here. This is not necessarily the KDA of their whole time so far in the LPL this split. This is just the head-to-head stats, and from what I know, they've only had 2 zeros between ɓirtle and Breathe in their time. They actually met previously in 2024, and that was the one time that ɓirtle was able to get a 2-0 against Breathe. I believe that was against RNG Breathe. And nowadays on AL, I think this is such a formidable roster. We'll get into just how much I think that later, but for the meanwhile, this is definitely going to be a matchup favoring Breathe, while we have seen a hot streak lately from ɓirtle coming in as the challenger to really maybe overthrow Breathe and usurp that top spot here to get them some wins on the board for LGD. Who's gonna get Gnar? That's really what I'm looking at. Obviously, yeah. both of them. Yeah. Breathe is the one that's like super well known for it, obviously for his comfort champ pool, but we've seen ɓirtle be willing to go with that as well. But I think the fireworks for top lane will be a little bit belated, especially because both of these guys, it's really about the function they serve for the team, the flanks, the angles, the setups, or at least the alley-oops for the rest of the squad once team fights start kicking off. Yeah, 100%. The champions you share in this pool, you know, if you're those guys, you got the Gnar, and then
got to really look into some of those ranged champions. Gnar and Jace being the most common blind picks, but there is these counters that we've been seeing, the likes of Vayne, Varus, Tristana. We saw Corki in the LCS. Just these ranged tops where you send your support toward those top lane brushes, and your ranged top is really able to, you know, be strong from level 1 and therefore. So that's definitely what I'm going to be looking out for. If Gnar is open, that's the first thing. And the second is if Sylas is able to be picked into the Gnar. Let's say we leave Gnar open for Bertle. He takes that. That's a perfect Sylas angle for Shanks, because Sylas with the Gnar ult, you just have like 200% AP scaling or something ridiculous like that. You just one-shot everyone if you knock them into the wall. So look out for that. Yeah, and I do wonder what style it picks. I mean, obviously, I think everything ends up funneling down to the jungles for this matchup in terms of the early pick prio in the draft and what we're going to be looking at for these first game comps. Has there been anything in the meta that you've been really appreciative of, or things that you're really looking out for tonight between the teams? So there's a really interesting dynamic lately where, as you know, Camille is very popular in the bot lane, especially coupled up with the Ziggs. So that's almost never going to be something that gets through together in the draft, or someone has a plan against it. You can even swap out the Ziggs for something like a Xerath or really anything like that these days. But what that makes an introduction for is champs like Shen. Shen is really good into the Camille, or, you know, even into these other champions like Leona, where you can just pop the W, their spells just get fully dodged, and you're able to have this global ult presence. But then there's this other meta factor, which is Nocturne and Orianna. This champion has been overpowered for the longest time, but now with turning off the lights, which, you know, is maybe something I gotta worry about here at the Winthrop facility, mind you, foreshadowing, but I'm telling you, you gotta get a secondary camera somewhere so we can watch you run and try to do. We got this. Gotta be. I mean, we got Kim down on the light, dude, but he said maybe he would be chilling watching. But the story is, if you have Shen and they have Nocturne, that's a big problem, because you can't cast the Stand United when the lights are off. So this is something a bit of a dynamic that's coming into play here in the meta these days. We want to look out for that. And in general, if the Sylas is going to be something that Shanks can get his hands on, or the Cassiopeia, we're definitely going to see some bans toward that champion pool, if you don't mind me saying. So we'll have to see. Yeah, I'm excited to see it. I think our wonderful production Shivam has gotten one of the graphics from the Chinese broadcast for us to take a little look at, and it is Chris versus Kyle. Kyle, seemingly, I feel like one of the newest faces, the biggest faces in the support role in the LPL, maybe overshadowing Crisp, who is coming back into the fold and trying to make his mark again. Okay, now this is a really cool matchup to highlight. I'm a big fan of Kyle, I will say. I truly hold the disposition that Kyle is both simultaneously. Now, Keria is in the question, so you can definitely keep him on that exact same level, but that Kyle is the best Bard and Poppy in the world. I swear, this guy on Bard and Poppy is so good, by the way. I look at these champions too. He's able to be signature on these as well. If you get him in these champion picks in his hands, he's just so comfortable and capable, a really strong champion. Whereas you got Crisp on the other side of the table. That's a literal world champion right there in and of his own right. So these two are incredibly talented players who are definitely another really good highlight to put on here from the Chinese broadcast, is that these two are perhaps the focal point of their team, and they do have these shared signature picks that are going to be contested in the draft. Yeah, and I think with the way the meta has been leaning for support, I see the need for the heavy presence of both of these. I know we've been seeing the rise of Leonas and things along those lines too, so curious what they're going to be willing to go for here. If maybe we do end up seeing the errant Camille or kind of some flexible picks in the bot lane support role. The other thing is going to the second round robin. I know we always talk about how there's double round robin, you have so much time, you can really flex your muscles, you can learn, you can grow, but it's the second round robin now, and teams really need to start making those pushes. You don't want to, for some reason, end up in the play-ins. You want to make it all the way to playoffs outright, and especially for AL, there's a lot of expectations for them to do so. Absolutely. As AL, in my humble opinion, you're projected to do as one of the greatest teams in the current Group Ascend landscape. There's been so much roster conflict, these changes going on about
who's really going where. You've seen this with BLG, you know, and then with AL on the other hand, I think bring in Breathe has been relatively smooth and seamless transition into this roster that already has some well integrated synergy, whereas Breathe with his kind of tenured veterancy, if that's even a word, he's just a veteran of the league. He's a really talented player up there. He can fit, he can belong, he can hang, and that's kind of what this roster needs. And I think they've been gluing together, gelling quite nicely, mind you. So I think if you take this roster up against the likes of LGD, it should be a favorable stomp here tonight. But I would much prefer to see the 3 games, or if LGD can put on a bit of a show for us. But the fact of the matter is that AL is certainly a team to be feared here in this current group of 7. And that's what was so curious about tonight's schedule, at least, because I absolutely thought that first series was going to go 3 games. Little hesitant to say that the last 2 series would go to 3 games, but you never know, especially with some of the fluctuations, let's say, for AL and for BLG. But on paper, outright, it should be 2-0s for both these 2 teams. And I think those are the expectations that we should move into both of these series with, because if they aren't reached, then chaos is going to ensue and everything goes crazy up in Group of 7. Now, again, we are watching the League of Legends Pro League, and so anything can happen in the LPL. You know, one of the favorite crazy sayings that they had was "crazy is our game," and I just want to see if Still LGD with the likes of these folks and with 𝕆𝕂, if they can really put up a fight against AL, a total titan of the league, of the international LoL esports community, mind you. I'm sure this team has a really high power ranking. AL is a very strong contender, and if LGD can do some damage to them, that can really put on a spin on the narrative that a lot of people wouldn't really expect. And this is also a spin on the narrative because I don't know. I feel like first series went too fast. They're like, we need longer days. We're gonna wait to start the second series. we're gonna take some time. We're gonna chill. We're gonna see what happens. Walk around the crowd a little bit. But hopefully we'll be getting into the game rather shortly. Hopefully get to walkouts as well. Looks like it's perfect timing. So LGD versus AL is gonna be kicking off here soon. We can kind of refocus on that draft conversation at least. Is it jungler every game of this series in the first 3, or do you feel like there's some flexibility there? There's a lot of flexibility in today's day and age, you know. Ever since the mages came into play, as we see the bright and beautiful Little LGD aura. gaming, you can definitely get some picks around these guys where you don't know where it's going. You know, especially with champions like Jace, that can go top, jungle. I've seen it go mid, AD, it can go anywhere, you know. Same with these mages. Syndra, that's mid, that spot. Xiaoya is the best Draven in the world, in my opinion. So you kind of want to look out for that in this particular I love you just throwing these best in the worlds out there. You're just going crazy. I swear to you, man. Xiaoya Draven is like, he's something on that. So if you see Draven in the series, you heard it here first. I was going to say it like that. I hear it. He did play in their last series. Some up and down success, I guess. But really interested what they're going to be willing to go for in their prios here. But then we're going to be seeing AL walk out. And this team, again, very interested at what the change in top lane will end up being in the long run. So far, it feels pretty good. Maybe it's honeymoon. Maybe it's real. Breathe. Seemingly from the brink, when we were seeing some seriously bad performances from him in split number 2, has had some more consistent performances and a lot of team impact for AL. I mean, this is so cool. I just want to take a moment to zoom out and just respect how cool it is, what's going on over here with the likes of the LPL in China. I know you got to visit when they back in the day, Mazel, when they were running this operation. Like, this is just such a cool, incredible thing that I'm glad this project's alive here with the LPL English. I mean, look at these guys walk out and how much fans and support they have out here in China playing the LPL. These guys are so talented, and they're going to put on a good series for us tonight. I think LPL and AL in particular is one of the favorite teams in this entire region. I've really appreciated the fan interactions with the tapping of the hands as players get to do their entrances. I think
that provides a little bit more of that ambiance that the players are going to be feeling on stage when they're playing in front of all these people, not only just the online crowd as well. And getting to see some of the newer players and the veteran players have those fan interactions before they get into the game is always super cool. I was always a big fan of the LCS post game where they used to like walk down the line and give high fives and stuff. That was like one of my first LCS experiences. It's super cool. So glad to see LPL evolving the fan-centric side of things here. But now we got to start getting to brass tacks rather. Because we're gonna be getting closer to this draft. Your expectations for LGD, what do you think? Prediction for the series, do they got it tonight? Are they gonna make AL go on a 2-loss streak? I got a really crazy prediction, and it's really not that crazy at all. It's AL 2-0, baby. It's just gonna be like that. I wanted to say something based and contrarian, like LGD like 2-1 or AL 2-1, but nah, it's just AL 2-0, man. I'm just gonna say it, keep it real like that. Okay, I see it. I'm a little hesitant to go 2-0 just because you never ever know what could possibly be in the machinations of the LPL gods, and especially, you know, maybe some of these bigger names on LGD, the slightly bigger names at least, all of a sudden find a bit of resurgence and a pop off here as well. But again, big focus is coming into the series in draft first phase, looking for power at jungle, looking for setup tools to play around those jungles, and going to that support pool if we're going to be saving that for the second phase, if we're going to be looking for those bot lanes a little bit earlier. Now, Mazal, if I'm going to plant some seeds and lay some groundwork for this series we're about to watch tonight, I think I better set the tone and create the setting for everyone just to be fully aware and understand how I feel about this AL team. We were asked as casters, you know, as hardcore analysts, viewers, and fans of this league, where do we think these teams are going to place, you know, once this entire double round robin has come to an end? And I am of the belief that AL is going to come out on the very top, Mazal, #1. And as a matter of fact, when it comes to LGD, I kind of got them at the very opposite, Mazal. I got them at the very bottom, all the way below EDG, because EDG still got my guy Bulldog. They brought in the JJ. They got some hype going on there. So just to lay some foreshadowing, I think AL is leagues above LGD, and they're going to show it here tonight. But I would not be surprised if we have a rocky or a bumpy series, all that being said. All right, we're in a draft #1 of our second series. AL on the blue side with that first pick, counter pick on red side for LGD. We already see the Nocturne as well as the Shen and the Akali band away towards LGD. It will be the Jarvan, at least J4, and the Ezreal so far banned by LGD. So with Nocturne ban, Shen ban, it's a question of the Camille Ziggs at this point, in my opinion. Because Shen's out, you really don't want to be giving Camille when Shen's out oftentimes. So we'll see how teams are feeling about the Camille dynamic. If there's other pros, Cassio is still open. She's really powerful. The champs against her being the Syndra, the Victor, Orianna. Orianna less powerful with the Nocturne. Now, you still got the likes of Naafiri, of Vi, Wukong, some engage options. But we will see what they're going for here. Jace being open as well. A nice blind pick people like. I don't think Rumble's too popular with the AP bots. I would say Camille or Ziggs is an angle we would usually see here. Yeah, I could see that. Especially with a little bit of power coming through. Man. They just already having problems, really, man. So is that already having 1-0 problems? LGD at that point? I think Just that's give just them the 1-0 win. LGD. I mean, they couldn't decide. That's on them, man. That's on them. I mean, how is that even balanced? They can just take their time. Now they're going to discuss, what do you guys think? Should we go Camille or Ziggs? I think this is Get a little extra time. Yeah. Nah, I'm just It's kidding. curious, I don't though. know. I think that's what they would pick, though, to be fair. Yeah. I feel like it's so funny, technology in general. You could do this every day and it go flawlessly, and then one random day 3 weeks in it just breaks. And then you just have to go through this. It's a good time. We've actually had a couple technical difficulties across the last week or so here in the LPL. It's very unfortunate, but hopefully we'll be getting back into the draft very soon. We barely got into it, literally just the bans.
which, you know, doesn't feel too far. We don't get to dissect exactly what they first picked or things along those lines, but like you were saying, kind of those focuses do seem the right way. Yeah, as far as I understand, I've gotten to take a bit of an insider experience into the tournament realm, and you know, there can be a lot of user error on there where sometimes people are starting draft in the wrong draft mode, or they're selecting the wrong, you know, lobby type or roles or something like that, and getting all the spectators in there, making sure it's the right settings, the right accounts, everything like that. So sometimes it takes a bit longer than you want it to, but I think that it just was one of those miscellaneous glitches or bugs or problems, hopefully, where they could just restart the lobby, fire up the champ select, and everything should be fine in the next minute or two. But if it's something more than that, then it's definitely a bit interesting that these teams are going to get some time here, where what can happen as a player is you're just sitting there in, you know, anticipation of being able to play, but because you can't play, it starts to make you really anxious and jittery and impatient. Crazy. So we'll see. Yeah, you know what I mean? Go insane on stage. Pressure is on. Crazy stuff myself. I'll tell you like that. I've seen. You got some war stories. Got some war Can't stories. really explain when What's the game your is paused for wildest too long. waiting for the game pause? Okay, all right. You want to know a really crazy story? So we Yeah. almost got to play the ranked fives with Aaron Lee, Mr. Chrome. Some people know him, but we Okay. can't finish Yeah. the story, Mizzelle. They actually No, finished we it off with can't. us. No. We'll come the back end to of it. the We'll come story back is to it. if you pause a game for too long, it starts flashing red, the timer, and then the game unpauses. So you just gotta be careful not to pause too long. Okay. Gotta be ready for it. And All right. just Well, like I'm that, ready for the Orianna first comes pick. in. Yeah. That settles it. They wanted the Orianna after all. So we'll see what LGD goes for. They could just snap the Ziggs Camille, but we'll see. Could be that. Maybe some flexibility in the first couple picks as well, but also could just go with a matchup into the Orianna because you know where that's going. So the Rise does end up getting locked in alongside the Nefiri, insta-locked for LGD. I mean, that's a pretty interesting choice because Orianna really likes to have Nefiri on her team. And there it goes. We'll see if Kim Down. Okay, if the lights come back on, Kim we Down, can thank please. Kim Down in the chat. He's the GOAT, just so you all know. The Winthrop support. I believe in you, Kim Down. We will see if well, the reason why it's Nefiri here, in my opinion, is because it's just such a good pairing with the Orianna. So if you take it away from her, she can't have access to that shockwave combo. Really strong champion on this patch. But the Rise is a bit of a self-counter. We've seen Showmaker, the likes of some of these really high tier mids, have pretty extreme success with the Deathfire Touch Rise into the Orianna. It really is a test of skill with the mouse, how well you can weave in and out of those command attack ranges and get your poke on there, burning with the rune. So it's a really interesting that Tung Yuan's just willing to let Shanks have that presumably favorable matchup. Man. But we'll see what they go for here. I feel like Poppy's so good into the Nefiri here. I know Tarzan is a Poppy aficionado as well. Still, obviously, some flexibility between him and Kyle. Kyle has played that one as well. But it's more important to kind of continue focusing on what these compositional strengths are going to look like. Because we have very, very heavy solo lane focus for the first phase from AL. Oh, the Vayne. Locked in, baby. Okay, so the Vayne is pretty much because they're reading that this Olaf wants to go in the hands of Breed. But the thing with Olaf is he is a flexible pick. It basically calls out on the double flex potential of AL, because technically Poppy can be flexed between jungle and support, and Olaf can be flexed between jungle and top. Now that they pick Vayne, it means that Breed is not going to want to take Olaf, and the actual repercussion of this is they're probably going to want to send Poppy support so that Olaf can go jungle, and they don't have to make Olaf lane against Vayne. So we'll see if they ban champs who are good into Vayne, but pretty much this is them slamming the gauntlet saying, don't send this Olaf top, or Bertle Vayne is just going to gap you. Yeah, and I could absolutely see it happening. I mean, we were talking about the solo bolos. You know, the perfect setup to get more solo bolos is an ADC in top lane. But in the second phase, we do see some of those particular focuses. The Camille banned away, the Seraphine actually banned away by LGD, and then we already see the Corki that was banned by AL. Yeah, the Corki ban, I suppose that's interesting. They maybe want to avoid the Corki-Nami pairing, pretty strong right now. What the side of AL really needs is
an Orianna Shockwave delivery system. They don't necessarily have that. I mean, you can speed up an Olaf, but he's not really able to dash onto the backline like that. I think Syndra is actually a beautiful pick here. If Xiaoya is proficient on that, that can really give them a lot of potential in this draft. Seems like it's just a hover. They're going to take the Bard. That's really good into Orianna. And if this read is true, that they're forcing this Poppy to go support so Olaf doesn't have to lane against Vayne, then Bard is really good into Poppy. So this is kind of a bit of a 4D chess from LGD right here. And they're also stealing away some comfort pieces from AL in the Nefiri for Tarzan. Obviously, it's also comfort for Hung, but more so that Bard for Kyle, not letting him have that one a little bit later on into the series. We do get the Varus locked in for AL, more than likely going towards Hope. And maybe we'll see if Tarzan was the one they were saving for here with their final pick. So based on this, it should just be an Olaf top. And they're just going to tank the Vayne matchup. But maybe the idea is send Pantheon top level 1 and just constantly threaten the Pantheon W stun onto BLV. I feel like that could be what they're going for here. I'd be surprised if they go Poppy support Pantheon jungle. Then I feel like you can't really help breathe as much. So maybe Tarzan is going to come up with a clever pathing. Basically, when you have a really one-sided lane like this, you just want to do everything in your power to kind of cheese or change that lane dynamic. Like if Olaf kills Vayne early, it's kind of just GG, right? So presumably Tarzan, maybe with the help of Kaya, will be looking to do that in this early game. And I expect that. I mean, that's the combo that has been the bread and butter for anyone's legend over this last year is Tarzan and Kyle. And with very aggressive, kind of tempo-oriented picks here, I expect that to be a little bit more emphasized. I will say, even though Tarzan hasn't played the Pantheon nearly as much here in split number 3, his Pantheon in split number 2 was one of the deadliest we had in the LPL. And I know he's going to be wanting to get a little revenge for losing out on his Nefiri for this game number 1 and for this series as a whole. It's LGD who are trying to work back from a very tough position. They are down and out. It has been a 6-series slide for this team. That's never what you want. And AL, they lost to WE. They're looking to bounce back. Are they angrier than ever? The push for those final positions at least starts now with the second round robin. And we have our game number 1 of our second series of the night kicking off now. It's Anyone's Legend versus LGD, game 1. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến ngay với trận đấu trong ván đấu đầu tiên trong trận đấu BO3 cuối đầu giữa Anyone Legend và LGD. Trận đấu mà Anyone Legend đang rất cần những chiến thắng để có thể cạnh tranh với những cái seed cao hơn trên bảng xếp hạng. Còn bên phía của LGD Gaming thì họ cũng cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần nếu như sẽ không phải chơi ở những cái vòng đấu đầu tiên tại nhóm playoff. Hiệu số họ lúc này đang là 1-6. Tỷ lệ rất là tệ. Ngày hôm qua thì họ đã thua một đối thủ có thể coi là ngang cơ, đó là Thundertalk Gaming. Trận đấu mà họ đã dẫn trước nhưng mà lại để cho đối phương lật kèo. Thì Bodon đang có một lợi thế rất là lớn với cái kèo chất tướng của tôi nghĩ là không tệ lắm, lao vào luôn. Nhiều Quy thì lại trượt đến từ bên phía của Brett. Quy lại tiếp tục trượt Quy hơi nhiều đến từ bên phía của Brett. Đầu tư thiêu đốt và bên kia thì cũng mất đi tăng tốc đến từ bên phía của Bodon. Hay. Yeah, I just didn't see that coming at all, but I think it's really good for BLV. The only upside for Breathe is that his Ignite is a 60-second shorter cooldown. He just kind of pops the Ignite for the Nimbus Cloak to get the extra range and autos, but if the damage isn't threatening enough, BLV shrugs it off and is just going to have way less threatening pressure on him, and he's going to be able to have way more dominant agency in this lane. I want to see how the Storm Raiders tech works out. Into the range matchup. Obviously, the Olaf can always chase down later on into the game, but we'll find that out later. As Shank's trying to get a stomp on the back there, won't actually see him, but Tong Yuan did end up stopping himself to make sure he can get out of harm's way. Đang liên tục có những tình huống farm ở một thế an toàn trước Tăng Duân. Tăng Duân thì đang trong trạng thái thấp năng lượng, không đe dọa được nhiều vị trí của anh chàng xanh. Còn ở khu vực đường trên thì sau tình huống va nhịp đầu tiên thì hai bên vẫn đang tỏ ra khá hòa hoãn.
as Đặc the biệt là con Vayne của Budon, của con Vayne này thì rất cần những món trang bị để gia tăng thêm những cái áp lực của khu vực trên. Dưới này thì KL, còn một chiếc tướng Poppy thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là một con tướng áp lực ở dạng early. Bây giờ thì Hang đang ăn cho mình đó là con cua dưới, và Pantheon của Tắc Răng thì sẽ khởi động vào cú trên. Trận này thì tôi nghĩ là anh em nên theo AL nhé. AL khả năng thắng 2-0 ấy. Chứ LGD gần đây tôi thấy là đánh không ổn lắm. Mặc dù trận này LG pick đuổi ngon nhé. LG trận này pick đuổi rất ngon, Naafiri rồi Vayne rồi Sivir rồi cực kỳ ngon. Đánh nhấp nhả rất là tốt. Đội của bên Island Legend thì nó khá là ổn định. Và nó mở trực diện nhưng mà nó không hề dễ để áp lực vào đội hình của bên phía LG nhá. LG đội của nhau, đội hình của họ cover rất là tốt trước khả năng ổn của đối phương. Yeah, we see Crisp here, and that is the thing of why Bard is so powerful, is he can do these cheeky lane ganks like this, and I feel like this could really work. Crisp showing up here, he's got the magical journey. There's no blue team members here except for Breed. This is bây giờ sẽ có tình huống hành khu vực trên khi mà muốn đang trụ vào press. Có một tình huống hành trình kỳ diệu được đầu tư từ Creep và né đi khỏi bức tường, vẫn bị dính tường đến từ bên phía của Budon, và nó trên cầm đầu dành cho bên phía của Hang. Gánh rất triệt để ở khu vực đường trên. Never counted out entirely like that. When one play goes really well on one side of the map, always look at the other side. There is gonna be consequences down here for xiaoye being forced to take a really bad recall on the Sivir. And this is really the realm and the domain in which where I think AL really thrives, is even if you hit them at one of their heads, I think they're just a Hydra with 5 heads. You take out Breed, the other bắt đầu có những khó khăn hơn dành cho bên đội chủ nhà anh em nhé. Đội nhà ngày hôm nay đang gặp khó khăn một chút với cái tình huống chiến công đầu. Tôi nghĩ là khá tốt đến từ bên phía đối phương. Để xem họ sẽ thể hiện được điều gì ở trong trận đấu này. Trong cái thế trận mà bên phía của LCD đang có một giai đoạn landing tương đối ổn. Red đang liên tục bị khai thác. Biết rằng là Red liệu có thể chịu được nhiệt hay không. Fallen prey to. I think LGD have done a really good job of that early warding as well. Crisp and Kyle just going to visit their top laners up here for just a bit. Dragon is up and available. I wonder which team wants to put some more prio onto the neutral objectives. We'll see, the Dragon is, you're right, up and available. No one's really in a favorable position to start it up just yet. I was just a bit distracted, to be honest with you. Kim down, was able to clutch up and turn the lights on for us here on LPL English. Nice. But shout out Kim I've been down. thinking about it so much, and the thing with the Vayne is it can get any team a win on the board. We were able to see EDG take out BLG thanks to the ZDC. A lot of rhymes, but Vayne versus BLG. So I think Birdall being ahead here on this Vayne definitely means that the underdog team can win a game like this. I want to see more Birdall solo kills. Tiếp tục canh vào chiều Hope, và Hope đang đứng ở một vị trí mà tôi nghĩ là tương đối an toàn. Chiều cuối cho Zero đấm vào tương đối của Hope, và Hope đang tốc biến né đi, và Hope phải nằm xuống trong tình huống này. Có muốn đánh hay không? Đó là bên phía của Idol Legend khi mà KL bị làm choáng. Rồi tạm thời thì KL vẫn không gặp quá nhiều những áp lực, và KL vẫn sẽ lùi về mà thôi. Tắc Răng thì đang carry, nhưng Tắc Răng mới level 5. Vì đó thì đã có một nhịp biến về rồi, và Hope dịch chuyển quay ngược trở lại. Sao dê bị làm chậm, và sao dê bấm mồi máu bởi Creep, và sao dê vẫn lùi về thành công. 2-0 cho LGD rồi. With a 1.5k gold lead, 2-0 like that. Not really any counterplay on these looks they've had against AL. Two really good plays on both sides of the map where they had the numbers and were able to get some free kills. I think it's off of the back of Crisp, the only champ here, with alongside Hong with the double KP. This Bard and Naafiri just kind of running around and picking up kills as a unit. I'm going to say, don't fall for the LGD trap. They always get them in the first bit, and then macro and mid-game decision-making becomes their nightmare. We'll see if that still is the case, or if they're really able to take this setup into AL and try to get a win. Long way from that, though, is Dragon number 1 still up and available. And now there's grubs spawning in 25 seconds. Could be a split, or it could be a full-on team fight. Which one do you prefer?
full-on team fight would definitely be something that maybe AL's comp is more designed to do. As long as Olaf has his flash and his Nimbus cloak, he can really get active in these fights. Just rise as a champion. You're not really thematically designed to team fight nearly as well as a champion like Shanks here on this Orianna. So you want to avoid being in these 5v5 situations and kind of use your Realm Warp to cause numbers disadvantages. You've got the Bard doing that already. That's kind of what your comp leans into, is using the Realm Warp, using the Magical Journey, being in these places that AL can't be. Very interesting. Hung just kind of standing there at the red buff for a little while, trying to see if they could maybe catch Hope out and try to skirt around some of the vision. Vậy là đổi mục tiêu đến từ bên phía của L. Khi mà họ tập trung đón ăn ba sâu, trong khi đó thì đối phương áp lực rất nhiều vào khu vực dưới. Có dịch chuyển quay trở lại từ KL để có thể hỗ trợ cho bên phía của Hope dọn dẹp được tân lĩnh ở khu vực dưới. Tạm thời thì đó chỉ là đổi mục tiêu thôi, khi mà LCD quyết định đó là lấy cho mình đó là con rồng, đang muốn nhắm vào xanh. Xanh bị làm choáng, xanh đang lui, xanh tốc biến cũng rất nhanh và xanh còn rất nhiều chiêu để có thể giữ chân lại. Bây giờ trời sập được đầu tư đến từ bên phía tắc xăng, nhưng tạm thời thì vẫn sẽ lui về thành công mà thôi. Hai bên trao đổi các kiểu con là điều, nhưng cuối cùng thì mọi thứ diễn ra có thể gọi là an bình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì KL đang đứng ở góc, nó không thực sự quá đẹp và có trừng phạt thành công. Bây giờ thì làm trắng của ai? Làm trắng vào tiếng của Hang có một tình huống nhảy đi, và KL thì vẫn đang liên tục có những tình huống áp lực ở đây. Đường trên thật khó để Brett có thể đánh bại được Bulldog, một chất tướng tay dài, trừ khi quy của Brett phải trúng. Quy của Brett thì trượt liên tục, bấm tiêu đốt, đối phương có lập tức bật tăng tốc và Brett bị bắn từ nhà đến trường. Story again, popping the ignite for the Nimbus Cloak, trading it with the Ghost. Again, that is a 60-second advantage for Breathe on the Summoners. But it's not the best thing in the world. The Vayne is just so good at kiting this Olaf. Here we go, another Magical Journey. Hang pops the W. Oh no. Hung just gets Cosmic, or at least comes in with the Cosmic Binding from Crisp and finds the kill there. That's 3-0 already for LGT. What a start! Yeah, Hung just pops the Call the Pack and one-shots him coming through the Magical Journey. I'm telling you, this Naafiri Bard combo is lethal, and AL doesn't really have the answers for this. We're getting an invade here from Tarzan, you know, working together with Kyle, but Hope is just stranded down there alone in the bond side. 2 deaths, not really much to his fault. It's just that AL is playing so far away from him. And a little bit of a hangover loss seeping into this series, it feels like, for AL. Team that you would think would bounce back strongly from a loss like that against WE. They lost 2-0 emphatically against that team. And now I'm trying to figure out what comes next, and it's not looking put together. 3K advantage for LGD, and that's something to be proud about for this series, at least to start like this for them. I mean, even Xiaoya has the cull, so that lead is only set to grow. I feel like the main thing AL has working for them is their teamfight composition identity. If they can get Tarzan and Shanks working together, maybe using that Pantheon stun into a Shockwave, or some of these high-level teams are really good at using Shockwave plus Flash, where they use another member to flash it in, like a Poppy Kyle kind of look. I want to see Shanks get involved, use a proactive Shockwave. That will really set AL back into the point of this game. You don't need any momentum in this first, 11.5 minutes per se, but you do need something to go your way eventually on one of these looks. You're going to get turns and timers and opportunities. I want to see a Shockwave. I want to see something like that, but they're looking him. Ooh, the flash play on a Shanks, the Shockwave onto himself. The Sombrero will not save him. Hung gets another kill. 3-0 on this Naafiri. I think LGD just has the number. They know that Shanks is the main threat, so they can just target him first before he gets targeting them. And now Shanks has nothing to do. He's left respawning. Breathe gets a +1 though. I mean, hey, bet we would take those as the Olaf. That's a dub. That's a dub. Breathe with the undertow. Does get condemned immediately and loses a chunk of his turret, but it's the dubs that you want. Rồi, bây giờ tỷ số đang là 4-0 dành cho bên phía của LGD. Và liên tục là những mạng hàng được thực về bên phía LGD. Bật về tiền bây giờ là 3.600 tiền, khi mà nó không chỉ liên quan đến những mã gục mà còn liên quan đến landing nữa, khi mà tắc răng
lúc này đang chưa can thiệp vào được bất kỳ một lane nào từ bên phía của các thành viên 𝕆𝕂𝕎𝕀ℕ𝕋𝕍, và họ đang thực sự là chật vật. Quy lại trượt đến từ bên phía Brett, và khi Brett Quy trượt thì khó có thể làm đánh nhau. As soon as everybody starts saying it's a 2-0, it's a 2-0, oh, it's only a 2-0, nothing else is going to happen, that's when it always ends up being the opposite. That's why I go into these series and I'm always like, nope, it's LGD is going to win it, because you know, you just have to go with the crazy one and you might just be correct. Bây giờ thì dòng còn khoảng 34 giây nữa xuất hiện, và đây có lẽ sẽ là một pha tranh mà bên phía của AL cần phải gỡ gạc lại. Đây là một tình huống mà cần phải đánh nhau để gỡ lại ngay nếu như không muốn con phên này liên tục có những cái tinh thần truyền sức mạnh. Bởi vì tình hình này là con Olaf không áp lực rồi. Tình hình này là con Olaf không thể áp lực được con phên. Quả tăng tốc này khi mà Brett kể cả cầm thiêu đốt thì cũng không thể nào solo kill nó. Nó cầm tăng tốc nó chạy, và đặc biệt là cái thời gian hồi chiêu của tăng tốc nó ít hơn. Cái thời gian hồi chiêu của tăng tốc nó ít hơn so với thời gian hồi chiêu của thiêu đốt. Have this range versus melee matchup in the top side. Ryzen's answered that we're on it quite beautifully, and they've just got gold leads across the board. That's 5 champions down there on the HUD, all representing a gold lead for LGD. Bây giờ bắt đầu start dòng trước, nhưng mà tắc răng lại bê về thì mất dòng 2 rồi. Không thể cạnh tranh dòng ở trong tình huống này đến từ bên phía của 𝕆𝕂𝕎𝕀ℕ𝕋𝕍. Tắc răng bây giờ mới mò ra, có trời sập đấy, nhưng chắc chắn là sẽ không có rồng cho AL. Nhưng vấn đề là có đánh nhau hay không. Có trời sập được đầu tư đến từ bên phía tắc răng, mục tiêu nhắm vào creep, nhưng creep có hành trình kỳ diệu tốc biến la vào ủi e không dính tường, và sao dây quanh người trở lại bắn vào KL làm choáng thành công vào tắc răng. Đó là điểm hạ gục của tắc răng, mạng sắt đao từ vị trí của sao dây, và đó là một điểm hạ gục dành cho bên phía của 𝕆𝕂𝕎𝕀ℕ𝕋𝕍 để gỡ gạc lại một chút. Creep đang ở đây muốn đánh nhau, nhưng bây giờ thì đang có tình huống đọ súng ở vị trí của xanh, và Tăng Duân đang đứng ở một góc không đẹp lắm, và Tăng Duân bị làm choáng, và Tăng Duân sẽ nằm xuống điều gục dành cho xanh. Chó săn truy đuổi nhắm vào hốp, và không đứng giữa, và hốp nằm với tình huống điều gục được nhường dành cho Budon. Budon có mạng trong pha này. You know what we're seeing here? We're seeing when one team finally gets, some bit of a fight or a number on the board, they get their first kills inside of AL, and then it really makes LGD upset. They said, and when we're angry, you're not gonna like me. When I'm angry, Brutal shows up, teleports, and shows them what his wallet can do. He smacks them with it, shows up that's his gold lead. But even Kyle here flashing in, it almost baits or misleads Xiaoya into thinking that it was a bit of a look for them, and that allowed. Công nhận là bên phía của đội chủ nhà họ cố gắng gỡ gạc, và lần này thì họ gỡ gạc thành công với một tình huống mà tôi nghĩ là LGD họ muốn đánh. Pha này nhá, thực ra nếu mà nhìn kỹ ra là LGD họ cũng muốn đánh, tức là nếu mà về thì họ về được rồi, nhưng mà họ lại muốn nhấp nhả ở lại, tức là nửa muốn về nửa muốn không. Cố tình dụ thằng tắc răng vào, nhưng mà ai ngờ là team AL nó phối hợp nhau tốt quá, và nó bắt từng người một, nhưng mà gỡ được một mạng, mà mạng này nhường cho Budon thì đây là một điều hay. Tắc răng thấp máu này, đấy có thể là một thời cơ đánh nhau hay chăng đây, nhưng vấn đề là Rai không có dịch chuyển, và team LGD cũng không dám mạo hiểm, thả luôn sứ giả đến từ tắc răng. Thả con này hơi vội. Tắc răng nghĩ rằng là chắc đánh nhau nên là thả sứ giả. Chắc là nghĩ đánh nhau. Thả mẹ sứ giả luôn, đéo hiểu lắm. Có sứ giả rất ngố đến từ bên phía AL, đéo gỡ được cái gì cả. Well, one comparison that I would make for high-level league games, which I might have to watch this Poppy dodge the Cosmic Binding first, is that it feels like a bit of a chess or a bit of a tennis match, where sometimes you gotta keep score of what's happening back to back, who's winning one play then winning the next. And I would say, as much as they weren't the best case scenario in either of the previous. Bây giờ thì LGD họ đã đang hơn khoảng xấp xỉ 3.000 tiền, cụ thể là 2.700 tiền. Và điều quan trọng nhất là họ có 2 rồng. Họ có 2 rồng là điểm tựa lớn. Tuy nhiên thì đội hình của AL ép giao tranh khá là mạnh, và họ có thể lật kèo nếu như trong một tình huống trời sập đẹp của tắc răng. Và lúc này là lúc mà Budon đang là người cần phải được nhồi thêm ngưỡng sức mạnh, chuẩn bị có thêm phong thần kiếm từ Budon. Đó là lúc mà Brett tôi nghĩ là không có một cửa nào để có thể áp lực vào Budon nữa, với khả năng thả diều của con Vayne với phong thần kiếm. Vậy thì KL bị giữ chân lại chăng? KL vẫn lui về được.
LGD still plenty of firepower ahead of this dragon. As we do have a tiny bit of time before the setup comes through, I do want to see if we can bring up that graphic of our predictions, because I know you foreshadowed yours earlier. But it's very important to note that both of us have a little làm gì đây? Bây giờ thì clip đang là đầu tàu, nhưng có lẽ là mọi thứ sẽ dừng lại ở việc cá nhau của tôi. 1 phút hơn nữa thì rồng sẽ ra. Đó có lẽ sẽ là mục tiêu mà hai đội đánh nhau vào lúc này. Khả năng cao là họ sẽ đánh nhau ở trong thời gian rồng ra anh em nhé. Một tên xuyên phá trúng vào người của Heng cũng có một chút áp lực đấy. Nhưng mà chắc là cũng không thể làm được gì đặc biệt hơn. We're not even expecting them to have this lead right now, so this is definitely changing a bit of my cognitive bias that I had pre-baked in, coming in with my perspective of this team. But yeah, I had them all the way at the bottom, as I really did. I had EDG. I'm just such a big fan of the EDG roster, which is sitting at the bottom right now, and I had to think someone's got to go below them. Điều quan trọng nhất tôi đang nhìn cái điểm tựa của bên phía đội hình AL. Có lẽ sẽ là con Oriana với cú xoáy đẹp, và đó là một cú trời sập ngon từ tắc răng. Chứ còn điểm tựa giao tranh của AL vẫn có, đặc biệt là con Olaf này nhá. Con Olaf này vẫn farm được với con Vayne. Và con Olaf này vào giao tranh thì tôi không thấy một cái cách nào để cản nó lại từ phía đội hình của LGD. Đây có lẽ sẽ là một quả bom nổi chậm ở trong tình huống này. Bây giờ thì đi thẳng xuống, đó là Brett. Khi mà rồng ra, vì con rồng này chắc chắn là AL sẽ phải ăn. Now, one point that I want to get across while I still can is AL is never to be underestimated in any given game. Even if they're down like this, they can easily flip the switch when it's AL đang tập hợp đầy đủ cả 5 thành viên ở đây khi mà bên phía Hope đang đẩy ở khu vực đường giữa. Và cú đẩy này thì chắc là sẽ không tạo ra được quá điều gì quá đặc biệt. Bây giờ thì AL đã có thế vào rồng, họ đã kiểm soát được tất cả những con mắt vào hang rồng, nhưng vẫn có một cái lượng tầm nhìn nho nhỏ để có thể biết được rằng tắc răng chưa ăn rồng, nhưng đó là từ cầu máu tốt thì mình cảm biến không trúng ngài từ Creep. Một chiếc cuối quan trọng đã mất đi từ bên phía của LGD. Đối tượng xuyên phá chính xác và Heng vẫn đẩy lui các thành viên LGD ra khỏi khu vực hang rồng. Bây giờ thì bên phía LGD đang hướng tới khu vực đường giữa, và có lẽ là họ sẽ có được đường giữa này, mà tôi đang canh trời sập và trời sập tấn công. Mục tiêu đó là vị trí của Sao Dê bị đánh bởi tắc răng tốc biến chạy đi từ Sao Dê. Creep là người nạn nhân tiếp theo, vẫn đang đuổi theo từ tắc răng, nhưng tắc răng không còn chiêu nữa. Bây giờ thì Vayne của Budo đang bắn vào người của Pet, không phải là một mục tiêu quá khả dĩ. Hạ gục thành công được 2 điều gục, đó là bên phía của Hope. Double kill dành cho Hope. Xanh tốc biến đuổi theo và Budo bị đẩy ra, nhưng tốc biến lên hạ gục thành công đối phương, đó là bằng sắt đao dành cho Pet. Tăng Duân còn sống, vùng đó vòng xoáy không gian chạy nhưng không chạy nổi với điểm bằng gục thuộc về tắc răng. Và Enion Legend quét 4 người trong tình huống vừa rồi, và thân thưởng họ đó là rồng, đó là mạch rồng 3 dành cho LGD, và nó đã bị ngắt ở thời điểm hiện tại. Một tình huống xử lý giao tranh tôi nghĩ là rất quyết đoán, với khả năng côn của vị trí tắc răng. Quyết định của AL là không ăn rồng. Họ tận dụng khả năng ép giao tranh với Pantheon, với Oriana và cả khả năng hỗ trợ tầm xa của Hope. Tắc răng có niềm nhấp nhả rất hay trong pha này. Anh không all in vội mà quyết định chờ hồi chiêu và lao vào tốc biến flash để dứt điểm Sao Dê, nhưng người dứt điểm lại là Hope. Và sau đó thì Hope cũng mũi tên xuyên phá dứt điểm luôn Creep. Đội hình kết hợp cực tốt của Enion Legend trong giao tranh vừa rồi, và họ có được 4 điểm hạ gục và có được con rồng để ngắt mạch rồng 3 của đối phương. Mặc dù lượng tiền chênh lệch bây giờ vẫn đang thuộc về LGD, nhưng chúng ta thấy được cái cách mà đội hình của bên phía Enion Legend co quay trong pha vừa rồi. Còn Olaf gần như là không có lượng sát thương để có thể dứt điểm được nó trong giao tranh, và nó có quay được quá nhiều thời gian và nó êm chặt vào Mudon, người xanh nhất trong đội hình của LGD vào lúc này, và không có Mudon có góc để bắn. Thì đội hình của bên phía LGD tan vỡ, và điều quan trọng là cái con Nafery của Heng trận này lại không có nhiều không gian để được chơi nhá. Bây giờ anh em ngồi nghĩ xem cái chó chân suy đuổi của con Nafery nó sẽ vào ai. Nó vào phát gặp gì? Gặp ủi vai của KL, gặp làm choáng của tắc răng, gặp thêm cả sợi xích tội lỗi của Hope. Tức là tôi cảm nhận được là con Nafery trận này rất là vô dụng. Xin lỗi Heng một tí, nhưng mà trận này con Nafery cực kỳ vô dụng khi mà đối phương pick cái đội hình này nhá.
And then LGD's comp was just in such an awkward spot. You want to see БLV coming off of these way better flank angles where he can get way more damage dealt. If he's just coming in front to back like that. Rồi lao lên bắn, đó là cái việc KL bây giờ lại tiếp tục đánh nhau ở đây. tắc-răng đang bị quay bởi 3 thành viên đối phương, nhưng tắc-răng đang rất tự tin và có sự hỗ trợ của KL. Có thêm cả những hạt hồi phục để cho tắc-răng có thể hồi máu nữa. tắc-răng sẽ lui về thành công, còn Budon ở đường dưới thì lấy được cái trụ một ở đường dưới dành cho bên phía của LGD. Lượng tiền thì vẫn đang chênh cho LGD, tức là họ vẫn đang có cửa để win. Bề trời sập muốn nhắm vào Budon, Budon bật chiêu cuối chạy đi, W làm choáng công thành công, Budon đẩy tốt. Và đó chỉ làm tình huống đổi chiêu mà thôi. Còn bây giờ thì Hang đang phải lùi khi mà đối phương có một cái tình huống hạt thấu kính để biết được rằng là lúc này thì LGD đang không ăn Baron. Thankfully for him, Tarzan did just pop that, so maybe he'll have a timer or a window here to put some pressure on to breathe, but Xanh đang chơi khá an toàn để đẩy lính ở khu vực đường dưới. Và điều này vẫn đang giúp cho Xanh có thể có một cái thế farm rất tốt để tăng tiến sức mạnh về sau. Bây giờ thì KL đang cùng với tắc-răng để kiểm soát được tầm nhìn tiến vào Baron. Dịch chuyển ra đến từ bên phía của Xanh để có thể hướng tới khu vực đường trên. Có lẽ là trước khi dọn lính thì Xanh sẽ kiểm soát xem là có những con mắt nào ở hang Baron. KL vẫn đang cùng với tắc-răng kiểm soát tầm nhìn cực kỳ tốt. Và bây giờ Creep đang ra đây dập đất không trúng ai. Và cua đã xuất hiện, và có lẽ sẽ là cua dành cho bên phía của thành viên LGD khi mà họ đang có lợi thế tiến vào khu vực này. Thiên mệnh cảm biến lại trượt. Bây giờ thiên mệnh cảm biến của Creep đang có độ chuẩn xác không cao. Nó liên tục trượt ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Vayne lại phải xuống đường dưới. Thì cũng vừa rồi thì AL phải lui bởi vì họ đang thiếu người. Thì nhớ rằng là cả hai đường trên của hai đội đều không có dịch chuyển. Looks like we have ourselves a bit of a slow burner. Shank's building his way towards 3 items. That might be the next spike to look out for. But really when Hope gets this Mirror mana, then AL is going to fully be online. So I would say until then, or some spikes before then, are LGD's best opportunities. I would say the likes of maybe Actualizer. Bây giờ dòng khoảng hơn 1 phút nữa sẽ ra. Và có lẽ đó sẽ là tình huống giao tranh. Chỉ ra đùi của AL lại không phải là đánh theo cái kiểu gọi là ăn mục tiêu xong rồi bật ngược ra mạnh, và họ sẽ cần phải set up cái thế để lao vào. Chính ra đùi của AL sẽ đánh theo thằng tắc-răng nhá. Tắc-răng nó côn nhào đánh như thế. Và thằng tắc-răng từ giờ nó làm rất tốt. Mặc dù trận này tôi thật với anh em nhé, nếu tôi và thằng tắc-răng tôi đéo chơi biết chơi kiểu gì luôn. Bởi vì thực ra con Pantheon rất khó để lao vào con Naafiri nhá. Và kể cả lao vào nhịp để đánh vào con Sivir với con Vayne không hề dễ. Bởi vì con Sivir anh em biết là nó có cái khiên chống phép. Và con Vayne thì nó cơ động. Chưa kể là hai con đều cầm tăng tốc. They're gonna either A, make you pay for it across the map, or B, pressure you into thinking thì Quy Bẩn không thành công đến từ Hang. Or C, just out team fight you and take the dragon for themselves. So the preemptive TPs coming out from AL, breathe, speedy as all get out. Bây giờ thì vào thế rồng AL đang không tốt lắm. Thế vào rồng của họ không muốn nói là đang rất là tệ. Không biết là họ sẽ giải quyết cái thế vào rồng này kiểu gì đây. Rồi đang khởi động rồng trước đến từ LGD. KL đang cố gắng phá mắt cùng với cả Brett. tắc-răng đâu, tắc-răng bây giờ mới từ nhà ra, có vẻ như bên phía của các thành viên AL muốn bỏ rồng và họ bỏ rồng rồi. Tắc-răng bê biến về, một chiều cuối lên nhưng dính thiên mệnh cảm biến, chiều cuối trượt đến từ bên phía của KL khi bị dính thiên mệnh cảm biến, lao vào từ Brett. Chiều cuối rất đẹp đến từ Brett, xoáy trúng ngay người và sau dây nằm xuống rất nhanh. Người tiếp theo là Brett nhưng KL cũng phải nằm. Budon đang bị đuổi theo bởi Brett nhưng thả diều tốt từ Budon bắn vào người Brett nhưng Brett bắn lui về thành công. Budon bị kẹt lại, lao vào cho truy đuổi hạ gục thành công được Brett và Brett nằm rồi. Hang tiếp tục cho truy đuổi lần 2 nhưng không có sát thương. Và bây giờ thì Xanh đang đuổi theo Tăng Duân, double kill dành cho Xanh. Tăng Duân có một tình huống vòng xoáy không gian tốt và Tăng Duân sẽ lùi về bất chấp tình huống cố gắng choáng từ tắc-răng. Đó là lấy 2 đổi 3, vẫn có lợi về mạng dành cho AL nhưng LGD có được ngưỡng rồng 3. Và đấy là một điều rất quan trọng trong lối chơi của họ trong phút sắp tới. Nếu mà bên phía đội hình của LGD họ có linh hồn rồng nước thì đội hình này rất khó chịu. Chúng ta cùng nhau xem lại một pha mà rõ ràng là tắc-răng và AL quyết định bỏ rồng thì tắc-răng mới bê biến về và họ muốn đánh nhau ở trong pha này. Nhưng mà tình huống này không triệt để lắm bởi vì Budon có quay quá vậy. Nhưng
vẫn là nhưng quả này Budon mất cả 2 phép bổ trợ. Và khi con V này mất 2 phép bổ trợ thì tí nữa nếu như AL họ muốn ép Baron thì nó rất là nguy hại dành cho đội hình của bên phía LGD. Yeah, the gold lead is literally nothing. Rất nguy hại anh em nhé. 500 now. Actually, no. Let's just make it dead even for AL, and this is the terrifying point of LGD's games because we have seen this story play out. Ven không 2 phép bổ trợ thì nó sẽ đánh rén thôi chứ nó không đánh bù láo như lúc nãy được rồi. Mất tăng tốc, mất cả tốc biến nhỉ. It's been really tough for LGD. Mà AL có dám ép hay không thôi. Thì vấn đề đây là AL có dám ép Baron hay không? Tôi nghĩ là nên ép. Nhưng mà khổ cái là con anh em phải hiểu là con Pantheon nó lại không phải là một con ép Baron quá hay, bởi vì cái khả năng hồi phục của nó kém là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bộ chiêu của nó, máu của nó rất là giấy, trông thế thôi chứ máu của nó hơi bị giấy và nó ép máu nó tụt xuống rất là nhanh, nên là bản thân nó lại không phải là con mục tiêu khỏe và ép Baron quá là ngon. Đấy là lý do vì sao mà anh em để ý từ nãy giờ nhá, AL không dám vào bất kỳ một tình huống ép mục tiêu nào luôn, không dám ép bất kỳ một mục tiêu nào luôn, bởi vì con Pantheon nó không phải là một con đứng trong hang của một cái mục tiêu lớn rồi sau đó đánh ngược ra quá mạnh. Cái tầm nó ngắn và nó sẽ cần cái tình huống đứng ở bên ngoài xong rồi trời sập thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy là lý do vì sao mà AL đang đánh hơi bị động trong những tình huống ra mục tiêu. Bản thân họ cũng không dám ép, bởi vì giờ ép là mứng mồi cho thằng Budon nó bắn. Budon 3 đồ kìa, đang chuẩn bị lên khiên băng đến từ bên phía của Brett. Đúng rồi, phải lên khiên băng thôi. Bây giờ Brett dồn không phải là mục tiêu chính mà phải là câu giờ. Olaf này nhiệm vụ của nó bây giờ là câu giờ chứ không phải dồn mục tiêu. You really want to see them force the issue somewhere, get this vision. Crisp getting lots down. If he finishes this base as well, he's going to have every support stream, which is where you have all your favorite wards placed and a full set of wards in the inventory. Đó thì Brett đang đẩy đứng trên, nhưng mà đẩy theo kiểu chiêu chiêu thôi. Đẩy tầm này chắc cũng chỉ chiêu chiêu thôi, chứ còn mẹ gặp Budon nó ra nó bắn chắc là nhích người. Budon nó 3 đồ rồi, nó bắn nhích người ngay. Cả hai đều có dịch chuyển, nhưng mà dịch chuyển gọi là dịch chuyển rẻ rách thôi, không phải dịch chuyển real. Nhưng mà hiện tại thì Budon đang có, còn Brett thì không. Cái dịch chuyển rẻ rách này hồi rất là lâu anh em nhé. Tôi tạm thời tôi gọi là dịch chuyển real với dịch chuyển rẻ rách. Thì cái dịch chuyển rẻ rách này hồi rất là lâu và Brett đến lúc này vẫn chưa hồi, nên là anh ấy vẫn đang phải phục ở khu vực đứng trên để sẵn sàng lava Baron. Còn xanh thì có dịch chuyển nên là xanh vẫn đang ở lại. Tôi chia ra là dịch chuyển rẻ rách với dịch chuyển real. Yup. Oh, that is where the gold lead transpires. That's where it builds. It's right there in that inventory. Đánh nhau hay không đây? 31 phút rồi, tái tham nổ anh em nhá. Nhưng mà tài kill trận này chắc là cúp. Vì tôi nghĩ là một pha giao tranh nữa xong mẹ rồi. Tài kill trận này cao 30.5, 31.5 cơ mà. Tài kill trận này cúp rồi. Để đánh nhau phát là chỉ có end game thôi. Đánh nhau cùng lắm là 2 phát nữa, mà 2 phát nữa thì tôi nghĩ là không lên đến được 30.5 kill đâu. Budon, chết mẹ Budon, Budon chạy đâu? Budon vẫn đang bị bừa, Budon vẫn chạy được với tăng tốc của mình. Mặc dù trôi flash nhưng có tăng tốc để làm và tăng dần được một góc trông rất xấu để có một cô vào đồng đội. KL đang bị quay ở đây, vòng xoay không gian chạy đi, nhưng bây giờ thì Budon đụng độ với Hốp làm sao đánh lại? Budon làm sao đánh lại được Hốp đây? Và Budon bật luôn cả khăn giải thuật, tốc biến lên đuổi theo và Budon nằm xuống rồi. Budon nằm thì con rồng sẽ mở ra dành cho AL và coi như là mất linh hồn rồng từ bên phía của LGD. LGD không thể ăn rồng cho tình huống này. Teleport quay trở lại đến từ bên phía xanh, vẫn đang cố gắng rình để ăn rồng nhưng mà ăn không có nổi. Bây giờ thì lao vào đánh nhau luôn hay không đây? Brett tốc biến lên làm chậm và bổ thẳng vào đầu của Sao Dê, và Sao Dê nằm xuống quá nhanh thì bên cả biên chỉ trúng được một người mà thôi, đó là xanh. Nhưng để làm cái gì khi mà Baron mở ra cho Esports LMHT ở trong tình huống này? 19 kill. Tôi bảo tầm này khó đánh để ra được kill lắm.
Vẫn còn dừng, nhưng mà LGD có lẽ là sẽ phải buông Baron thôi. Tầm này vào Baron thì không có gì tự sát, bởi vì họ không có bất kỳ một cái lượng tầm nhìn nào ở Baron cả. Và trong những khoảnh thời gian quan trọng của trận đấu thì AL vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Họ có Baron ở phút 32, còn đây là một tình huống di chuyển như đúng rồi của Budon. Mất cả tốc biến, cả tăng tốc di chuyển. Quá fail. Và Tăng Duân thì tự dưng đứng ở một cái góc trông nó không để đẹp một tí nào. Tự dưng Budon đi một cái góc này đụng luôn hốp. E lại vào cái lớp giáp đúc khiên của nó chứ, thì con mẹ mày một chuỗi các pha xử lý ngu lồn của Budon. Và bây giờ thì thôi, Baron dành cho AL và họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Khó có thể ngăn cản họ vào lúc này khi mà con Varus là một con tướng có chiêu tầm xa. Tên xuyên pháo nó rất đau, nhưng đối phương có con Sivir của sao dê. Mẹ công nhận là đẩy lính rất là phê. Để một cái là LCD họ chưa mất trụ một, họ chưa mất trụ một đường giữa, mẹ lì thật. Bây thì vẫn đang đép khá là triệt để, cấu máu tốt vào người của Creep. Vẫn đang là lính đánh xa, bắn vào trụ. Cái trụ này thì vẫn đang rất là lì á. Lượng tiền bây giờ chính thức hơn cho AL này, mà hơn chưa được 1k. 700. Lấy trụ này chắc là hơn 1k rồi. Rồi trụ một đường giữa đã có, bây giờ tiếp tục hướng tới trụ 2. Sao dê mọc cánh thì phải đéo đép được. Trụ 2 có lẽ cũng sẽ mất thôi. Vấn đề là chỉ là thời gian. Khi mà bên phía đội của AL đang stack hai con xe, giờ chỉ có một con thôi này. Còn thằng Răng thì vẫn đang đứng như kiểu chia nửa trái tim, đứng ở hai cánh, hai đầu trên tuyền để sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Và tôi nghĩ là sẽ có một cái tình huống trời sập ở khu đường giữa đấy. Nhưng mà họ vẫn chưa muốn mạo hiểm, họ sẽ lấy được hai trụ đường giữa cái đã rồi tính tiếp. Vì một quỳ hai trượt đến từ bên phía của Creep, mặc dù có tầm nhìn. AL chẳng lẽ Baron của họ chỉ lấy được hai trụ đường giữa thôi à? Nhưng mà là họ chỉ lấy được hai trụ đường giữa thôi anh em ạ. Còn Baron mà power play nó chỉ rơi khoảng hơn 1.000 tiền, không nhiều lắm. Họ cũng khá là e ngại với khả năng đép cũng như là phản công đến từ đối phương. Mẹ trận này chắc phải 40 phút. Rồi lao qua hàng người đá. Đó sẽ là người đá dành cho bên phía của Heng. Tắc Răng ở đây vẫn đang xỉa để dọn rừng cho mình bằng rừng đường trên. Tầm này thì full mẹ đồi. Nhà Tắc Răng thì vẫn cần tăng tiến, nhưng mà tăng tiến nó chỉ mức này thôi. Còn Creep, đang muốn ganh vào vị trí của Brett. Và Brett đi đâu đây? Em đi xa quá rồi, bật quy lao vào. Có tiêu đốt được sử dụng, có lẽ là không quẩy được nữa rồi. Và nó sẽ là tình huống nằm xuống đến từ bên phía của Brett. Brett nằm xuống, chung là cũng khá vô duyên từ Brett. Nên là màn nằm xuống này thì nó cũng không giải quyết được điều gì cho bên phía gọi LGD. Chỉ ngăn cái thế đẩy của đối phương thôi. Vì lính của cả ba lane đều đang đẩy, nên là LGD cũng không thể đẩy trụ. Brett sẽ hồi sinh quay trở lại. 30 giây nữa, nhiều đấy. Same with Tongon on this rise. These picks do scale. He's not even that down on gold. He's got 384 creeps. And we just got to be on pretty good pace, regardless of the fact that any given fight can break out. Rồi lao vào từ Tắc Răng, khá đánh đá xoáy 3 người, trong đó về giáp thiên thần. Bây giờ Tăng Duân lao ra vòng xoáy công ra thì Tăng Duân thì kẹt giữa rồi, đối phương giới tinh thần lỗi được bắn ra. Tăng Duân đang có xả đà và Tăng Duân chưa rồi. Tắc Răng vẫn sống, của Tăng Duân thì chắc chắn là phải chết. Bên phía bên này thì lao vào đến từ bên phía Budon, có khiên tốt từ Tắc Răng đánh quá hay ở trong pha này và hốp hạ gục thành công Heng. Dịch chuyển quay trở lại từ Brett, có trời sập được sử dụng, trời sập lao thẳng vào vị trí của sao dê và sao dê quả này nằm về giáp thiên thần, đó là Tắc Răng và Creep là người làm số tiếp theo. Chỉ còn là một mình Budon, và Budon đang có chặn lính, nhưng mà chặn kiểu gì đây khi mà bên phía đội AL đang ping thẳng xuống đường dưới và họ sẽ đẩy thẳng đường dưới mà thôi. Budon vẫn đang có mặt ở đây và có vẻ như bên phía đội hình của AL họ đang muốn end game, nhưng mà end được không nhở? Khi mà
khoảng 20-30 giây nữa sẽ ra, và có vẻ như tắc răng thì đang muốn ăn rồng, có vẻ như là không end được rồi. AL xác định là không thể end được, thế nên là họ ăn rồng. Ngoài 17-18 giây nữa sẽ ra, Budon lại bê biến về, và liệu là AL có muốn end game luôn hay không? Nếu mà end game tầm này mạo hiểm quá, ok bỏ thôi. 10 giây nữa là con Rai ra rồi, thì là lấy một Mega là về. Như vậy là một Mega dành cho bên phía của các thành viên 𝕆𝕂𝕎𝕀ℎ𝕋𝕍. Đã cùng nhau xem lại tình huống mà LGD cậy mình hơn người, lao vào như đúng rồi, tốc biến làm choáng trượt của Clip. Và sau đó tắc răng và cú xoáy 3 người này của xanh thì có gì để chê. Nhưng cái quả chiêu cuối này của Tăng Duân thì nó hơi ngu thì phải. Tăng Duân nghĩ cái đéo gì mà chiêu cuối vào 4 người đối phương vậy? Tăng Duân, sao thằng này có thể tự tin đến đấy nhở? Phải tắc răng hay em nhá, răng cực hay luôn. Này flash lên làm choáng này, chạy này, dựng khiên E này, quay lại xỉa luôn thằng heng này, đánh hay vãi trưởng thằng lồn tắc răng. Xong rồi trời sập này, về giáp thiên thần nhưng mà vẫn giữ lại được 2 thằng, quá hay luôn. Còn đánh con bàn tiêu thợ thật, mà đánh con bàn tiêu thợ thầy. Baron chuẩn bị xuất hiện và AL sẽ ăn con Baron này. Họ sẽ ép đánh luôn, bởi vì Budon đang có dịch chuyển và họ sẽ ép cái dịch chuyển của đối phương. Hồi máu vào hang. Ông tình huống quy bẩn từ sao dê, quy bẩn ở trời sập rồi, bắn vào ai đây? Nhưng mà không biết là nhắm vào ai, như là muốn nhắm vào Tăng Duân. Tăng Duân tìm góc rất tay, gửi vai dính tường, có tình huống chiêu cuối vào người của sao dê, và sao dê vẫn nuôi được. Bây giờ Tăng Duân bị xoáy nhưng Budon đang được free. Nhưng đầu tiên là nhầm súng đó là sao dê, Budon vẫn đang luồn lách, Budon lại phải chạy rồi, Budon chạy có lẽ là không nổi, tốc biến lên và dứt điểm từ hôm. Và heng lại một lần nữa trận lính, mà trận kiểu đéo gì khi mà double TP của AL được tẩy tọc lên khu vực đường trên. Họ sẽ muốn end game ở trong trận đấu này, cho xong chi đuổi được nhắm vào tắc răng. Và tắc răng vẫn đang lùi được, bởi vì đối bên cạnh của tắc răng có KL. Và bây giờ là Pred cũng đang có mặt ở đường trên. Bây giờ họ không muốn cho được heng có thể về. Và heng quả này về kiểu đéo gì khi mà đang muốn end game thật rồi. 27 giây nữa thì sao dê mới hồi sinh. Và có lẽ là mọi thứ sẽ kết thúc tại đây dành cho bên phía của LGD. 1-0 là điều nằm trong túi các thành viên AL. Em vẫn đang co quay tốc biến chạy đi, như cái nhà của anh ấy sắp thành bình địa rồi, sắp thành sân bay Tây Sơn Nhất đến nơi rồi, khi mà Pred tiếp tục hạ gục thêm cái trụ bảo vệ nhà lính thứ hai, và nhà chính của LGD sẽ nổ 1-0 cho 𝕆𝕂𝕎𝕀ℎ𝕋𝕍. Yeah, this is what we expected. AL was able to come out on top after the first game of the series, but 1-0 dành cho 𝕆𝕂𝕎𝕀ℎ𝕋𝕍, và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với ván thi đấu thứ hai nhé. They had the 4,000 gold leader, something like that. They were in a great position and posture from the start, but just not into the finish. They made a few oversteps and a few mistakes into AL, and unfortunately, you just don't have any room for error against a team as good as this. And it felt like LGD had a good draft. It felt like LGD might be able to do it. But again, fools, I told you, don't fall for the trap, man. We've had our hearts broken so many times. 6 times in a row, in fact, that LGD have not been able to find a series win. It's been a tough road for this team, and it just always comes down the mid to late game macro decision making that just seems to not work. It looked like Bertle had such a great lead. I remember it was the 2 Drakes, and if they get the 3rd one there, their trajectory is just set for victory. They had the first 2 Drakes, they got the first gold lead, but it was at that 3rd Drake fight where AL really turned it around. I'm sure we're going to get to see a bit more of a breakdown and some replays of this game, but think back to it, Bertle just wasn't really able to find the angles he wanted on that Vayne to deal the damage and be as useful as his pick was meant to be. And it's just because AL just formed such a beautiful phalanx, and they thwarted him off. They didn't allow him any access or any stragglers to deal any damage to. If you're all just one big unit clump as 5, Vayne can't really do much to you at all. And it was a composition that was really beautifully executed by the side of AL, and credit is given where credit is due. Yeah, and while we did maybe not see the fireworks in the top lane in the earlier part of the game that we were expecting, we did still get a lot of influence from Breathe, and some unfortunate influence from Bertle there too. But you see with Gold Graph, any lead is stable until it's not.
Yeah, well, that's the thing. Any lead is stable. It's just that the leads are preferably coming from teams with more stability. You know, these teams who are a little bit more reliable at the top of the table, when they have a lead, it almost always ends well. But you were a bit of a knower when it comes to the LGD leads. The LGD leads, they might look good on the start of the graph, but it's just they always look good, man. Expectation of what happens next, and that is sort of what came true in this fulfilling prophecy here thus far tonight. But that's really nice. As the viewer and the caster here, we get to see that this is a match that's fun to behold. This champs on the side of LGD, you know, whatever champs they pick, rather, these players on the side of LGD really have some skills and some potential. So if they're just able to kind of course correct, be a little bit more on the mark, they could definitely take us to a game 3 in this series. Definitely could. And we'll see if it does happen. Got to give shout out to Tarzan's Pantheon yet again. Felt like a dastardly evil pick in a lot of these, because he was able to just survive so many times, find those engages and kind of CC chains onto Xiaoya, onto multiple members. And while the whole team was functioning like they should, it was Tarzan that was kind of leading the charge back into the game. Yeah, I mean, it's just an automatic MVP. If I'm watching that Tarzan performance, I mean, you highlight it in that one recent fight where he was just able to go number after number, just erasing them from the side of LGD, then dropping in with the Grand Starfall. And even at the end there, it looked like a bit of an awkward angle, but he's just kind of corralling them into this awkward part of the map where he just runs this this place, one right and here, you right? don't get to have any say in the matter. Look at this. It's off of the back of the Tongyuan int, sure, but look at the way he plays out the rest of this. His Gia Look, he has lives like on the 20 1 HP, health, bro. but he has that confidence, that gusto that it takes to be one of these top-end players. He knows he's got the Orianna in the back pocket as well. He's got the shielding, the healing, everything he needs, and the confidence, Mazal. That is the key theme, highlight word from this series, is confidence. You come into this series with that, that's what you're going to be able to walk away with a win here tonight. And just because they made some mistakes, some blunders, some errors in the early game, that doesn't mean anyone's legend isn't the more confident team. In these team fights, they had the positioning, they were ready, and it definitely showcased why they're so high in that standings. And you can see some of the latent attempts from 𝕆𝕂, but unfortunately too little too late. Who do you give MVP for this game? Is it just Tarzan? It's just Tarzan. I mean, Tarzan. I would love to ask who else even comes into mind, because it just seems so automatic and Kyle instantaneous. a little bit, I guess. Shanks did really well to kind of stay in the thick of things. He got I the mean, 3-man. Shanks did well. You are right. Yeah, Shanks definitely did but well. I just think, I mean, I don't think they go anywhere without Tarzan. I really don't. I mean, he was just there and he was ready. He didn't make any deaths for himself. It was just hope caught on the weak side. It was just a good setup from the side of LGD in the top side. Tarzan, he bided his time and waited for his opportune moments to come. And when they did, and this is what makes him such a great player, he struck, and he struck true. He struck gold, Mazal, and that is able to take them to the first win of this series here tonight. It's Shanks. He gets it. Maybe not our choice, but you know, a choice. They didn't want to continue giving Tarzan them because he's gotten too many. Still pretty impressive Orianna from Shanks. If you look close, I mean, sometimes these players are just having really impressive micro and mechanics and trading and spacing and all those beautiful, lovely things. And perhaps he was just really pivoting that Orianna to the highest potential. We didn't really see it. But if you're walking away from the game with a 4,000 gold lead, typically that means you did something right, if you know what I mean. I would say so. Probably he deserved some credit and recognition for the performance he just had. Well, we deserve a little bit of a break after that craziness. AL up 1-0 after that first game. We'll see if LGD can bring us to full 3 or if AL bounce back with a 2-0 win.
Welcome back, everyone, to LPL English, your unofficial home for everything LPL. I'm Mazel. I'm joined by Foles. We've got Shivam behind us on production, and we have an AL who, at first, didn't look like they showed up to the series, but then, just when you think it was the worst part of the moment, Captain Shanks comes out of nowhere, comes out of left field, comes out of a champion that isn't on this picture on the Orianna, but still has a Captain Shanks-like performance. It's been really cool to see his glow up as well. I mean, obviously becoming a mainstay on this AL team, but having pop-off carry moments like this, earning his 3rd MVP of the split. Yeah, Captain Shanks came and steered the ship to victory. There's this saying they have. Now, I know that this is more of a Korean saying. It's not something you hear as much in China, but they say the bus driver. And, you know, maybe in the case of AL, it's less of a bus and more of a pirate ship. And instead of a bus driver, they have a captain. And it's Captain Shanks, man. Did you see how, if you look down at that scoreboard down there, the only one with the gold lead practically the whole time was Mr. Shanks on the Orianna. True. He picks up the gold lead, which translates into that extra Seeker's Arm Guard all game, so you can never target him. And then gets himself the Medjais, just fully driving them across the finish line, getting them the places they needed to go. Yeah, I feel like this might undo everything we just talked about, but it feels like you know, those driver's ed cars where there's 2 steering wheels, and Tarzan's the one making sure that Shanks is driving okay, just in case. He's there to like step on the brakes, turn off to the left if he needs to, but Shanks was driving. He was driving. He was driving. I mean, he got the MVP. He was driving. They was pretty much the double MVP that game. The two of them, the mid jungle, was just really having the number to make that comeback. Because remember, it started off 3-0. It was pretty much all hits that were coming in LGD's way. And then it was just a few plays out of nowhere that went in the favor of anyone's legend. And you know who facilitated those? It was Shanks with that lead. It was Tarzan with those looks. And the two of them together, they drove this pirate ship. You know, they were the captains and co-captain. They kind of swap out who's driving where and when. You know, maybe they take one does the night shift, one does the day shift. Yeah, they go in a sleep, you know, something like that. But at one point or another, one of those two is driving AL to this current top 3 standing in the Group Ascent. And I'm not gonna lie, I think 𝕆𝕂 is going back to tank dude. Let's be real. The Vayne didn't work out for him, unfortunately. It was his first Vayne of the split. I expect LGD to go back to something a little bit more standardized. I will say, though, they used a lot of draft capital in that game, number 1, taking away but also taking some of the biggest picks that are available between both these two teams. Yeah, they took away the Vayne, which was supposed to, or they did take for themselves the Vayne, which is supposed to be so nice, into the Olaf. But 𝕆𝕂 just masterfully executes the weak counter side of the matchup, just tanks it, just shrugs it off, says this is life, and moves it on, and was the better for it. And they took away some other picks from the side of AL with the Nefiri and things like this, but I don't think it's going to matter all too much. AL, their pools just go so deep. Their practice is just so profound. They're so ready, and they get... Oh no, man. I really gotta go on a tangent here. Okay, so I've had to be a mid lane coach, right? And I'm training my mid lane counterpart, which is the Wu Samakin, and he picks Cassiopeia, man. And the way this champion just dominates the early lane phase with those Cassiopeia Qs, man, it's not like you just get hit by one and it's 100 damage and it's chill. It's not chill. It's really not. Cassio comes in with the Twin Fangs. You just get deleted. You get Miasma with combinations like the Vi, Petrifying Gaze as well. This champion. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ 2 trong cuối đầu giữa các thủ bên phía LCD Gaming và Anyone Legend. Ván 1 thì LCD đã bị hủy diệt một cách rất đơn giản trước Anyone Legend, và bắt đầu sang ván thi đấu thứ 2 này thì để xem là họ sẽ có điều gì. Mà tôi đang thấy có một chút sai lầm của LCD khi mà để tắc răng và cay eo đánh bộ đôi đó là Vi và Camille. Tôi nghĩ đây là một điều rất sai lầm từ LCD.
Khi mà bộ đôi này là một bộ đôi rất cơ động ở giai đoạn early và đặc biệt là khả năng đánh early của Thác Răng và Skyl thì tôi nghĩ là không có gì phải chê. Và LGD lại pick một đội hình rất thủ ở thời điểm hiện tại khi mà họ chơi Victor đường giữa. Họ có rail ở khu gỗ chợ và họ có cả chân đồ ở khu vực rừng. Đây là một bộ ba đánh thủ ở giai đoạn early. Và tôi không nghĩ rằng đây là một quyết định mà đủ sáng suốt đến từ bên phía đội hình của LGD. Khi mà nhà cho xanh được chơi Cassiopeia, có lẽ là một power pick mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng mà lại không lấy Vi và 𝕆𝕂𝕎𝕀 ở những phase tiếp theo, mà lại chơi đó là Victor và chăn đồ. Tất nhiên con chăn đồ thì nó vẫn có một phần nào đấy counter được con Vi, nhưng mà nó không phải là counter cứng. Dive comp like this. So I feel like you low-key want to ban or pick the Syndra as well. I know Victor's already showing, but you're often flexing these mages. Potentially the Victor. Ok anh em ơi, đợi tôi đi đá hai cái, thì mẹ muốn đái quá. Nhìn nãy giờ mà đéo đi. I know Shalia's the great. Đợi tôi đi đá cái. But that could be something. Is Syndra still being up and available? And same with the Ziggs. I think Ziggs being up is a big thing for me here in this draft, as it does no longer have that availability. It will be banned away as the final ban by LGD. The final ban for AL is what we're still waiting on. Obviously, still counter pick for LGD as well. They first go off with the Jace ban. That's a strong blind pick. Now that Bane is out, now that Olaf is out, that makes perfect sense to ban that one away. I really am curious if this Victor is a flex. I'm not so sure. I feel like it's probably just Tung Yuan says, okay, fine, leave Shanks' Cassio open this draft. My idea is I'm playing Victor. This matchup is theoretically rather Victor favored. I want this. That's probably the whole idea of what's unfolding here, and we're just seeing what remains. Corki being pretty strong this patch. I like the hover. It doesn't really seem like any team would ever take Nami away. So that's pretty much going to round out your comp. Very likely going to be a Nami R5 for Crisp. Let's see if AL goes for the dive. Like I mentioned, if you can't get the Ziggs, you can still get the Kai'Sa. I feel like the Corki is a little tough into the Camille vibe, but being able to get that long distance damage, but as well as the Gatling gun shred will be extremely important for LGD. The Jhin comes through on 4th pick for AL, rightly so. I actually do really like the Jhin of this comp. I was going to talk about it a little bit earlier, but we got started talking about other things, and I think it provides a lot of the setup, maybe not necessarily the damage profile, but a lot of the setup that the rest of the team really wants for AL, and now you have the Rumble for Bree. I tell you, Mazel, AL's comp is one of the most threatening, well-created League of Legends 2026 team comps I have ever seen. I don't even want to play against that comp ever in my entire career, Mazel. If I ever see the enemy team have this Rumble Vi, Cassio, Jhin, Camille, I don't want to go anywhere near them with the 10-foot pole. That just sounds so scary, so intimidating. Think about how hard this is going to be for the likes of Tung Yuan and Xiaoya. You saw last game, the Sivir for Xiaoya, he was already getting completely chopped by Tarzan. Now think about playing against this comp. Yeah, I think that's the hardest thing about the whole situation. Is like, you just got out of the meat grinder, and all of a sudden you hear the power switch flip back on. You just gotta walk back in, man. You just gotta go back in there. You gotta do your best. You gotta hope you take the dub and continue this series, because it's a tough road if you don't. 7 series losses in a row is what it would be if LGD lose here. And yes, it's the beginnings of the second round robin for both these two teams, but man, you are running out of time for LGD if they even want to help to be out of the play-ins conversation. Ok. Trở lại với trận đấu giữa LGD Gaming và Anyone Legend. Ok, với trận đấu này thì rõ ràng là tôi đã nói về những cái lượt ban pick đầu trận, thì rõ ràng là bên phía của LGD Gaming họ đã thở ra đối phương quá nhiều chất tướng mạnh mẽ. Và bây giờ thì để xem là cái giá phải trả cho việc để Tắc Răng chơi Vi và KL chơi 𝕆𝕂𝕎𝕀 là như thế nào. Tôi nghĩ trận này khó thì cho bên phía của LGD rồi. Mặc dù LGD họ có những chất tướng mà tôi nghĩ là không tồi, như là Corki rồi Victor, những chất tướng đánh về giai đoạn về sau, về late game. Nhưng anh em nhìn đối phương kìa, họ có những chất tướng mở rất là mạnh, và có một con xạ thủ rất hợp với đội hình này là con Jhin. Con Jhin là một con, nói chung là nó không phải là một con carry quá là mạnh ở vị trí xạ thủ, nhưng nó lại là một chất tướng cực kỳ mạnh
ở trong cái giai đoạn gọi là giữa trận với khả năng hỗ trợ tầm xa. Bây giờ E trượt đến từ bên phía KL. E hơi mù mắt một chút và mất khá nhiều máu, nhưng Tăng Duân bắt đầu có thế thua ở đường giữa rồi. Tăng Duân bắt đầu thế thua khu vực đường giữa, và đó là điều mà tôi nghĩ rằng là bên phía AL cần. Rồi thì hơi mù mắt một tí với con E của KL, nhưng mà không sao. Bây giờ thì Khạc liên tục từ bên phía của xanh ngay sau khi lên level 2. Lên level 2 phát Khạc luôn. This is just what it almost always feels like. She just has so much supremacy in these lanes. I really do mean that. But look at that, how common it is. You get the supports showing up in the mid lane from level 1. I honestly kind of like it as a player myself, Mazel. I know some people are not the biggest fan of the meta where you have the roaming supports like the Camille, you pick the mages to enable it. But I think it's kind of fun and spices things up. You don't really know where they're going to be at the start. And that's what Đẹp vẽ tốt đến từ phía Hope. Cấu được cũng khá nhiều màu. And I'm just gonna say this 2v2. I mean, trên thì Brett đang gặp một tên lính rất lớn được đẩy vào từ Budon. Chính ra là Budon với cả thằng Hoza là ngày xưa đều từng là đường trên của DK, đường trên cánh yếu của DK. Cái mùa như là mùa 2023 thì phải, mùa đấy DK vẫn đi chút thế giới. Có 2 top nhé, năm đấy là tôi nhớ là thằng DK có tận 2 top, đó chính là Budon với cả Hoza. Hai thằng này thi nhau đánh. Bây giờ thì cả hai đều đang chơi tại LPL. Kèo này thì đang bị đẩy liên tục từ Brett, rất khó chịu với con Rumble trong tay của Brett. Brett gia nhập AL từ Weibo sau khi mà bên phía của Weibo Gaming quyết định là thanh lọc lực lượng để hướng tới chuỗi thế giới, mặc dù ở trong nhóm dưới. Và bản thân của Brett thì cũng gia nhập AL khi mà vị trí của Fanray có vấn đề sau phong độ không tốt của Fanray ở MSI và Esports World Cup. Bây giờ đang muốn băng trụ ở vị trí của Hope. 3 đánh 1, tốc biến thì né khá nhiều thứ nhưng vẫn bị làm chọn, nhưng mà sao dê quả này nằm xuống. Làm cái trò gì vậy sao dê? Bây giờ thì Heng chưa chết nhưng KL đang đến. Và có lẽ là Heng sẽ cúp trong pha này, và điều cục tục với KL thì cũng băng trụ đánh giá là thảm họa đến từ view LGD khi mà lấy 1 đổi 2, và điều quan trọng là đấy là tại sao sao dê lại là người tanh ở trong pha vừa rồi. Thảm họa đấy. And if there were to be something tragic and catastrophic up there as well, we might really be concerned for the hopes for the remainder of this series. But they're gonna be okay in the rest of the map. But băng trụ đúng chất thảm họa. What happened there was that we had to exhaust from the Xiaoya, but he just wasn't able to. I just don't think he realized he was tanking. Yeah, I mean, honestly, I don't know who was tanking here. It looks like they didn't. It was Xiaoya. And he just. Quả tốc biến né choáng này tốt của Hope nhá, rất kinh nghiệm. Mặc dù quả này thì vẫn bị hất tung, nhưng mà xử lý thì có lẽ là không có gì để chê rồi. Quả này 3 đánh 1, đứng góc đấy không có gì để chê nhá. Cái quả đấy kể cả không phải là sau dê, bất kỳ thằng nào tanh thì vẫn chết thôi, vì đây là dạng early mà làm gì có đồ gì đâu. Ai tanh cũng chết thôi. Bây giờ thì lên level 5 thì Brett đang làm tinh làm tội Budon. Đẩy liên tục từ Brett. Trận này khó cho LGD rồi. Quả băng trụ vừa rồi là chính thức khó cho LGD. As AL just going to be in a little bit more of a driving position than they were in that game number 1. Bây giờ 3 lane đẩy, mỗi thế gần như là chết thành trong các trận đấu chuyên nghiệp. Riêng cái thế 3 lane đẩy là cái thế cực kỳ khó anh em nhé. Tất nhiên là bot thì không phải là quá đẩy, nhưng mà bot thì vẫn đang hòa hoãn. Rồi thì bot nó có 2 điểm hạ gục thì cũng khó để Corki có thể làm được gì. Nên thế này vẫn là thế 3 lane đẩy. Bây giờ thì anh em nhìn thấy là Chando đang đảo xuống khu vực đường dưới, đã có level 6 đến từ 2 cái chơi đường giữa, khá quy trượt, đang liên tục là vị trí của Hope đang đứng ở một góc nó khá là mạo hiểm, có một cục băng được bật ra và Hope còn đánh cúp rồi khi mà không còn tốc biến nữa, và điểm hạ gục dành cho Heng. Heng là người lên điểm hạ gục này, và tiện đường công tác thì LCD sẽ có thêm con rồng. Might be able to earn themselves a bit more tempo on this map. He opts not to start the Drake. Không, như vậy là Heng quyết định không ăn rồng mà bê về luôn rồi.
Hang có 2 mạng rồi đấy, và nếu mà có Hang có 2 mạng thì khả năng là Hang sẽ sớm có tam hợp. Trận này Hang sẽ rất nhanh có tam hợp thôi nhé. Và có vẻ như là Tắc Răng đang muốn hướng tới khu vực đường dưới. Trước mắt là phá mắt đi đã đến từ bên phía của Tắc Răng và KL. Start rồng luôn rồi. Như vậy là biết được rằng là Hang đang ở cánh trên và start rồng luôn đến từ phía Tắc Răng. Không lo ngại gì, Hang mới level 5 thôi và Tắc Răng level 6 rồi. Còn này tính ra đổi tôi nghĩ là chết mạng của hốp cũng không vấn đề gì. Bởi vì AL họ có điều mình cần, Tắc Răng có một lượng farm tốt, vòng rừng cũng ổn và có cho mình rồng đầu. Còn này rất là ổn nhưng chết mạng của hốp nhưng cực kỳ ổn về mặt macro. Well, based on your stats, 𝕆𝕬𝕎, basically first dragon of the game has a 0% win rate, so we really do have AL facing up against the mountain here, the ascent. Riêng về khoản macro thì quả này đổi cực kỳ ổn. The Hextech Dragon, which might I add is so glorious for this team comp they've drafted for themselves, and I can't hit it home any further than this. This is really one of the most beautiful team comps I've seen in my time as well. This comp, I promise you, with rồi, giờ đường trên thì Press vẫn đang có một nhịp farm mà tôi nghĩ là rất hợp lý lúc này. Đã quét trượt khi mà Sao Dê đã dùng thảm lửa Valkyrie để né. Nhìn chung thì cái trận này tôi nghĩ là khả năng cao nhá, khả năng cao thôi. Trận này tài Q 30.5 có thể nổ. Trận này tài Q 30.5 có thể nổ, chúng ta vẫn tin tưởng vào A Dân trận này thắng. Trận này BLV khả năng 2-0. Thì trông cái cách mà LCD chơi thì họ chơi cái đồ hình thủ có vẻ không ổn lắm. Cái lối chơi của LCD mà đánh thủ tôi thấy không ổn. Hốp mặc dù đang hơi thọt pha một chút nhưng mà lượng tiền của anh ấy vẫn nhiều hơn nhá. Bởi vì anh ấy có một điểm hạ gục. Và điều quan trọng nữa là tiếp tục muốn nhắm vào hốp. KL đi qua mắt. Và KL xuất hiện đây biết được Hang đang có mặt luôn. Và cả Tắc Răng cũng đang xuất hiện nữa. Có lẽ đây sẽ làm tiếng đánh nhau hay chăng, bật thiếu đốt nhắm vào người của Hang và tốc biến chạy đi nhưng có điết phe tốt. Quy không trùng lắm nhưng chiều cuối thì không trượt được và đó sẽ là điểm hạ gục anh chăng đây. Hang vẫn đang dãy có hoa đá và 1 đổi 1 mà thôi, nhưng bây giờ thì Creep đang bị quầy và Xanh hạ gục thành công Creep. Đó là cái lợi thế trong cái việc mà Xanh đẩy được ở khu vực đường giữa với cái nhịp ghé thăm ở dạng early đến từ bên phía của anh chàng KL. Và bây giờ thì khó dành cho bên phía của LG rồi. Quả đấy là thằng Tắc Răng nó flash quy trượt đấy, chứ quả đấy nếu mà Tắc Răng nó flash quy trúng nhá. Này cùng nhau xem lại tình huống này. Quả này nếu mà flash quy trúng ấy là xong rồi. Đấy, flash quy trượt nên là thằng Hang nó vẫn kịp dùng R. Chứ còn quả đấy flash quy trúng là thằng Hang chết từ lâu rồi. Look at the petrifying gaze from Shanks here, 𝕆𝕬𝕎. He is one of the best casters in the world. Quy trượt. Hết tầm rồi. That play is going to be huge for them as well as he's getting cột băng. Cột băng này có hơi bóp nhá, vì cột băng này có thể giúp cái thằng KL nó đu ấy. Bây giờ lại tiếp tục ăn đó là 3 con sâu. Quá nhiều lợi thế ở Tắc Răng khi mà anh ấy có một cái early farm cực kỳ tốt. Nó giúp cho con vai này đang hơn level so với con chăn đồ và chăn đồ bỏ rồi. Quyết định là bỏ sâu đi chăn đồ, bây giờ thì lao lên đến từ KL rất tự tin, không có Q2. Đường dưới này thì hốp với lượng tiền chênh lệch khá. Tình đang làm tình làm tội sau dê ở đường dưới. Rồi 3 sâu dành cho bên phía của Tắc Răng và bây giờ đang muốn băng trụ cánh trên nhưng mà KL đã xuất hiện. Quét mắt thành công, có mưa tên lửa giải ra để dọn lính. Và liệu là băng trụ hay gì đây? Creep cũng đang xuất hiện ở đây. Biết được Creep đang ở đằng sau rồi, nhưng mà AL liệu có đánh hay không? Câu trả lời là không. Họ quyết định là lùi. Quyết định là lùi trong tình huống này và dọa bên phía của Bồ Đôn một chút mà thôi. Yeah, I tell you, so the damage that this champs are dealing, this is before the blood song, by the way. It's just utterly incredible. You have the shield bash, you have the sudden impact, you have the hail of blades, all this Camille damages, the true damage. It's such high scaling 𝕆𝕬𝕎, and it is such high base damages as well. Yeah, about 1,000 gold lead for AL. Still
It's funny how the tables flip, right? With 1,000 goldie for AL, it feels Rồi, KL cũng đang xuất hiện. 4,000 goldie for LGD, we were Và still đang wondering muốn what was going to be có vẻ happening như in là game number ghé one. qua một chút vào vị trí của các thành viên LGD. Cannot doubt LGD. They have Đang been able vẫn to put đang đi bộ together và vuốt some râu ở fights trên in này. early parts of the Phá game. mắt tím thành công. We'll see if they can do that with this composition. Mẹ nhìn thấy thằng LG Fights đánh are thủ coming trông nó có few tù and tù. far between for them Chính xác là nó đang đánh thủ AL. ra nó đánh đúng bài nhá, nó cam và con dễ cam nhất là con Zahin. Nhưng mà hốp sẽ đánh tốt. Không thể đánh tốt quá thì đéo cam được. I'm not really liking where our gold is parked. We just have this 3-kill trundle. All of our kills, mind you, sitting on this Triforce. Well, guess what? He's literally a lower level than the enemy jungle Tarzan on his signature vibe. By like a full level too. Yeah, this is not too pretty. Yeah, that's a really good point. He's just really down on XP, so they don't really have any leads at all for themselves on the side of LGD. If, in fact, only Birtle's the one keeping up. Everyone else is kind of chopped. We don't have Shy even on his Trinity Ôi, force. tắc răng đi không hề quan tâm nhìn nhá. Ôi, tắc răng đi không hề quan tâm nhìn nhá. Bù đồn lao lên nhưng phát hiện ra tắc răng đang ở ngay phía sau. Và tắc răng xuất hiện và bù đồn chiêu cuối trượt khi mà tắc răng có pha lá play quá tốt. Và nằm xuống điểm mà gồm thuộc về tắc răng. Vẫn là tắc răng. Con mắt này không hề phát hiện tầm nhìn của tắc răng. Và anh đấm thẳng vào mồm của bù đồn luôn cho cẩn thận. Tắc răng đứng ngay phía sau, có lẽ là sẽ ra đá con cua. Đá con cua mới về. Vì đó thì hang chạy thẳng xuống khu hang rồng, nhưng mà tôi nghĩ là ăn rồng không hề đơn giản. Ăn rồng một lúc này không hề đơn giản nhá. Vẫn ăn à? Vẫn ăn. Mình phát hiện tầm nhìn bởi KL phá mắt thành công. Và ăn trong tình huống này à? Có vẻ như AL không muốn điều đấy xảy ra, họ đang kéo người ra đây. Một tình huống soi sáng phát hiện ra cả 4 thành viên đối phương đang có mặt. Tắc răng đang muốn đi đường vòng, nhưng mà đi đường vòng quả này hơi mạo hiểm. Quyết định là gì đây? Có đánh hay không? Câu trả lời là không, như vậy là bỏ rồng đến từ AL. AL quyết định bỏ rồng thôi. Họ nhận ra đấy không phải là một góc vào tốt và họ bỏ. Và hiện tại thì họ đang hơn đối phương khá nhiều tiền nhé, 2k tiền này. Attack you and they don't. They decide not to move their pieces forward, not to make any offensive strikes on you. That means you must have earned yourself this dragon the hard way. And definitely this game is much more winnable than you might think. We're definitely in a position where if you just get any of these shutdowns or these kills, you're fully able to get your item specs online and have a champion who's strong enough to participate in this game. Mẹ thằng Rumble nó đang farm được thì nó giải quả mưa tên lửa. Ông có kỳ với ông Victor đái ra máu. Đặc biệt là thằng KL nó tối hậu thư vào mồm nữa. Đúng đái ra máu. Nói chung đội này càng về lết thì đội AL nó càng mạnh thôi em ạ. Đánh đéo lại. Mặc dù là bên kia scale cũng tốt, nhưng mà cái range tức là tôi thật với anh em là trong quan điểm của tôi ấy, thì một đội hình ấy, cái range tức là cái tầm đánh ấy, cái tầm xả chiêu ấy, nó rất là quan trọng ra về sau, kể cả chất tướng khỏe như nào chăng nữa. Thì cái range đội hình của team AL nó mạnh hơn nhiều. Nhất là cái xa lầy của thằng xanh rất là khó chịu với những con như con Shadow hoặc là con Abessa. Ngoài ra thì cái chiêu cuối mở rất xa ở tắc răng, cái chiêu cuối của KL, cái sân khấu tử thần của Hope và cả cái chiêu cuối của Brett, tức là tất cả những chiêu cuối này đều ở tầm xa và nó đều cực kỳ lợi hại. Một đội hình mà nó tù như đội hình của LGD thì thật sự là khó. Tắc răng băng qua tường không bị phát hiện tầm nhìn. Grip rồi, Grip bị dính chiêu cuối, dính xa lầy và Grip cút trong pha này. Lại là một pha xử lý quá hay nữa của tắc răng. Down and out goes the support of LGD and Tarzan is on another masterclass. Tắc răng vẫn đang đánh quá hay ở trong trận này. MVP from game number 1 and game number 2. Bây giờ thì đang muốn dive vào vị trí của Brett là không phải là một giải pháp hay. Brett có mưa tên lửa, giải luôn mưa tên lửa để tránh một tình huống đai trụ. Vẫn đang xử lý quá tốt từ Brett và LGD bắt đầu hiện hình. Họ đang đẩy đường dưới, KL đang di chuyển lên, muốn băng trụ luôn, dịch chuyển được sử dụng.
Và Heng bật chiêu cuối và Heng phải trả giá. Heng nằm xuống. Bây giờ xanh lao lên với cái tăng tốc của mình, khạc vào chiêu bù đồn. Vẫn đang khạc, vẫn đang dính xa lầy. Tạm thời lui mà tôi thả ăn luôn con sứ giả thành công và sẽ thả sứ giả không đường giữa. Chúng ta có lẽ chỉ có 2 game trận này mà thôi. Vì mà những tình huống xử lý rất vội vàng của LGD, họ không có cơ hội để bật ngược trở lại ở trong trận này. Choáng thành công ở tắc răng, nhưng mà nó chỉ là choáng nhịp 1, khi mỗi trường trọng lực được thả ra thì không tốt. Tôi bảo sai lầm mà LGD trận này bắn pick rất sai. Khi mà họ nhờ cho đối phương vừa có cơ mưu lại vừa có vi, lại còn Rumble, mẹ thề sai vãi cứt. Tất nhiên là về mặt lý thuyết nhá, về mặt thuần lý thuyết, về mặt thuần lý thuyết thôi thì đây không phải là một đội hình tệ của LGD, nhưng mà nó đòi hỏi đội hình này đánh phải rất là khéo. Đội hình đánh cực kỳ khéo, nhưng mà LGD thì lại không có độ khéo như vậy, và AL thì nó ở cấp cao hơn. So Chris exits the bush at practically the exact same time that Tarzan enters it. Chris thinks this is his không hề biết tắc răng ở đây. Guess what? Sub G, this is Tarzan on the buy. Mẹ tự dưng đang đi phát chết mẹ luôn. That's 2 times they snuck around that Baron pit on the back end, and 2 times they've come up with kills because of it. Mẹ trong thế nên anh em để ý là mấy thằng top team ấy luôn luôn nó phải cấm con Vi như thế. Con Vi nó là con con đi xuyên đội hình, là những con rất khó chịu trong thiếu chuyên nghiệp. Nó có thể di chuyển khắp bản đồ áp lực ở khắp nơi, và nó di chuyển từ lane này sang lane khác rất là nhanh. Ví dụ như đang ở đường trên phát thoáng cái anh em lại thấy nó ở đường giữa. Đấy, em thấy nó di chuyển rất là nhanh. Lại còn trừng phạt xanh nước biển nữa. Cái áp lực của nó là cực kỳ lớn. Early nó làm được rất nhiều thứ. Vậy là cướp luôn bồ đỏ từ tắc răng. Con mẹ khó chịu vãi đài. Chăn đồ một phăm thua cả Vi đúng là khó rồi. Giờ thì lao vào flash qua tốt, một tên lửa giải ra quá đẹp, và bây giờ thì các thành viên bên phía của Edison lại là người đang nằm xuống. Tắc rằng là người nằm xuống và có cả vị chiêu cây eo nữa. Một góc giao tranh tôi nghĩ là không quá đẹp. Vậy thì hốp né được làm choáng, bây giờ thì đang tan vỡ qua đá chính ra mọi người của Grip nằm rồi. Bây giờ thì Brett đang là người phải chạy khi mạng sắt đao tiếp tục về bên phía Bù Đồn đang quẩy rất ghê, và Bù Đồn vẫn sẽ phải lùi trong tình huống này. Nhưng tình huống giữa thì có solo kill từ ấp vào chiều Tăng Duân. Cái gì vậy? Tại sao Tăng Duân của anh lại nằm nhở? Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà Tăng Duân của người nằm. Hơi khó hiểu một chút. Chưa biết điều gì đã xảy ra khiến Tăng Duân phải nằm xuống trong pha, rồi chúng ta cùng nhau xem lại pha giao tranh. Ở bên phía của KL có một tình huống flash rất đẹp, một tên lửa giải ra thì cũng không hề xấu, nhưng mà con Vi của tắc răng thì không làm được gì với cái tình huống dựng cột băng rất hay đến từ bên phía của anh chàng Heng. Bù Đôn xuống với một lớp giáp rất lớn từ dịch chuyển, nhưng quả này sao lại bị solo kill ra đến từ Tăng Duân. Tiếp tục đánh nhau ở đây, mẹ mình vẫn đang giành giữ ở nhau ở các con rồng này. Vét trượt mà. Ôi, sự hay nhở. Giờ thì tắc răng đấm vào người của chính của Heng, lao vào bật chiều cuối, có chiều cuối tối ẩu tư, nhưng đó là rồng dành cho bên phía của thành viên LGD. Bây giờ thì tắc răng đang bị quay bởi sao dê và cả vị trí của Heng nữa. Brett bị hạ gục rồi, Brett đang chuẩn bị co quay nhưng Brett cũng phải nằm xuống bên phía này, thì Hope cũng hạ sát thành công được sao dê. Nhưng đó là tình huống lấy 3 đổi 1 và có lời dành cho LGD, và họ lấy luôn được con rồng. Họ lấy luôn được con rồng. Sức mạnh giao tranh tổng của đội hình bên phía LGD đang được phát huy tác dụng. Nhưng con Zahin này đang xanh. Con Zahin này đang khá xanh. Sân khấu dần được dựng lên và bắn khá tệ từ Hope. Yeah, he doesn't really got the angle here, is the Hope, but he did get tongue on last time. So far, he's the one sitting on that last lap. But I tell you, Xiaoya just not having the best series thus far tonight. I always thought he's got quite a bit of potential. Cùng nhau xem lại tình huống giao tranh và tắc răng đứng ở góc xấu, và KL lao vào, KL hơi giấy và KL nằm xuống cũng rất là nhanh. Tắc răng bên này một chấp đôi, tắc răng không thể đánh chiến thắng. Đó là người bị khạc bởi xanh.
Nhưng mà Budon tốc biến qua bên tiên tường để dứt điểm được Brett. Cái đội ngờ LGD giao tranh mạnh ấy, nó giao tranh mạnh. Nhưng mà tôi vẫn tin là đội của AL họ sẽ dễ vận hành hơn. Đặc biệt là khả năng bắt mục tiêu. Hiện tại thì đội của bên phía LGD sát thương đang cực kỳ bùng nổ ở trước của Tăng Duân. Và thêm cả 6G nữa, 6G 2 đồ rồi kìa. Đó có lẽ chính là những điểm tựa của bên phía LGD. Nhưng cái lượng đồ của AL cũng đang là rất lớn ở một vài vị trí, trong đó có vị trí của anh chàng Hốp. Bây giờ gần 3 đồ rồi thì phải. Ngoài sắp 3 đồ rồi, lên Đại Bắc lên Thanh nữa là 3 đồ. Hốp đang khá là ok vào lúc này. Còn giờ khi này xanh thì tí nó bắn cũng khá là đau đấy. Nhưng tuy nhiên thì nó chỉ có 4 viên thôi, nên con chăn đồ nó vẫn làm nhiều thứ. Chăn đồ hiện tại 541 này, 2 đồ luôn, chăn đồ có giáp liệt sĩ rồi. Ôi, Budon bị ăn đấm rồi. Budon có chiêu cuối không? Vậy là quyết định Tắc Răng là không chiêu cuối, chỉ rò vào thôi. Bây giờ thì vẫn được chiêu cuối đến từ bên phía của Tắc Răng. Tắc Răng solo kill Budon. Tắc Răng solo kill Budon kìa. Ô, tật luôn. Né rất nhẹ với chiêu cuối của Budon. Vai đài. Tắc Răng solo kill Budon ạ. Tật luôn. Tarzan just one shots him there. I don't know how Vi has all that. Bởi vì có luôn cả rìu đen. Those numbers just completely taken by Tarzan, and that's just what Tarzan does on this kind of champion. Please, LPL observers, give me the slow-mo directed cam replay. I want to see those ankles broken in 0.25 time. Please. They've really stopped. We used to get like every single bad play would get like a complete cinematic trailer about it from LPL observers, but they've kind of stopped doing that, which makes me sad. They gotta bring it back to the good old days. I tell you, there was some really incredible stuff this AL roster has been able to do, and if I get the chance to speak on it, I feel like one of the low-key World Finals last year, I know it wasn't the real World Finals, but it was T1 versus AL. It was a best of 5, and it was one of the craziest series I've ever seen. It's just because AL and these guys, I'm telling you, Tarzan, Shanks, Hope, Kyle, they are so talented and so good. You can slot Breathe up in here as well and really make a roster like this able to do anything, do the impossible at that. So I feel like these guys are exceptionally talented, and this is just such an uphill battle for LGD sitting here at 1-6 playing against these guys. I mean, they're doing not so badly for themselves. We saw Tarzan just one-shot Bertle, and it's just more confidence at the end of the day. That is the theme, that is the answer for me, Mazel, today, is confidence. Yeah. AL just has more of it. They do, and it's been very plain to see on the map as well. 3 items now completed for Hope, getting there for Shanks as well, and Dragon coming up in about 45 seconds. Both teams want to get some preemptive vision down here, but neither of them have been able to just yet. A little bit more sighted on AL coming into this fight. I feel like Shanks is sitting on a decent sum of gold here. He might want to see if he can pick up his 3rd item before this fight, because he's not even much stronger than Tongyuan now. Problem is, Zhonya's not really a heavy damage item. He's just got stasis and a Blackfire Torch. It's not too much here for the side of Tongyuan. Definitely AL has better conditions here, and I almost assume and almost guarantee we're going to fight here, Mazel. No Dragon is free in the LPL. All right, we're going to see the setup now by AL. They want to look for an angle here, try to get a catch out. There's me, the curtain call. Shalia needs to be careful. Okay, will get the 4th shot, but it's not enough. If he would have hit the 3rd one, maybe it did. But that technically means that LGD lose out because Shalia has to reset. He doesn't have TP. He can't. Ok, bây giờ tiếp tục ép vào rồng. AL đang ăn rồng rất nhanh, và đó sẽ là rồng 2 dành cho AL sau tình huống xử lý cắm mắt tầm nhìn, kiểm soát quá tốt ở hang rồng này. Now this is reminiscent of the first game when LGD had the 4K gold lead, when LGD had better objective setup, but all of a Cuộc thi đấu thứ sudden 78 rồi, và tỷ số hiện tại gần như là đang rất khó để anh em mình ra được bàn. Nếu mà không có bàn như là vào pen luôn anh em nhỉ. 7 minutes ago compared to this, but now AL has this at about the 25-minute mark. They're just going to come online at these perfect spike opportunities, and LGD is extremely weak. They do perhaps spot him out here. He's on a crazy side. Rồi, Channel đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn hang Baron. Bây giờ thì hai đội đang là 2-2 về rồng.
Tức là LGD họ không hề bị áp lực linh hồn rồng, và đội họ đang scale lên rất là tốt với con Corki và con Victor. Rõ ràng là hai con này thì nó vẫn đang tạo ra được cái sự khác biệt lớn trong đội hình của bên phía LGD. Find some wacky angles, because that's all he's been able to do, and it's honestly worked out for AL so far in this series, especially in this game, being able to use the vision to his advantage. LGD do move out some defense into the top side, try to defend this wave push by Tongyuan, but I don't know if the map presence is going to hold. AL moving back in to clear out some of the vision around Baron Pit. This is just an example of what makes these high-level pro players the best at their game. Bây giờ thì hai bên lại có rèn giữ nhau ở hang Baron, nhưng vấn đề là liệu Tắc Răng có muốn ép Baron cùng với AL hay không? Cái đội này ép Baron hơi khó nhá. Lý do là bởi vì con Vi nó hơi giấy. Mà dù vậy thì Vi đã có rất thiên thần, nhưng mà khả năng ép Baron thì cũng là khá hạn chế. Đụng vào đây Tắc Răng bị làm choáng, Tắc Răng quay ra đấm luôn. Và bây giờ thì KL đang đi một cái đường vòng dịch chuyển ra phía sau lưng đùi của đối phương. Nét vẽ chính xác nhắm vào vị trí của Heng, nhắm luôn vào Heng ở một tình huống tối đầu tư vào Heng, nhưng mà Heng rất trâu, sân khấu tân được dựng lên, bắn 4 viên, có mưa tên lửa được giải, nhưng chỉ cấu máu mà thôi. Và liệu ép Baron luôn hay không đến từ AL? Câu trả lời tôi nghĩ là nên là có. AL gonna force their hand though. They're gonna move over to the Baron potentially. Yeah, they're just gonna start it up. AL is just pressing the issue. They drop all this damage onto the heads of LGD. That equalizer was putting in so much work from Breathe. And what can they really do? Even after the current calls, well, they got no HP left. They got no mana. Thì lao vào đánh nhau luôn và bỏ Baron đến từ bên phía của AL. So actually, LGD do a really good job of thinking. Bỏ Baron luôn, bởi vì đối phương nhận ra là cũng kéo ra đây đủ 5 người, và LG liệu có ép luôn hay không nhở? Tôi nghĩ là không đâu, khả năng họ phá mắt thôi. Hung gonna move in and clear out some of the rest of this vision around the Baron buff, but that is a really nice turn of play from LGD to stop what could have been a nail in the coffin. So that's definitely going to get them some brownie points here in this game. It's going to give them some opportunities to catch up in this game. They got Tongyuan coming towards a Proto Belt and Xiaoya coming towards a Spear of Shojin. Once they get these 3 item spikes online for their carries, that will definitely enable them to have a higher chance of doing well in these fights, where Tarzan's got the 3 items, Shanks does as well. Helps Bean. Rồi bây giờ thì Heng đang ăn trung bình đó là con bồ xanh. Và hiện tại thì khả năng là trận này sẽ nổ tài tham. Lý do là bởi vì cái khả năng gọi là có quay của con Victor và con Corki nó vẫn quá là ghê, và cái khả năng trả đam của chúng nó cũng ghê nữa. Và con chăn đồ này cũng xanh nữa, nên là dồn vào chăn đồ không phải là câu chuyện đơn giản. That's something I know both teams are going to be gunning for. But any picks, any advantages before the fight could just make the 5-on-5 completely null. And it can be very difficult for LGD to enter some of these fights. But as you said, some options potentially coming online for them. Still, though, very close to that 3-item spike, but they haven't reached it just yet. And it doesn't seem like they're going to have the time to do so. We got some 3-item spikes coming in here for the Trundle, for example. Got the Spear of Visage. I'm pretty sure I saw as well for the other side that it was the Rumble has the Zonias. I mean, this Victor is still quite weak, not being close to 3 items. And there's so much fog war, there's so much danger. Rồi, tiếp đánh nhau ở đây. Adam đường giữa lao vào từ Tắc Răng, nhắm vào vị trí của Corki. Corki đứng ở đâu vậy? Corki nằm xuống quá nhanh, mưa tên lửa được giải ra rất đẹp. Grip đang có người hỗ trợ đồng đội về. Budon đang có quay để lui, nhưng mà Grip có lẽ là không lui nổi, và Grip nằm. Sao dê đứng ở một cái vị trí thì anh là xạ thủ nhưng anh đánh như tanh. Anh đứng con mẹ tuyến đầu. Ngu thực sự. Baron sẽ dành cho AL thôi, và không có bất kỳ một sự can thiệp nào. Heng thì đang cố gắng lao ra đây, nhưng mà cướp được hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Cắm con mắt tím ra, và bây giờ đồng đội đang đứng ra lùa, và Heng sẽ lùi. We're going to take a look back at that replay as well, the initial potential fight, but really Shanks just navigating this so well, threatening the potential to petrifying gaze, scaring LGD the entire time, but honestly just being there to layer down damage. Này, nhìn này, đi con mẹ đéo hiểu sao thằng sau dê đứng con mẹ tuyến đầu. Hài vãi trưởng mà không hề biết nhá, không hề biết là đối phương đang ở phía sau lưng nhá, đi con mẹ ngu thật.
this is why they're in a good position here now. They got the 2 Drakes, they got some Tarzan ulting in. Oh my god, Tarzan is about to try to find a solo on Bây giờ thì lao vào sân cầu thần được dựng lên. Về các tiền tần đó là tắc răng, viên 1 trúng viên này cũng trúng nhưng mà trúng người khác nhau và không có nhiều sát thương giải. Một tên lửa rất đẹp và Fred là người hạ một thành công sao dê đứng trên mưa tên lửa luôn và thiêu cháy đội hình của bên phía LGD. Quá nhiều người phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi, chính xác là 3 điểm hạ gục cho HL và họ chẳng mất ai, chỉ mất cái sát tiền tần của tắc răng mà thôi. Liệu là có một endgame luôn hay chăng đây, khi mà Hope đang rất khỏe vào lúc này và cả bên phía của xanh nữa có vẻ như không muốn endgame rồi. Dịch chuyển quay trở lại đến từ Fred, tắc răng thì vẫn đang vuốt râu ở đường giữa, đường dưới chứ. Endgame không nhở, chắc là không endgame được rồi. All those damage items he's got on the Rumble, that's just gonna melt through your health bar, and therefore your towers and Nexus right after. That might have been one of the most beautiful Rumbles. Just set up by the terrain around him, and LGD could do nothing but watch their health bars. Hake 2 mega đang lui đến từ bên phía của các thành viên AL. Tắc răng thì đá luôn con rồng lửa. Ngưỡng rồng 3 nhá. They got the Baron, they got the Grubs, they got the Rift Herald, they've gotten 3 dragons. It feels like they can do nothing wrong. Almost 10,000 gold up now and continuing to bolster their lead. And LGD can't even chase any recalls or any tempo from the side of anyone's Legend. Hope coming in with the 1k bounty on his head. He's got an entire Infinity Edge over the likes of Xiaoya. Sitting here pretty level 17 on this Jhin he is. He's literally 3 levels ahead of his opposition, 4,000 gold up practically. He just does so much damage on this Jhin with the rest of his lineup in huge leads of their own. It's all coming up the side of AL. Rồi vẫn còn một lời Baron nhưng mà không nhiều lắm, chỉ còn khoảng nửa phút thôi. Thì Hope cùng với Fred cùng với cả KL đang là người di chuyển đầu ở trong con Baron này. KL lướt đi né được cái hất tung của Creep và thôi xong. Bây giờ xa lầy đâu, một tên lửa được giải ra, bắt cái tung của Tăng Duân và Creep là người bị kẹt lại. Những viên đạn quá đau, viên 4 chính xác và Hope hạ sát thành công được sao dê. Tiếp theo là Ang double kill dành cho xanh và bây giờ đó sẽ là endgame và đó sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của thành viên Anyone Legend mà thôi. The more confident team out of the two here tonight. Không còn một cơ hội nào nữa. Will bounce into a 1-win streak here with a 2-0 over LGD. The script repeats itself. Trận đấu có lẽ là vô cùng thất vọng đến từ bên phía của các thành viên LGD, kể cả từ ban pick cho đến việc họ vận hành đội hình. Không có gì để bào chữa về màn trình diễn này và chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây và hẹn gặp lại anh em ở trong những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.